Simplemente estaba aburrido, así que fui a pescar al río para pasar el rato. Un anciano que estaba cerca se burló de mi falta de profesionalidad, sospechando incluso que volvía a ir tras su nieto, Song-jin. Después de que le mostrara mi técnica, el anciano se dio cuenta de su error y se rió entre dientes. Nunca hubiera imaginado que eras tan experto, muchacho. La verdad es que no se puede juzgar un libro por su portada. Tras el cumplido, me pidió consejo con humildad. ¿Qué opinas de mi equipo? No está a la altura, ¿verdad? Nunca pesco mucho cuando vengo aquí, solo pececillos del tamaño de un dedo que ni siquiera llenarían el hueco de un diente. Con alguien cerca, no podía permitirme distraerme. Sentado con la espalda recta, eché un vistazo a sus herramientas y solté un dicho que me vino a la mente: los malos estudiantes tienen muchos útiles escolares. Aunque ya era mayor, Son Sugu no se ofendió por ser llamado estudiante pobre. Sonrió y preguntó: entonces, ¿cuáles son buenos y cuáles no? Habiendo ocupado durante mucho tiempo un alto cargo, estaba rodeado de aduladores, era raro escuchar comentarios sinceros. La generación más joven que lo rodeaba se sentía intimidada por su actitud severa o había sido advertida repetidamente por sus padres de que le mostraran respeto, lo que los hacía dudar demasiado a la hora de acercarse a él. Sin embargo, allí estaba yo, sin miedo. Al darse cuenta de ello, una mirada de agradecimiento brilló en los ojos de Son Sugu. No me contuve y le dije qué artículos eran inútiles y cuáles había que comprar, incluso le recomendé varios tipos de ganchos. Son Sugu lo anotó todo. Luego expresó la pregunta que le rondaba la cabeza: ¿cómo sabes tanto a tu corta edad? Pensaba que esta era una actividad preferida por los mayores. Me recosté en la silla y respondí: solía observar a los tíos y a los señores mayores que pescaban a mi alrededor. Después de verlo tantas veces, se me quedó grabado. Son Sugu lanzó el sedal y charló conmigo sin mucho interés. ¿Por qué no has traído a tus amigos? Una chica de tu edad aventurándose sola en un lugar como este. Deberías tener mucho cuidado. Sin pensarlo dos veces, inventé una historia: soy bastante solitaria. No tengo amigos, a nadie le gusta jugar conmigo. Son Sugu se quedó momentáneamente sin palabras. ¿Cómo iba a continuar la conversación? El coche de Song-jin se detuvo lentamente en su destino. El conductor susurró: joven maestro, esos dos vehículos que hay delante parecen ser los del anciano. Song-jin había estado revisando los mensajes de un chat grupal. Al oír esto, levantó la vista y vio el Bentley del anciano delante. Siempre conducía este coche cuando iba a pescar, alegando que era por discreción, aunque Song-jin lo encontraba todo menos discreto. ¿Coincidencia? Miró hacia el lago, guardó el teléfono y salió del coche. El chofer del anciano vio el coche de Song-jin y, al verla salir, se apresuró a acercarse. Joven maestro, ¿ha venido expresamente a ver al anciano? La mirada de Song-jin se posó en las figuras de un anciano y una joven que se encontraban no muy lejos. Para entonces, el sol ya se había retirado en gran medida del lugar donde nos encontrábamos. Me quité el sombrero, dejando al descubierto las mejillas sonrojadas que se escondían bajo el gran sombrero para el sol. Song-jin asintió y preguntó: ¿el joven que está junto al anciano también está aquí pescando? Es una chica. Estaba aquí antes de que llegáramos. Al ver que también estaba solo, el anciano se sentó a su lado. Iba a pedirle que se fuera a otro sitio. Parecía una verdadera coincidencia. Song-jin negó con la cabeza. No hace falta. El primero en llegar es el primero en ser atendido. Él estaba aquí primero. No tenemos derecho a echar a nadie. Dicho esto, se dirigió hacia la pareja que estaba junto al lago. Después de dar unos pasos, me vio con una caña de pescar en una mano y rascándome el tobillo con la otra. Se volvió hacia el coche, intercambió unas palabras con el conductor y el vehículo se marchó. El anciano estaba charlando conmigo sobre algo, pero yo negué con la cabeza y me alejé, claramente sin ganas de participar. Song-jin tomó una foto y la publicó en el chat grupal, etiquetando a su Baisou con un mensaje conciso: tu hermano está en el lago Mon. Su Baisou respondió al instante: sí, es mi hermano. ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo acabasteis juntos? ¿Y por qué está tu padre aquí? Chen Nuan intervino en el chat grupal: hermana Yu, vas muy rápido. Ni siquiera nos hemos conocido y ya has conocido a los padres. Su Baisou se sentía cada vez más incómoda. Presa del pánico, llamó directamente. Song-jin no se molestó en dar explicaciones, se limitó a murmurar: coincidencia, antes de enviarle su ubicación y continuar hacia la pareja que estaba junto al lago. No podía entender por qué una clase de pesca perfectamente normal se había convertido en una sesión de búsqueda de pareja. Al enterarse de que era soltera, el anciano que tenía enfrente insistió en presentarme a su nieto. Le insistí repetidamente en que acababa de cumplir 18 años y que no tenía ninguna prisa por encontrar pareja. Para mi sorpresa, frunció el ceño por un momento antes de refunfuñar: eres tan joven, pero tu mentalidad es más anticuada que la mía. Nunca dije que tuvieras que casarte ahora. Mira, tienes 18 años, empieza a salir con alguien, dale 3 o 4 años, ¿no sería esa la edad adecuada para casarte? Me quedé completamente sin palabras. Al principio, el comentario me pareció extraño, pero, pensándolo bien, parecía tener algo de verdad. El anciano oyó el portazo del coche y se dio la vuelta. Hablando del rey de Roma. Sonrió y continuó: mira, mi nieta está aquí, aparcada allí. ¿La llamo para que la veas bien? Siguiendo su mirada, vi un Bentley aparcado no muy lejos, aunque la luz trasera ocultaba los rostros. No esperaba encontrarme en una situación tan incómoda, parecida a una cita a ciegas, justo después de terminar mis exámenes de acceso a la universidad. Le hice un gesto apresurado con la mano para que se marchara: no hace falta, no me gustan ese tipo de cosas. Mi mente ya estaba pensando en planes para escapar.
Incluso empecé a sospechar que este anciano no era solo un matón, sino un traficante de personas. Tragué saliva con dificultad y eché un vistazo a mi alrededor. Había bastante gente y me debatí entre llamar primero a la policía o salir corriendo. El anciano se impacientó. Ni siquiera la has visto todavía, ¿cómo puedes decir que no te gusta? En una situación tan incómoda, decir que me gustaba habría sido una respuesta poco natural. Realmente no tenía ningún interés y ya estaba empezando a desenrollar el hilo de pescar. Ella realmente se acercó, parece que mi nieto y yo estamos en la misma onda. Volví a mirar atrás. Alguien había salido del coche y me resultaba vagamente familiar. Al verme mirando fijamente, el anciano se rió entre dientes. Siempre digo que mi nieta es famosa por su belleza. Cuando regresó hace unos años, innumerables amigos vinieron a preguntar por ella para sus propios hijos, a pesar de que aún no tenía edad para casarse. Los chicos que se enamoraban de ella podrían haber formado una cola que llegara hasta el extranjero. ¿Cómo podría no gustarle a ningún chico? Pero, por alguna razón, a mi nieta no le ha gustado ninguno. Aunque solo tiene 19 años, no es especialmente mayor, sus compañeras ya han tenido varios novios. Sin embargo, a pesar de tener tantos admiradores, no se ha tomado en serio a ninguno. Me da mucho miedo que mi nieto acabe solo el resto de su vida. Song-jin era alta y esbelta, con unas piernas largas que le daban un aire distintivo al caminar. Su rostro permanecía oculto por la luz de fondo, pero cuanto más la miraba, más me recordaba a un modelo masculino de un club nocturno, de los más caros, por cierto. Mi curiosidad se despertó al instante. Me senté junto al anciano y le susurré, ¿es este su nieto? ¿Su propia carne y sangre? El anciano claramente no entendía los pensamientos de los jóvenes y confundió mi pregunta con la sospecha de que había encontrado a una persona al azar para engañarme. Se dio una palmada en el pecho y me aseguró, por supuesto que lo es. Es mi propio nieto, absolutamente genuino. Al ver mi mirada escéptica, me preguntó, ¿qué pasa? ¿No parece el tipo adecuado? Ahora soy viejo, pero en mi juventud tuve muchas admiradoras. Negué rápidamente con la cabeza. No, dije, y añadí en voz baja, se parece un poco a un modelo masculino. El anciano no me había entendido, ¿qué tipo de modelo? No esperaba que oyera un susurro así, y con el párpado temblando, empecé a improvisar, como un modelo de moda. El anciano supo lo que eso significaba y añadió con orgullo, por supuesto. Ningún hijo de la familia Xiao es feo. Mi nieto tiene unos genes excelentes. Pero cuando la figura se acercó, me quedé paralizada al reconocer el rostro. No era de extrañar que me resultara familiar, era Song-jin. Un auténtico conocido, aunque no nos habíamos visto en 3 años. Song-jin se acercó, sin haber oído mi comentario anterior, pero sí la mención del anciano a su nieto. Le lanzó una mirada de reojo. ¿Qué tonterías estás diciendo ahora sobre mí, viejo chocho? El anciano no pareció ofenderse, solo resopló. Al fin y al cabo, soy tu abuelo. Muestra un poco de respeto delante de los demás. Pero, ¿cómo has encontrado este lugar? He venido a acompañarte a pescar. ¿Te sorprende? Lo miré fijamente con mis grandes ojos almendrados durante un momento. Hermano Song-jin, ¿eres tú de verdad? Song-jin me miró, con un tono ligeramente molesto. Así que aún te acuerdas de mí. Pensaba que me habías olvidado por completo. Parpadeé y volví a mirar hacia el lago. Lo siento, te he confundido con otra persona. Song-jin se acercó y me revolvió el pelo. Realmente no aceptas una derrota sin más. Todos esos helados y polos que te compré se echaron a perder, simplemente negaste conocerme. Tang sounding seguio sin prestar la atención y así volvió hacia Song Shuwu, que estaba a su lado. Tío, ¿eres el abuelo del hermano Song Jing? Se había preguntado por qué este anciano le resultaba tan familiar cuando lo vio por primera vez. Había visto su retrato familiar en la habitación de Song Jing en Shitong, este mismo anciano estaba sentado en el centro. En aquel entonces, incluso lo había preguntado quién era ese tal Song Jing. El anciano se detuvo al oír sus palabras. ¿De verdad se conocen? ¡Qué coincidencia! Ignorando la pregunta del abuelo, Song Jing se acercó para apartar los mechones rebeldes de la frente de Tang Xiaoning antes de fruncir el seno y corregirla. La mali abuelo Song. ¿Quién te ha enseñado a decir tío? Eso es una diferencia generacional. Tang Xiaoning había pasado su infancia siguiendo al grupo de profesores mayores de Shitong. Al principio, ellos fruncen el seno cuando ella los llamaba abuelo, cayéndose de que los hacía parecer ancianos. Más tarde, ella aprendió la lección y empezó a dirigirse todos con el título más joven posible. El anciano levantó una ceja al ver la forma cariñosa en que él interactuaba con Tang Xiaoning. Al notar la mirada de Song Jing, frunció los labios. No me Myers. Yo no lo enseño eso. Ella llama a la gente como le de la gana. ¿Se conocen ustedes? Preguntó el anciano. Estaba a punto de presentarlos, pero se dio cuenta de que se conocen. Song Jing lo explicó al anciano, esta es la hermana de Su Yuan. El anciano conoce a Su Yuan, hijo de Su Yu, de la familia Su, un tipo bastante bullicioso. Desde que regresó de Shitong, Song Jing se había hecho muy amigo suyo. El anciano fijó su mirada en Tang Xiaoning. Ah, no me extraña que me results familiar. ¿Eres la hija de Su Yu? ¿Qué alta te has hecho?
Solia cogert en brazos cuando eres pequeña. Gracias? Tang sounding no sabía muy bien cómo responder. Song Jing se rió suavemente. Sí, no la molestes. Luego así volvió hacia Tang sounding, ¿por qué no has respondido a la llamada de tu hermano? ¿Me ha llamado? Solo entonces Tang sounding sacó su teléfono. Dios mío, más de una docena de llamadas perdidas, todas de su yuan. Lu devolvió la llamada. En cuanto se conectó, la voz enfadada de su yuan se escuchó al otro lado. Tang sounding. ¿Dónde has estado? ¿Por qué no me dijiste que ibas a salir? ¿Por qué no contestaste al teléfono? ¿Dónde estás ahora? Me vas a volver loco, desapareciendo sin decir nada. Tang sounding alejó el teléfono y esperó en silencio a que terminara. Por su tono, se dio cuenta de que su yuan estaba realmente enfadado. En los últimos días, para no herir sus sentimientos, su yuan la había hablado en voz baja, cediendo en todo en casa. Ella lo sabía, pero no le gustaba. Ahora, al whirl solta un torrente de palabras, sintió cierta nostalgia por el su yuan de antaño. Después de solta una larga diatriba, su yuan vio que Tang sounding seguía en silencio y su ira se reavivó. Habla. Tang sounding se mordió el labio inferior, respiró hondo y se recordó en silencio, mi hermano solo está enfadado porque se preocupa por mí. Solo después de tragar su frustración respondió, se lo dije a la tía Lu cuando me fui. Su yuan no había cambiado su temperamento. Grito, entonces, ¿por qué no me lo dijiste? No pude comunicarme cuando lame hace un momento. Con extraños presentes, Tang sounding no quiso discutir y permaneció en silencio. Su yuan continuó con su diatriba, como si ella hubiera cometido una ofensa colosal. Pero cuando se marchó, solo estaba la tía Lu en casa, y ella lo había dicho a la tía Lu donde iba. Tenía el teléfono en silencio porque estaba pescando. Como iba a pesca si no paraba de sonar? No estaba ali para poner música a los pececitos. Exacto, no había hecho nada malo. Pensando esto, lanzó enfadada su teléfono al pajar cercano. Maldita sea, el ruido estaba ahuyentando a los pecs. Capítulo 4, el hermano venga a Ningbo. El anciano, que había presenciado toda la escena, se rió entre dientes. Eres una joven bastante fogosa, ¿no? Tu hermano solo estaba preocupado por ti. Tang sounding frunció el seno y hinchó las mejillas. Era tan malo y no paraba. Song Jing recogió el teléfono del suelo. Lo que le dijo a su yuan al otro lado del teléfono debió de funcionar, porque cuando le devolvió el teléfono a Tang sounding, el tono de su yuan se había suavizado considerablemente. Ningbo, lo siento dat mi hermano mayor estaba demasiado preocupado. El hermano Song Jing es mi amigo. Quédate cerca de él. Ira recogert enseguida. Pronto oscurecerá. No te alejes, ¿de acuerdo? Tang sounding miró a Song Jing y murmuró un El anciano se inclinó para cotillear con Song Jing, ¿cuándo conociste a esta chica? ¿Cómo es que no lo sabía? Song Jing permaneció impasible y respondió con frialdad, el tío de Shitong vive al lado de su familia. El anciano asintió al oresto. Ya vio. Qué casualidad. De niño, Song Jing había sido bastante travieso, un pequeño maten en Jingha. Se pelaba a diario durante sus años escolares. Después de la escuela primaria, su madre lo envió a vivir con el hermano menor de Shitong. Tanto su hermano como su esposa eran profesores en la Universidad de Shitong. Ella esperaba que el ambiente académico pudiera moderar su comportamiento. Al principio, Song Jing siguió siendo tan travieso como siempre, simplemente trasladando sus pelis. Su primer encuentro con Tang sounding tuvo lugar la tarde de su llegada a Shitong. Su tía y su tío lo habían llevado a saludar a los vecinos. Él tenía 12 años en ese momento, mientras que Tang sounding, de nuevo, estaba detrás del profesor Tang, mirándolo con ojos inquietos. Tang sounding asistía a una escuela primaria normal, mientras que Song Jing estudiaba en la escuela secundaria afiliada a la Universidad de Shitong. Al principio, los dos tenían poca interacción. Aparte de ese primer encuentro, el único otro recuerdo que Song Jing tenía de ella era una mañana en la que su tío lo había despertado para ir al colegio. Tang sounding también había salido corriendo de su casa, nerviosa, gritando con ansiedad. Oh no, oh no. Lego tard, otra vez tard. Mama, ¿por qué no me has despertado? Sin embargo, su madre no mostraba ninguna urgencia y la seguía tranquilamente. No hay necesidad de apresurarse. ¿No lo dices tú misma? Tard es tard. No aprenderás mucho así vas de todos modos. Duerme un poco más y tal vez incluso crezcas más.
El escuchaba con envidia, pensando que la profesora tang era muy abierta de mente, a diferencia de su propia familia. Entonces vio a tang sounding correr hacia atrás, agarrar a su madre del brazo y tirar de ella hacia delante. Ni hablar. Mama, te lo dica, el martes es la clase del profesor de música guapo. No puedo llegar tarde. Esta fue la segunda impresión que Song Jing tuvo de tang sounding, una chica totalmente superficial, o quizás una romántica empedernida. Luego a conocer la de verdad un día en que se vio envuelto en una peli con otra escuela secundaria. Cuando ambas partes se reunieron, ella estaba de pie en medio, comiendo un helado. Los del otro bando la encontrarán en medio, lo arrebatarán el helado, lo tirarán al suelo y le dijeron que se largara. Tang sounding miró el helado, luego al grupo de góticos, con los ojos enrojecidos, pero no se atrevió a llorar. Al ver que Song Jing se acercaba con su pandilla, corrió hacia él, celoso y señaló a los alborotadores. Hermano Song Jing, me han tirado el helado. Era la primera vez que Tang sounding se dirigía a él de esa manera. Cuando se conocieron y el profesor Tang le dijo que lo lamara hermano Song Jing, él se limitó a sentar detrás de la espalda del profesor. Song Jing la superaba en altura en más de una cabeza. Al mirarla, vio que la niña no había perdido la gordura infantil, con las mejillas redondas y regorditas. Quizás sintiéndose agravada, tenía los ojos y la nariz rojos, y los labios fruncidos. Como un conejito. Lo revolvió el pelo al conejito. Muy bien, el hermano mayor vengara un ingbao. Esa noche, su tía y su tío recibieron una llamada del profesor, informándoles de que había vuelto a pelarse. Comenzaron a sermonarlo una vez más. La niña llamó a la puerta, ligando con la medicina junto al profesor Tang. Primero contó los acontecimientos del día a su tía y a su tío, insistiendo en que la peli había sido para vengarla, antes de traer la medicina para curar las heridas. Después de ese día, la niña se aferró a él constantemente. Insistía en ir juntos al colegio, corría a su casa inmediatamente después de las clases y, él no estaba allí, buscaba en los lugares cercanos que él frecuentaba. Al principio, él la encontraba molesta. Pelear se había vuelto incómodo, así que la ignoraba, esperando que ella se rindiera. Pero al verla seguir obedientemente, sin atreverse a acercarse demasiado, con los ojos brillantes mientras lo observaba, no podía ser cruel con ella. Después de los exámenes de acceso a la universidad, cuando regresó a Jingha, su contacto disminuyó. En aquel entonces, pensó que la chica era desagradecida, que lo había abandonado por nuevos amigos. Pero en el momento en que se volvieron a encontrar, su grito de hermano Song Jing hizo que todo pareciera insignificante. Quizás su pasada carga de trabajo en el instituto no le dejaba tiempo para él, era algo natural. El chofer de Song Jing se acercó con una taza de té con leche y una caja de tiritas medicinales. Lo entregó la bebida a Tang sounding. El anciano, al darse cuenta de que no había nada para él, carraspeó. Tang sounding, siempre observadora, lo ofreció rápidamente el té con leche. Abuelo, ¿quieres un poco? No lo beberá. El té con leche volvió a las manos de Song Jing. Esta vez, lo abrió y lo acercó a los labios de Tang sounding. Solo después de que ella diera un sorbo, le permitió que lo recuperara. Tu abuelo Song está entrando en años. No puede tomar algo tan dulce. Luego le dio instrucciones al conductor que acababa de llegar, vía buscar una botella de agua para el anciano en el coche. El anciano se quedó sentado, mirando al vacío en silencio. Este era su verdadero nieto. Song Jing no le prestó atención, se agachó ante Tang sounding y le levantó el tabilo que ella se había estado rascando. Los mosquitos del lago eran numerosos y implacables. Enclavaba pantalones largos, la habían picado varias veces. En Shitong, Tang sounding solía correr libremente al aire libre, por lo que era inevitable que se hiciera heridas. Cuando la señora Tang no estaba, siempre era Song Jing quien lo aplicaba la pomada. Pero ahora todos habían crecido y ella lavaba 3 años sin ver a Song Jing. Ese comportamiento le parecía bastante inapropiado, especialmente con su abuelo mirando. Tang sounding dio un sorbo a su té con leche, frunció el seno y intentó apartar la pierna. No te muevas, murmuró Song Jing sin soltar su agar. Al darse cuenta de que su tono había sido demasiado firme, suavizó la voz, ¿te pica? Déjame ponerte el ungüento. El frescor de sus dedos sobre su piel le hizo dudar si el casquillo provenía de las picaduras de mosquito o de su tacto. Tang sounding mordió la pajita. Puedo hacerlo yo sola. Puedo hacerlo yo sola. Song Jing no se detuvo, su tono era suave. Pronto habrá terminado. Sin luchar por liberarse, Tang sounding le dejó continuar, observando un momento mientras lo aplicaba la pomada.
Las manos de Song Jing eran hermosas, dedos largos y delgados con cada cava de los usos exquisitamente definida, con unas tenues venas azules visibles bajo la pálida piel. Su mirada finalmente se posó en su rostro, una nariz alta y recta, cejas y ojos finamente cincelados, una mandíbula elegante y un perfil profundamente atractivo. Sus ojos estrechos y almendrados estaban fijos intensamente en su tabilo. 3 años no era mucho tiempo, y Song Jing no había cambiado mucho desde que ella lo recordaba, y que seguía teniendo ese aspecto innegablemente cautivador. Después de la escuela primaria, Tang Xiaoning también asistió a la escuela secundaria afiliada a la Universidad de Shitong, aunque ella estaba en la sección junior mientras que Song Jing estaba en la senior. El rostro de Song Jing era muy popular donde quiera que iba. Al ser vecinos, a menudo iba caminando a la escuela con ella, lo que llevaba a todos a suponer que era su hermana menor. Incluso había entregado cartas de amor para algunos compañeros de clase. Pero solo una vez. Porque aquella vez, Song Jing se enfadó mucho. Tang Xiaoning puso moros y se quedó durante mucho tiempo, prometiendo no volver a hacerlo nunca más, hasta que él finalmente cedió. Capítulo 5, Así es como te gusta tu hermano? El anciano observaba con gran sorpresa como Song Jing atendía a los demás. Había dado por sentado que el chico no le gustaban las chicas, pero resultó que ninguna de ellas era de su tipo. Lo espido con amargura, este anciano casi se lo levan los mosquitos y no te he visto mostrar en ahí una pizca de preocupación. Song Jing se inclinó cerca del tabilo de Tang Xiaoning, con la intención de sacar con el ungüento recién aplicado. Al resto, se rió suavemente. Tranquilo, anciano. Aunque los mosquitos pudieran lavarse alguien, no se molestarían con alguien como tú, no podrían picarte. Los ojos de Tang Xiaoning se movían rápidamente entre los dos, fascinada por la dinámica entre abuelo y nieta. Song Jing sopló unas cuantas veces más. Sintiendo un ligero cosquilleo, él acabó los dedos de los pies hacia atrás. ¿Qué pasa? Preguntó Song Jing. Pronto estará bien, solo espera un momento más. Al notar la mirada de Tang Xiaoning fija en el anciano, Anadio, ¿no quieres que nadie te mire? ¿Lo pido que cierre los ojos? Tang Xiaoning agitó las manos apresuradamente. No es eso. El anciano. Muy bien, no te entretengo más. Recogió sus cosas y se levantó. Esos dos niños de las familias su y Chen vendrán pronto a armargileo. A mi edad, simplemente no lo soporto. Volviéndose hacia Tang Xiaoning, Anadio, la próxima vez, trae a tu hermano Song Jing a visitarme. He construyó un nuevo estante de pax en mi casa, incluso podíais ir a pesca allí. Tang Xiaoning asintió obedientemente. Sí, abuelo Song, hasta la próxima. El anciano dio unos pasos antes de volverse hacia Song Jing. Jovencito, suena bien de esta chica. Acaba de elogiar tu aspecto, diciendo que pareces un modelo. Al resto, Tang Xiaoning aparta la mirada con air culpable. Ningbao, dijo Song Jing con voz arrastrada, tratando de convencerla, ¿de verdad hadica eso el abuelo Song? ¿De verdad crees que tu hermano es guapo? Tang Xiaoning se detuvo un momento y luego asintió con la cabeza sin comprender. Al fin y al cabo, era guapo. No había mentido. En cuanto a los modelos masculinos, bueno, él era modelo, más o menos. Song Jing no pudo evitar reírse. Así que a Ningbao le gustan los hermanos mayores como este? Tang Xiaoning? ¿Qué quería decir con eso? Antes de que Tang Xiaoning pudiera procesarlo, otro coche se detuvo. En el momento en que se detuvo, la voz bulliciosa de su hermano su Yuan resonó. Ningbao. ¿Estás bien? Ningbao era el nombre con el que sus padres y su hermano la llamaban desde pequeña. Antes de esto, Tang Xiaoning no lo había dado mucha importancia. Ahora que era adulta, que la llamaran así en voz alta le hizo comprender el significado de la palabra incómodo. Song Jing no siguió con el tema anterior. Lo volvió a poner los pies en el suelo y lo ajustó pensativamente el pantalón. Su Yuan tiro de Tang Xiaoning nada más salir del coche, mirando de un lado a otro. No te has hecho daño, ¿verdad? Tang Xiaoning se rascó la cabeza. No, estoy aquí para pesca, no para que me pesquen a mí. ¿Por qué iba a hacerme daño? El esencia que, a los ojos de su Yuan, era una casita delicada que no podía mover un dedo, como si fuera a ser secuestrada en la calle en cuanto saliera a la calle. Chenjuo y Shuijunyuan, que iban varios pasos por detrás, se burlaron de él cuando se acercó, con aspecto nervioso. Joven maestro su hermana es una muñeca de porcelana? Es muy improbable que se haya daño. Maldita sea. Chenjuo se acercó y vio a Tang Xiaoning.
Al reconocer su rostro, no pudo evitar exclamar, realmente es una muñeca de porcelana. El cabello negro azabache de la joven, como la laca, estaba recogido sin apretar en la nuca. El viento lo agitaba algunos mechas. Su rostro, no más grande que la palma de una mano, era de un blanco translúcido con un ligero rubor. Unos ojos oscuros y claros, almendrados, como el agua en otoño, reflejaban el tenue resplandor del atardecer en el horizonte. Era realmente hermosa. Si no fueras su Yuan, ¿serías mi compañera? ¿Por qué ocultas a una hermana tan hermosa? Su Yuan lu lanzó una mirada fulminante. Si tu boca no puede hablar correctamente, deberías donarla. No tienes hermana, así que, por supuesto, no entiendes por qué la protejo de tipos lascivos como tú. Chen Jua se enfadó por el comentario. Mi hermana está aquí, sueda tu language. Su Yuan? Esa phrase la sonaba extrañamente familiar. Tang sounding los vio acercarse y saludo a Shui Junyan con una sonrisa radiante. Hermano Junyan, ¿cuánto tiempo sin verte? Shui Junyan le devolvió la sonrisa. La verdad es que ha pasado mucho tiempo. La pequeña Ning Ning ha crecido y está aún más guapa. Que dulce, su voz, esos hoyuelos tan tenues, absolutamente encantador. Chen Jua se quedó mirándolo, completamente hipnotizado. De repente, Song Jing, que se había materializado detrás de él en un instante, le dio una patada en el trasero. ¡Ay, maldita sea! Chen Jua se agarró la espalda y lo miró con ira. Joven maestro Song, ¿lo he vuelto a molestar? No había hecho nada. Los labios de Song Jing se curvaron en una leve sonrisa gelada y sus palabras fueron aún más frías. No me has saludado hace un momento. Chen Jue, aunque estaba confundido, obedeció. Buenas tardes, maestro Song. El maestro Song también está encantado de verlo hoy. Entonces, al darse cuenta de la mirada de ella, ¿estás satisfecho? En su rostro, se volvió hacia Shui Junyan. ¿Se conocen? Y el hermano Jing también. ¿Todos conocen a mi hermana? A continuación, se volvió hacia su Yuan y gritó, maldita sea. Soy el hermano que creció contigo. Soy el único que no sabía nada de mi hermana pequeña. Su Yuan estaba igualmente desconcertado. Miró a Song Jing y a Shui Junyan, y luego a Tang Xiaoning. ¿Cuándo os conocisteis? ¿Cómo es que yo no lo sabía? Tang Xiaoning, yo te trato como a mi propia hermana, y tú me tratas como una prima. ¿Por qué me ocultas secretos? Shui Junyan intervino para calmar los ánimos. En Shitong, el tío de Jing era vecino de tu hermana. La visité varias veces y lega conocerla. Su Yuan seguía escéptico. ¿De verdad? ¿Por qué no lo has mencionado antes? Era bastante coincidente que Song Jing conociera a su hermana en Shitong y que se hubiera hecho amigo suyo después de regresar a Jingha. ¿Por qué iba a mentir? Es que no sabía que Ningning era tu hermana. Su Yuan asintió con escepticismo. ¿De verdad? Eres un su y ella una tang, no os parecias y no vivís juntos, quien iba a adivinar que sois hermanos? Shui Junyan miró a Song Jing. Es cierto, admitió su Yuan. Su y Tang Wan se divorciaron pronto. Cuando Tang Xiaoning se mudó a Shitong con su madre a los 6 años, ya había pasado más de una década. Probablemente solo los familiares sabían que su Yuan tenía una hermana menor. Chen Jua no había pensado mucho en ello. Miró a su alrededor, observó lo remoto que era el lugar y comenzó a aconsejarla. La próxima vez que salgas, hermana, llévate tus amigos contigo. Las chicas jóvenes y guapas como tú corren peligro cuando salen solas. Tang Xiaoning parecía un poco abatida. No tengo amigos. Nadie juega conmigo. Todas sus amigas estaban en Shitong. El contacto había disminuido desde la graduación. Una amiga íntima también se había matriculado en la Universidad de Jingha, pero no llegaría hasta que comenzara el semestre. Su Yuan frunció el seno ante esto. Pero te pido todos los días que salgas a jugar y nunca lo haces. Tang Xiaoning lo miró y negó con la cabeza. No tenemos la misma edad. No nos llevaríamos bien. Antes de que su Yuan pudiera responder, Chen Jua, que estaba a su lado, estalló. Hermana. Solo somos 3 años mayores que tú, no somos tan viejos. ¿De verdad hay tanta diferencia de edad? No podía entender cómo estos chicos de 21 o 22 años, en plena juventud, se habían convertido de alguna manera en tíos viejos a sus ojos. Shui Junyan se rió ante el comentario. ¿Por qué no nos cuentas que te gusta hacer? Quizás compartamos tus intereses, como no vamos a llevarnos bien? Tang Xiaoning respondió con sinceridad, pesca, jugar al ajedrez, sonar despierta.
Ah, Daijo Shui Junyan, sin saber muy bien que decker. Bueno, eso es bastante. Difícil de compartir, la verdad. Uno se pregunta cómo se crió tensioning en la ciudad de Chitón, con tanta afición por los pasatiempos de los caballeros jubilados. No es de extrañar que se tapera con el viejo maestro son. Chinjua, sin saber muy bien cómo responder, cambio de tema y señaló con sorpresa el pez que tensioning había pescado. Querida, has conseguido pesca un pez. Impresionante. ¿Qué piensas hacer con él? ¿Soltarlo? Después de todo, ninguno de ellos había manejado nunca un pez vivo y no tenía sentido llevárselo a casa. Nos lo comeremos. Declaró Tang Xiaoning con naturalidad. ¿Sabes cocinar pescado? Tang Xiaoning negó con la cabeza. No. Entonces levantó la mano de Song Jing. Pero el hermano Song Jing sí sabe. Sus ojos brillaron mientras miraba a Song Jing. Antes de que Song Jing pudiera hablar, los otros tres lo miraron con asombro. ¿Sabes cocinar pescado? Tang Xiaoning asintió antes de que él pudiera responder. Sí, sí. Y es un cocinero increíble. Ni siquiera Shui Junyan pudo resistirse a bromir. Te conozco desde hace más de una década y nunca he probado una comida que hayas cocinado. Chenjua se rió burlonamente, aunque mi hermana pequeña sí lo ha hecho. Tang Xiaoning los miró a todos. ¿Ninguno de ustedes lo ha probado? Todos negaron con la cabeza. Esperando que el asesor rejara, se sorprendieron cuando Tang Xiaoning negó con la cabeza con pesar. Bueno, se han perdido un verdadero manjar. Capítulo 6, Devuélveme mi ascetismo, Song Jing. El hermano Song Jing es todo un chef, sabe guisar pescado, cocinarlo al vapor y incluso hacer sopa de pescado. Después de hablar hasta quedarse hambrienta, Tang Xiaoning cogió el pescado y se dirigió al aparcamiento. De monos prisa. Sin oxígeno, el pescado se estropera pronto. Ignorando a sus bromas, Song Jing siguió a Tang Xiaoning, le quitó la cubeta con el pescado y le preguntó. ¿Qué pescado te apetece hoy? ¿Estofado? Tang Xiaoning negó con la cabeza. No, últimamente tengo un poco de calor. Al vapor, por favor. ¿Calor? Sí, tengo una ampalla en el labio. Song Jing se inclinó hacia ella. Déjame ver. Tang Xiaoning eco hacia atrás el labio inferior. Solo esto. Una ampalla diminuta. Song Jing la examinó y asintió. Sí, hey una. ¿Has vuelto a comer a escondidas aperitivos picantes? Shu. Tang Xiaoning extendió la mano para tapar la boca a Song Jing y luego miró con culpa a Su Yuan, que estaba detrás de ellos. Baja la voz. Las comía escondidas en mi habitación. Si mi hermano se entera, volverá a delatarme. Song Jing se rió entre dientes. De acuerdo, entonces no comas más durante un tiempo. Tang Xiaoning asintió. Su Yuan y los demás los siguieron a distancia. Chenjua comenzó a sondir a Shui Junyan, el hermano Jing siempre fue tan amable con Ningning en Chitong. No era de extrañar. El Song Jing que había conocido en su primer año era guapo, adorado por muchas chicas del campus, pero siempre tenía un air distante. Las chicas le confesaban su amor como cebollas de primavera brotando una tras otra, pero todos sus intentos terminaban en fracaso sin excepción. La última vez que había visto a Song Jing ser tan amable con una chica fue cuando ella era la hija de su hermana, allá por el jardín de infancia. Su relación con Song Jing comenzó cuando terminaron en el mismo equipo de baloncesto durante un partido. De vez en cuando quedaban para jugar juntos después, y con el tiempo se fueron familiarizando. Chenjur observó la familiaridad entre Song Jing y Tang Xiaoning, y luego miró a Su Yuan. Incapaz de resistirse, le dio un cadazo a Su Yuan y comentó. Sinceramente, Jinga Paris más el hermano real de Ningning, ¿no crees, primo? Temiendo que Su Yuan lo silenciara, rápidamente se alejó corriendo. Su Yuan apretó los dientes y rugió, Chenjua, te estás buscando una paliza. Finalmente, todos regresaron a la residencia de los Su. Como el padre de Su y la tía Jiang estaban fuera por negocios, solo los más jóvenes permanecieron en casa. Pidieron que el restaurante les llevara la comida a la residencia de los Su, y Song Jing preparó personalmente un pescado al vapor que recibió elogios unánimes. No está nada mal, hermano Jing. No sabía que tuvieras este talento. Realmente te subestimamos, joven maestro Song. Tang Xiaoning acelino la boca mientras intervenía, te dije que la cocina del hermano Song Jing era deliciosa. Su tono tenía un toque de jactancia. Song Jing sonrió y le sirvió otro trozo de pescado. Si te gusta, lo volveré a preparar la próxima vez. Chenjua, acostumbrado al comportamiento frío de Song Jing, sintió que hoy había visto más sonrisas en el que en los últimos años.
Al resto, solto en de desaprobation y agito la mano con destin junto a Song Jing. Quien demonios eres tú? Cataste encima a mi hermano Jing. Devolvedme mi frío y distant Song Jing. Suyuan aprovecho la oportunidad para arrebatar el trozo de carne del cuenco a Tangxianing, lo que hizo que estés enfadara al instant. Suyuan. ¿No puedes coger tu propia comida? ¿Por qué me robas del cuenco? Suyuan le dio un mordisco fuera a la carne incluso le dio un golpecito en la frente con los nudillos. No estás mostrando ningún respeto. Soy tu propio hermano. ¿Quien te ha dado permiso para llamarme por mi nombre completo? Tangxianing se agarró la frente y corrió hacia Song Jing. Me niego a seguir siendo tu hermana. Eres demasiado agresivo, incluso me has pegado. En furiosa, en odio, a partir de hoy, rompimos todos los lazos. Seguiremos caminos separados. De ahora en adelante, yo caminaré por mi amplia autopista y tú cruzarás tu estrecho puente de tablones. Ahora somos desconocidos. Suyo entrego el bocado de pescado. Solo te un mordisco y te toque ligeramente. ¿Es eso realmente necesario? ¿Y por qué tú debes caminar por la amplia carretera mientras yo estoy confinada al estrecho puente de tablones? Tangxianing lo miro con ira. ¿Por qué no me atrevo a cruzar el puente de tablones? Tengo miedo de caerme. Chinjua y los demás arriaron el arresto. Hermanita, ser tu hermano mayor. Te prometo que te invitaré a todos los manjares y placeres a diario. Shui Junyan se unió a la broma, hermanita Ningning, ten por seguro que nunca te pondrá un dedo encima. Song Jing los observaba en silencio, con la atención fija en el cuenco de Tangxianing, donde se habían amontonado filetes de pescado como una pequeña montaña, sin que los demás se dieran cuenta. La comida fue muy animada. Después de cenar, Tangxianing, que se sentía pegajosa y incómoda, subió a darse un baño. Suyuan los entretuvo con juegos en la sala de estar. Al ver a Tangxianing subir las escaleras, Chenjuo le preguntó a Suyuan. ¿Ha vuelto Yi Anchin del extranjero? ¿Se ha reunido con tu hermana? Yi Anchin era la hija de Jiang Yuero, la nueva pareja del padre de Suyuan. Suyuan negó con la cabeza. Todavía no. Debería volver antes de que empiece el nuevo trimestre. Shui Junyan intervino, entonces solo faltan unos días? ¿Sabe que Jing ha acogido a tu hermana? Todos conocen a Yi Anchin, la hermanastra de Suyuan. Jiang Yuero se había divorciado muy pronto y se había dedicado por completo a su carrera, por lo que, naturalmente, tenía poco tiempo para cuidar de sus hijos. Yi Anchin había sido criada por sus abuelos modernos desde pequeña. La pareja de ancianos, compadeciéndose de su infancia sin padres, la había mamado en exceso, lo que había dado lugar a que desarrollara un carácter bastante caprichoso. Era de los que volcaban la mesa a la menor provocación. Chinjua, que era quien conocía a Suyuan desde hacía más tiempo, estaba muy familiarizado con el carácter caprichoso de Yi Anchin. Recordaba cuando se mudó por primera vez a la casa de los Su con la tía Jiang. La más mínima cosa que le disgustaba la hacía gritar como una loca. Durante las comidas, si no le gustaba un plato, tiraba los palillos. Si nadie lo hacía caso, simplemente volcaba toda la mesa y declaraba que nadie debía comer. La tía Jiang se sentía culpable hacia ella y no se atrevía a regañarla con dureza. Por aquel entonces, Yi Anchin ya tenía 16 años. Como su padrastro, al padre su le resultaba difícil intervenir demasiado. Al final, fue Suyuan quien, durante uno de sus arrebatos cuando la familia estaba ausente, se hartó. Su severa advertencia, pronunciada con expresión fría, finalmente surgió efecto. Suyuan solía ser alegre y saludaba a todo el mundo con una sonrisa. Esa rara muestra de severidad debió de asustar a Yi Anchin, ya que a partir de entonces se volvió algo más comedida. Chenjua recordó aquella vez que había ido a cenar a la residencia de los Su y había sido testigo de cómo Yi Anchin volcaba la mesa. El recuerdo todavía le ponía la piel de gallina. Vigila de cerca a Ningning, querida. Es un alma tan dulce y gentil. No dejes que Yi Anchin la intimide. Capítulo 7, Que mal genio. Suyuan había estado preocupado por este mismo tema últimamente. Pero, ¿realmente necesitaba que otros le recordaran que cuidara de su propia hermana? Imposible. Era un experto en este tipo de cosas. Entrecerró los ojos y miró a Chinjua. Te lo advierto, no lo eches el ojo a mi hermana. Mama la protegió muy bien en Chitón. No eres adecuado para ella. Chinjua se rió entre dientes. ¿Cómo sabes que ella no es adecuada para mí? Suyuan lo agarró inmediatamente por el cuello. ¿De verdad quieres intentar ligar a mi hermana? Escucha, ella on es menor de edad.
Mas te vale tener cuidado o acabarás metido en problemas. Chenjuai, pero solo le faltan unos meses para ser mayor de edad, no? Su Yuan, un día menos y sigu siendo menor de edad. Shui Junyan intervino, Yuan, con esa actitud, una vez que empieza el trimestre, la belleza de Ningning atraerá a muchos pretendientes. ¿De verdad podrás recasarlos a todos? Song Jing intervino de repente, ¿por qué no? Todas las miradas así volvieron hacia él. Sin embargo, él mantenía una expresión totalmente indiferente, como si nunca hubiera hablado. Chen Zhuang insistió, no necesariamente. ¿Y si el quiere salir con alguien? ¿Puedes impedírselo? La expresión de su yuan es en sombricio. Vosotros también estáis en Jingda. Ciudad de ella. Manten de cualquier tipo de salinado o con el pelo gradiento lejos de Ningbo. Shenjua sonrió con Erbolin. Hace un momento me decías que me mantuviera alejado de tu hermana. Al captar la mirada asesina de su yuan, cambió de tono al instante. Quédate tranquilo. Tu hermana es como si fuera mía. Si algún cabrón rubio se lo acerca, le daré una paliza. Solo entonces su yuan pareció satisfecho. Shui Junyan se dio cuenta de que Song Jing miraba su teléfono sin decir nada y le preguntó, joven maestro Song, ¿tienes novia? Shenjua prestó atención de inmediato. ¿Salir con alguien? ¿Qué salir con alguien? ¿Quién sale con alguien? Song Jing apartó con desdén la cabeza de Chenjua, que se había inclinado hacia él, y guardó su teléfono. Nada. Asuntos de la empresa. Chenjua lo miró fijamente durante un momento antes de esbozar una sonrisa sarcástica. Joven maestro Song, ¿tienes dos caras cuando se trata de tu hermana, no? Hace solo unos instantes, sonría como un tonto a su hermana, pero ahora su rostro estaba tan frío como si alguien le debiera dinero. Song Jing lo miró con indiferencia y resopló ligeramente. ¿Acaso puedes comparar con mi hermana? Su yuan intervino, exacto. ¿Quién te crees que eres? ¿Cómo te atreves a comparar con nuestra Ningbo? Ten un poco de conciencia de ti mismo, ¿quieres? Cuando tang sounding bajo después de banarse, estaban viendo una película. Se acurrucó en el sofá para verla con ellos. Justo cuando se estaba quedando dormida, Song Jing recibió una llamada y se marchó. Los demás seguían llenos de energía y anunciaron que iban a subir a la sala de juegos a jugar. No se olvidaron de invitarla a acompañarlos. Ella estaba agitada y no quería moverse. Hizo un gesto con la mano y dijo que no iría con ellos. Antes de irse, su yuan le entregó una manta. Suba dormir estás cansada. Tang Xiaoning respondió con un superficial. Cuando Song Jing regresó, la encontró acurrucada sola en el sofá individual, con los parpados quedados por el cansancio, pero empanada en ver la película hasta el final. ¿Cansada? Tang Xiaoning abrió los parpados a la fuerza para mirarlo. Machem hermano Song Jing, pensé que te habías ido sin decir nada otra vez. Song Jing la arropó con la manta y respondió suavemente, no, solo salí a buscar algo. Pero ¿por qué otra vez? Cuando me he ido sin despedirme? Tang Xiaoning estaba demasiado cansada, así que simplemente cerró los ojos, con voz suave y dulce. Bueno, hace 3 años, cuando te fuiste, eso es exactamente lo que pasó. Volví y te habías ido, sin siquiera decir adiós. Su tono estaba lleno de dolor. La señora Tang Wan era profesora universitaria y disfrutaba de las mismas vacaciones de invierno y verano que su hija. Así que cada vez que había vacaciones, se lavaba a Tang Xiaoning a viajar por todo el mundo. Cuando Song Jing se marchó, ella todavía estaba en el extranjero. Al regresar, incluso lo había traído un regalo, solo para descubrir que había desaparecido sin dejar rastro. En aquel entonces, Tang Xiaoning tenía pocos amigos, además de Fong Li, solo estaba Song Jing. No sabía que, aunque ella lo consideraba uno de sus amigos más cercanos, ella ni siquiera se había molestado en decirle que se marchaba. Estuvo furiosa durante días, ignorando todos los mensajes que él le enviaba. Más tarde, cuando quiso volver a hablar con él y vio sus mensajes sin responder, no supo qué hacer. Después de empezar la secundaria, sus estudios se volvieron más intensos, hizo nuevos amigos y poco a poco se olvidó de todo el asunto. Song Jing se había marchado con prisas. Su prima había dado a luz a una niña y su familia lo había comprado un billete de avión, instando la que regresara a casa lo antes posible. Song Jing se quedó paralizado ante su comentario sobre la falta de despedida. No así lo pedí al tío y la tía que te lo dijeron. También te envi mensajes al móvil, ¿no los viste? Tang Xiaoning frunció el seno y su voz se quebró. Song Jing se inclinó hacia ella y lo acercó la oreja. Pero eso es diferente.
Un mensaje de móvil no es una despedida adecuada, y además. Song Jing espero en vano a que ella continuara. Cuando levantó la vista, su respiración ya se había estabilizado. ¿Dormida? Song Jing se rió suavemente. Por eso no respondiste mis mensajes entonces, estabas enfadada, ¿verdad? Observo a Tang sounding acaricada en el pequeño sofá, demasiado apretada para estirarse. Lo pellizco suavemente la mejilla. Vuelve a tu habitación y duerme. Tang sounding levantó la mano y le dio un fuerte golpe en la muñeca, murmurando, no me molestes. Que mal genio tienes. Song Jing la apoyó contra su pecho, deslizando el brazo por el hueco de su rodilla. Tang sounding se despertó con el movimiento. ¿Qué estás haciendo, hermano Song Jing? Tengo mucho sueño. La levanto y camino lentamente hacia la escalera. Te llevará arriba a la cama. La persona en sus brazos volvió a cerrar los ojos al resto. La segunda habitación a la derecha arriba. Gracias por tu molestia, hermano Song Jing. Con eso, Sakamoto en una posición cómoda en sus brazos y se frotó contra él con satisfacción. El cuerpo de Song Jing se tensó por un momento antes de suspirar suavemente y continuar subiendo las escaleras. La segunda planta tenía 5 habitaciones en total. Las más interiores eran el dormitorio principal y el estudio, mientras que las 3 habitaciones exteriores incluyen la de Tang Xiaoning en el centro. La habitación debía de haber sido decorada antes de la llegada de Tang Xiaoning todo lo que había en su interior, desde los adornos hasta la ropa de cama, era de un tono rosa muy femenino. Recuerdo que a Tang Xiaoning no le gustaba el rosa, ella prefería el verde, un color tan vibrante y lleno de vida como ella misma. Después de acostarla con cuidado en la cama, Song Jing recuperó la medicación que le habían entregado antes. Arrodillándose junto a la cama, ante una pequeña cantidad en un bastoncillo de algodón y le levantó suavemente la barbilla para separar el labio inferior, dejando al descubierto la pequeña ampolla de aquella tarde. La figura dormida se movió ligeramente, abrió los ojos y preguntó, ¿qué pasa, hermano Song Jing? Song Jing lo acarició la mandíbula con la yema del dedo mientras la tranquilizaba suavemente, te voy a poner un poco de medicina en la boca. Mañana, cuando te despiertes, estarás mejor. Tang Xiaoning se despertó ligeramente. Al resto, lo apartó la mano y se dio la vuelta para dar la espalda, protestando con vehemencia. Se curará solo, no hace falta molestarse. La medicina es demasiado amarga, no me la pondrá. Cuando era pequeña, había sufrido una vez de graves úlceras bucales. La señora Tang Wan había comprado una medicina en algún sitio, amargo y maloliente. On recordaba su sabor. Prefería que se le perdiera la boca antes que volver a probar esa medicina. Song Jing se inclinó para convencerla. Esta medicina que he comprado no es amarga. Tang Xiaoning entrecerró los ojos, indecisa. ¿De verdad? La verdad es que le daba un poco de miedo que se le perdiera la boca. Song Jing asintió. ¿De verdad? ¿Cuándo te he mentido? Muy bien, entonces. Se dio la vuelta obedientemente, levantando la barbilla. La pomada le produjo una sensación de frescor al aplicarla, con un ligero sabor dulce, definitivamente diferente. Después de terminar, Song Jing la arropó con la colcha, ajustó el aire acondicionado a una temperatura más cálida y le dio unas palmaditas suaves. Ya está. Ahora puedes descansar tranquila. Capítulo 8, no te enamores de ese cabrón. Cuando Song Jing llegó a la sala de juegos del tercer piso, Xue Junyan y Chinjo estaban en pleno partido. Su Yuan lo lanzó un mando al entrar. ¿Dónde te habías metido? Has tardado una eternidad. Pensaba que te habías ido antes. Song Jing lo cogió con firmeza y se sentó junto a Su Yuan, con air languido. Solo he salido a buscar algo. Su Yuan no le dio mucha importancia, pero recordó el aspecto somnoliento de Tang Xiaoning cuando había subido antes. Lu preguntó. ¿Ningbao seguía viendo la tele cuando subiste? Song Jing negó con la cabeza. No, ese había ido a su habitación a dormir. Su Yuan giró la cabeza para mirarlo, sintiendo que algo no iba bien, pero sin poder precisar qué era. Chinjo y Xue Junyan terminaron su partida y, al ver que Song Jing había vuelto, le preguntaron. Jinggu, ¿dónde has ido? Song Jing se rió entre dientes. ¿Qué? ¿Ya me acabas de menos después de solo un momento? Chinjo se llevó la mano al corazón de forma dramática y le guiñó un ojo. Hermano Song Jing, te acaba muchísimo de menos. Vida frere esperegos. Le regano Song Jing entre risas. Más bien eres tú el que está frito. No me lames hermano. Es repugnant. Chinjo continuó con su tono sarcástico, el hermano Song Jing es tan hipócrita. No digas eso cuando ning te lamo hermano.
La mame hermano una vez más y el joven maestro son te enseñará lo que significa la verdadera hipocresía. Shui Junyanese aparto ligeramente hacia un lado, alejándose de Chunjua para evitar salpicarse de sangre. Chunjua, al ver la siniestra sonrisa de Song Jing, se caló rápidamente. Está bien. Solo bromeaba. Ahora, hablemos de negocios. Estoy organizando una reunión dentro de unos días. No he visto a la mayoría de mis amigos en 2 meses, durante las vacaciones de verano. Asegúrense de venir todos. Cuantos más, mejor. Mi novia también ha invitado a muchas de sus amigas, todas guapísimas. A ver si alguna les gusta, y así las presentar. En ese momento, hizo una pausa, miró a los otros tres y soltó un tsk de desaprobación. Eso último parece bastante superfluo, ¿no? Dada su apariencia, normalmente eran los demás los que se acercaban a ellos con entusiasmo. Y invita también a Ning. Hoy dica que no tiene amigos. Le vendría bien conocer a algunos compañeros de Jingha. Shui Junyan adoptó una expresión de complicidad. ¿Qué tontería de cuánto tiempo sin verte? Solo quieres presumir de tu nueva novia, ¿no? Su yuan asincio. Entonces ese lo preguntar. Pero, ¿de qué novia estamos hablando? ¿La de la facultad de Derecho? Chenjua negó con la cabeza a su yuan. No, se rompió con él al final del semestre pasado. Shui Junyan intervino, ¿la de cuarto curso? Chenjua volvió a negar con la cabeza. No. Era la de antes. Y cuando empezaste a salir con alguien nuevo. La conocí el mes pasado. Es una estudiante de tercer curso de la facultad de Diseño. Es preciosa. La traer la próxima vez para que la veas. Los demás le lanzarán una mirada de desaprobación. En ese momento, Song Jing se volvió hacia su yuan y lu dijo. Vigila de cerca a tu hermana pequeña cuando empiece la universidad. Asegurate de que no acabe con un canela como este. Su yuan asintió con la cabeza, totalmente de acuerdo, y le dio una palmada en el hombro a Song Jing, luego a Shui Junyan, y finalmente levantó la mano hacia Chunjua, pero la dobló hacia atrás para darse una palmada a sí mismo. Vosotros también vigiladme, no digáis que este tipo de pelo amarillo se acerca a mí. Chunjua se había tenido el pelo de rojo durante el verano, aunque se la había descolorido un poco. Chunjua dio una patada en el suelo con furia, y es rojo verdios. ¿Qué tipo de pelo amarillo? Tú, tanto daltónico. La Universidad de Jingha comenzó oficialmente las clases a finales de agosto, y los nuevos alumnos empezarán una semana más tarde. Tang Xiaoning esperaba conocer a la hija de la tía Jiang una vez comenzado el trimestre, pero pasaron los días sin que la viera. Sin embargo, esos días su yuan se alojaba en un pequeño apartamento cerca del campus para asistir a las clases, mientras que su y Jiang Yuero estaban de viaje de negocios. Al estar sola en casa, la vida le parecía bastante tranquila. Libre de la supervisión de sus padres, se quedaba despierta hasta altas horas de la noche, viviendo con un horario invertido que se parecía al horario estadounidense. Un día se despertó al caer la tarde y encontró varias llamadas perdidas en su teléfono. Se había acostumbrado al carácter dramático de su yuan. Tras echar un vistazo a sus mensajes sin leer, entró en su ventana de chat y vio que le preguntaba si lo apetecía quedar. Tang Xiaoning respondió, hermano, acabo de despertarme y no he visto tu llamada. Al no poder localizarla, su yuan llamó al ama de llaves para preguntar por ella. Cuando le dijeron que un no se había levantado, marcó su número inmediatamente después de recibir su mensaje, con la voz todavía tenida de irritación. Tang Xiaoning, ¿has vuelto a quemar las pestañas? Dormir hasta tarde todas las noches y levantar tarde todas las mañanas. Se te ha convertido en un hábito, ¿no? Ya verás cuando empiece el trimestre y tengas que levantar a las 8 de la mañana. Se había dado cuenta de que, desde que Tang Xiaoning había llegado, se había convertido prácticamente en un ama de llaves. Los niños eran realmente difíciles de cuidar, no podía entender cómo Tang Wan había podido aguantarla antes. Tang Xiaoning respondió de forma superficial. Su yuan no se molestó en regañarla más y fue directo al grano. Tu hermano Chunjua ha organizado una reunión. Me ha preguntado si te gustaría venir. Apenas terminó de hablar, Chunjua lo arrebató el teléfono. Ven a jugar, Ning. Hace mucho que no te vio, tu hermano te extraña muchísimo. Deja de ser tan empalagoso, Ningbo. Su yuan le dio una patada con evidente disgusto antes de recuperar el teléfono. ¿Vas a venir? Si es así, te recager. Tang Xiaoning lo pensó. Efectivamente, hacía varios días que no solía necesitaba relacionarse con gente. Está bien, llamaré a un taxi.
Mi muero de hambre, preparame algo rico para comer. No había comido en todo el día. Esperara que su yuen regresara a buscarla podría resultar fatal. Su yuen, de acuerdo. Te enviar la dirección. La même cuando legues y bajera buscart. Tang sounding ese refresco, se cambio de ropa y se puso en marca. Al llegar, descubrió que la dirección que la había dado su yuen era la de un club privado exclusivo. Su plan de entrar y buscar a su yuen se esfumó, ya que no podía entrar. Solo pudo quedarse obedientemente en la entrada y llamar a su yuen. A medida que llegaba más gente, sintió que estaba bloqueando el paso y se apartó discretamente. Varios jóvenes caballeros paran junto a Tang sounding, se detuvieron a unos pasos de distancia y luego así dieron la vuelta. Pequeña señorita, ¿lo apetece entrar? ¿Quiere que uno de nosotros la acompañe? Por supuesto, pequeña. Aquí fuera hace mucho calor y hay muchos mosquitos. Déjanos acompañar dentro. Los cigarrillos colgaban de sus manos y bocas, y el humo hizo que Tang sounding frunciera el seno y diera varios pasos atrás. No, gracias. Estoy esperando a alguien. Los muchachos arriaron de nuevo y la dejaron en paz. ¿Quién de los que frecuentaban este club no provenía de una familia con influencia o dinero? Aunque no habían visto antes a esta señorita, parecía en todo momento una niña mamada y bien educada de una familia adinerada. Parecía joven, probablemente ni siquiera había alcanzado la mayoría de edad. No estaban dispuestos a causar problemas. Capítulo 9, Las rubias no sirven, las marinas tampoco. Estos tipos también habían venido por la trampa que Chinju les había tendido. Él había invitado a toda una multitud, amigos, compañeros de clase, conocidos y desconocidos por igual. Cuando llegaron, todos estaban en plena fiesta. Al ver las caras conocidas, exclamaron. Acabo de ver a una chica junto a la puerta, muy guapa y encantadora. Os la habías perdido, era inocente como una paloma. Alguien intervino, ¿verdad? ¿Se puede resistir a tanta belleza? Los demás que habían entrado juntos se unieron a la conversación, era impresionante, sin duda. Pero parecía joven y estaba claramente esperando a alguien. Y si fuera la amante de algún playboy rico del círculo. Se rieron entre dientes, intercambiando miradas cómplices. ¿Molstar a esos privilegiados vestigos de Jingha por una mujer? Sería un desperdicio sangriento. Yi Anchin entró unos pasos detrás de los demás. Acababa de ir al baño con sus amigas para retocarse el maquillaje. La nueva novia de Chinju estaba en el mismo departamento que él y, como todas sus amigas estaban allí, se había unido al grupo por aburrimiento. Si, una de las mejores amigas de Yi Anchin, se inclinó con su teléfono y le susurró. Chin, ¿no dijiste que no te lavabas bien con tu hermanastro? Yi Anchin estaba confundida. ¿Por qué sacas eso ahora? Su relación con su yuen era realmente tensa. Sabía que él la detestaba y la última vez incluso lo había lanzado aquellas palabras de advertencia. Pero, sinceramente, ella también lo detestaba. Después de que su yuen la advirtiera aquel día, rara vez volvía a lo que su madre llamaba casa, porque tampoco lo importaba la familia su. De todos modos, después de montar unas cuantas rabietas, su madre la había comprado un piso. Vivir sola era mucho más liberador. Si y sostenía su teléfono cerca. Y es esto. Vi en este chat grupal que la hermana de su yuen va a venir y lo están diciendo a todo el mundo que tenga cuidado. Yi Anchin frunció el seno. ¿Qué pasa? Si y continuó, también dice que no se utilizan palabrotas para no asustar a la princesa. Otra amiga que estaba a su lado empezó a desmayarse, maldita sea, Chin, tu hermanastro te llama pequeña princesa? La cara de su yuen con ese apodo. Ay. Voy a morir de tanta ternura. Yi Anchin no entendía muy bien el contexto, pero después de echar un vistazo al chat grupal varias veces, su estado de ánimo mejoró visiblemente. Quizás su yuen solo tenía mala boca? A juzgar por esto, al fin y al cabo la trataba como una hermana pequeña. El grupo permaneció de pie no muy lejos de la entrada. En ese momento, su yuen apareció con paso apresurado. Recordando los mensajes del chat grupal, Yi Anchin levantó la mano con una sonrisa, con la intención de saludarlo. Su yuen también la vio, pero solo le dirigió una mirada fugaz antes de continuar su camino. Entre los que estaban sentados había conocidos de su yuen, que lo llamaron. ¿A dónde va, joven maestro su? Si acabamos de llegar? Su yuen no se detuvo. Chenju salió con su nueva novia y respondió por él. Ha bajado a buscar a su preciosa hermanita. Añadió una advertencia por ese acaso, cuidado con lo que decís más tarde, chicos.
La chica se asusta fácilmente, no las sobresaltias. Si y los demás se quedaron paralizados al oresto. Chin, la hermana de su yuen no iris tú? Tien otra, hermana? Yi anchin fruncio el seno. Resoplo con destin, con un tono decididamente desagradable. No te dije que no soy íntima suya? No lo mentions delante de mí. Había olvidado que, durante esos 2 meses en el extranjero, su querida madre, la señora Jiang, la había bombardeado con docenas de llamadas. Lo había contado que su nuevo marido había acogido a otra hija para que viviera con ellos. También lo había dado instructions de que fuera educada y cortés al volver para conocerla. Temiendo que si no se lo hubiera tomado en serios, lo había enviado varios ensayos extensos. Si los había oído, todos instando a lavarse bien con su hermana. Se podría pensar que la recién legada era su hija ilegítima, dada la preocupación que le causaba. Pequeña princesa, Mientras tanto, Tang Xiaoning seguía esperando a su yuen en la entrada del club. Sus pensamientos se centraron en la cena y el hambre creció hasta que finalmente se agachó para conservar sus fuerzas. Arrancó una brizna de hierba tras otra, imaginando que el césped era la cabeza de su yuen. Si no aparecía pronto, desnuda todo este trozo. Cuando Song Jing llegó, la encontró obedientemente agachada en el suelo, mirando de vez en cuando hacia la entrada del club con una mirada de nostalgia. Esta vez, parecía un conejito separado de su familia. Tang Xiaoning estaba arrancando el césped cuando sintió una sombra sobre su cabeza. Al levantar la cabeza, sus ojos se iluminaron. Hermano Song Jing. Se puso de pie demasiado rápido y el mundo se le volvió negro ante los ojos. Se estrelló contra Song Jing, golpeándose la frente contra su pecho. Song Jing tampoco había comprendido la situación, y sus manos quedaron momentáneamente a la deriva antes de que instintivamente la agarrara por los brazos para estabilizarla. ¿Por qué se refugió en su abrazo en el momento en que lo llamó hermano? El cuerpo de la chica era flexible, como un machi de piel de nieve suave y glutinoso. Song Jing no se atrevió a ejercer presión sobre sus brazos, por temor a causar molestias. ¿Qué te pasa? Tang Xiaoning se apoyó en él para recuperar el aliento, con voz suave y dulce, mientras se lavaba la mano a la frente, tenida de vergüenza. Me he levantado demasiado bruscamente. Se me han entumecido las piernas por estar agachada. Una vez que recuperó la visión, se tocó el lugar donde se había golpeado la frente. Hermano Song Jing, esta parte de ti es muy dura. Song Jing lo agarró bruscamente la traviesa manita. Para entonces, ya había anochecido por completo. Las luces de la entrada del club no eran especialmente brillantes y un ligero rubor se extendió por sus orejas. ¿Qué demonios estáis haciendo vosotros dos? La voz de su yuen resonó en el momento justo. Tang Xiaoning tampoco se detuvo en la pregunta, sino que se volvió hacia su yuen indignada. ¿Has venido en caracol? ¡Qué lento! Casi se me entumecen las piernas esperando. Si el hermano Song Jing no hubiera estado aquí, solo habrías visto a una hermana en contacto íntimo con la madre tierra. Después de dejar esto, dio unos saltitos con una pierna doblada. Su yuen se apresuró a acercarse para sostenerla. El contacto íntimo con la madre tierra está bien. Acercarse a la naturaleza es maravilloso, pero no con ese pelo rojo. Tang Xiaoning puso los ojos en blanco, exasperada, y se giró para agarrar el brazo de Song Jing. Hermano Song Jing, te acompañar. Song Jing sonrió y aceptó, de acuerdo. Su yuen le preguntó, ¿por qué no esperas dentro? ¿No hace calor aquí fuera? Tang Xiaoning le lanzó una mirada hosca y, apretando los dientes, le dijo en voz apenas audible. No tengo la edad mínima. Cuando llegó, tenía la intención de colarse con el grupo, pero ellos paran mientras ella fue detenida. Le pidieron su identificación, insistiendo en que los menores debían ir acompañados de sus padres. Estaba completamente exasperada, aunque solo tendría que aguantar unos meses más. No se atrevía a imaginar lo feliz que sería su vida una vez que alcanzara la mayoría de edad. Chenju y su grupo estaban arriba. Durante todo el trayecto, su yuen había estado tratando de convencer a Tang Xiaoning. Tang Xiaoning dejó claro que no deseaba intercambiar ni una palabra más con un desconocido. La joven era bastante temperamental, totalmente imposible de apaciguar. Su yuen incluso intentó pedir ayuda a Song Jing para que intercediera por él. Joven maestro Song? Jing Gu? Por favor, ayúdenme. Tang Xiaoning se aferró al brazo de Song Jing. Yo conocí a Song Jing Gu primero. Luego levantó la cabeza y lo miró. Entonces, hermano Song Jing, ¿de qué lado estás? A Song Jing le pareció adorable y lo revolvió el pelo.
Por supuesto que estoy de tu lado. Su yuen observo su interaction y se sintió cada vez más incómodo. Acerco a tang xiaoning hacia él. Rubia no servirá, y negrita tampoco. Aunque se lo dijo a tang xiaoning, su mirada se puso en Songjing. Con eso, la empujó hacia delante. Los labios de Songjing permanecieron cavados en una sonrisa. Eco un vistazo al brazo al que tang xiaoning se había aferrado y su diversión se intensificó mientras la seguía lentamente. Capítulo 10, tratándola como una princesa, sin duda. Cuando tang xiaoning siguió a su yuen escaleras arriba, la fiesta estaba en pleno apogeo, bebida, juegos, cartas. Un recién legado, al ver a la mujer que había traído su yuen, le dio un cadazo y bromeó con una sonrisa. Bueno, maestro Su, ¿quién es esta encantadora dama? ¿Tu nueva novia? Los rumores sobre la novia de Su yuen eran bien conocidos. Habían sido compañeros de clase en el instituto y habían empezado a salir después de los exámenes de acceso a la universidad, aunque él se había ido a estudiar a la Universidad de Hong Kong. Todo el mundo daba por hecho que su relación a distancia no duraría mucho, pero habían seguido adelante discretamente hasta ahora. Cada vez que Su yuen tenía un descanso, se escapaba a Hong Kong. Las chicas de su círculo sabían lo en serios que se tomaba a su novia, por lo que no se atrevían a coquetear con él. Sin embargo, ahí estaba, trayendo una cara nueva, prueba de que, después de todo, no podía resistirse al encanto de la belleza. Los espectadores observaban a Su yuen y a la chica con curiosidad. El que hablaba pertenecía a su círculo social, aunque no era un conocido cercano, solo un compañero ocasional. Su yuen le dio una patada en el trasero, con un tono poco agradable. Qué raro, es mi propia hermana. Al ver cómo es ensombrece el rostro de Su yuen, la sonrisa del hombre se desvaneció. Se volvió hacia tang xiaoning con renovada seriedad. Tu hermana, ¿verdad? Es muy guapa. Los pocos que se habían encontrado con tang xiaoning en la entrada un poco antes se quedaron en silencio al verla seguir a Su yuen escaleras arriba. Sus pensamientos coincidían, menos mal que no le dijimos nada demasiado duro abajo. Oh sí? Uno de ellos ese armo de valor para hablar, así que es tu hermana? Deberías haberlo dicho antes, hermano. Nos la encontramos abajo y la trajimos para ti. Tang xiaoning miró al hombre. Era el mismo que se había ofrecido a salir con ella antes. Pero no habían hecho nada, así que ella tampoco había dicho nada. Al ver que la hermana solo les había echado un vistazo y nada más, el grupo finalmente se relajó. Se produjo un momento de silencio en la puerta antes de que Songjing entrara, tras atender una llamada. Al ver a Su yuen y tang xiaoning todavía ali de pie, frunció el seno. ¿No tienes hambre? ¿Por qué no estáis comiendo? Tang xiaoning bajó los párpados y apretó los dientes mientras respondía. Probablemente mi hermano quiera matarme de hambre y luego sustituirme por una hermanita obediente que nunca se enfada. La mayoría estaban ali para divertirse. Tang xiaoning era probablemente la única que estaba ali genuinamente para cenar. Por eso Su yuen había reservado específicamente un reservado privado para tener un poco de paz y tranquilidad. Shenhua salió del reservado interior, sonriendo mientras les hacía cenas para que se acercaran. Entra, hermanita. Todo está servido. Una vez que todos se acomodaron, volvió el ambiente animado. Maldita sea. Songjing ha venido. Sigu tan guapo como siempre. Creía que al maestro Song no le gustaban estas reuniones tan concurridas. ¿Por qué ha venido hoy? Probablemente lo haya invitado Chunhua. Son una y carne desde la universidad, salen juntos todos los días. Seguramente sí porque su hermana está aquí. La hermana de Su yuen hace su primera aparición pública, debe de ser para dar el prestigio. Creo que Songjing parece bastante amigo de esa hermana. Alguien cercano intervino, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta? Fue directamente hacia ella cuando luego y le preguntó por qué no había entrado a cenar. Pero la hermana de Su yuen es realmente impresionante, ¿no? Innocent pero seductora. No ha florecido del todo y es tan cautivadora. Una chica que estaba cerca no pudo soportar esa conversación lasciva y resopló ligeramente. ¿Por qué no te atreviste a decir eso a Su yuen hace un momento? El chico se quedó sin palabras y se escabuló en silencio. ¿Es esta la hermana biológica del joven maestro Su? Nunca había oído hablar de ella. Solo sabía que tenía una hermanastra, Yianchin, ¿verdad? La chica que estaba a su lado le dio un cadazo en el brazo, señalando frenéticamente con los ojos. Siguió la mirada y vio a Yianchin de pie cerca, con el rostro ensombrecido por el disgusto. Yianchin había visto a Su yuen acompañar a esa chica, protegiéndola en todo momento.
Lo mismo ocurría con los amigos de su Yuan. Lavaba 3 años viniendo aquí con su madre. Chenhua la había saludado una vez durante su primer encuentro en la residencia de los su, pero desde entonces, cada vez que se cruzaban en la escuela, actuaban como si fueran desconocidos. En cuanto a Song Jing y Shui Zhenyan, no hace falta decir que nunca la habían mirado siquiera. Antes no lo había importado. Al fin y al cabo, no pertenecían al mismo círculo social, cada uno tenía sus propios amigos. Pero ¿por qué estaban siendo tan amables con esa chica ahora mismo? Solo lavaba aquí niños de 2 meses. Chenhua era una cosa, pero Song Jing también estaba siendo muy amable con ella. Yanchin se sentó allí, con la mirada fija en la sala privada del interior. Apretó la copa de vino con tanta fuerza que así le pusieron blancos los nudillos. Realmente la están tratando como a una princesa. Chenhua sabía que a Song Jing no le gustaba el ruido excesivo, por lo que solo unos pocos ocupaban la sala privada. Después de que Song Jing y su grupo entraron, incluso su novia había salido a jugar. Tang Xiaoning los vio besándose en la puerta, y sus ojos se abrieron con sorpresa antes de que su Yuan le tirara de la cabeza hacia atrás. Como es debido. No mires esas cosas repugnantes. Chenhua regresó justo a tiempo para esto, y se enfureció de nuevo. Su Yuan, sigo aquí. Su Yuan lu lanzó una mirada destinosa. Estaban hablando mal de ti. ¿Te divierte eso? Tú. De verdad. Al ver que estaban a punto de enfrentarse de nuevo, Tang Xiaoning aprovechó el momento para preguntar. Hermano Chenhua, ¿esa era tu novia? Es preciosa. Chenhua se alegró por el cumplido y se sentó en su sitio con una sonrisa. Sí, así me olvidó presentártela antes. La próxima vez, ¿vale? La próxima vez te la presentar como es debido. Su Yuan sirvió algo de comida a Tang Xiaoning, sacavando una vez más su autoridad. La próxima vez, probablemente no será esta. Song Jing sirvió sopa en el cuenco de Tang Xiaoning, inclinando ligeramente la cabeza con una sonrisa mientras añadía. No debes imitarlo en esto. Es una mala costumbre. Chenhua puso los ojos en blanco de forma exagerada y se lanzó a una diatriba sobre sus defectos. Señalando a su Yuan, declaró, tú. Persigues una maldita relación a distancia que nadie en su sano juicio se molestaría en tener. Tu novia está a cientos de kilómetros de distancia, nunca os ves, ni siquiera podíais daros un abrazo como es debido. Luego señaló a Song Jing, y tú. Ya estás en tercer año y no tienes ni una sola novia a la vista, ni siquiera una mosquita que te es alrededor. Todo el campus rumorea que tú y Shui Zhenyan sois pareja, ¿lo sabías? Incluso Shui Zhenyan, que no estaba presente, fue objeto de burlas. Ese Shui Zhenyan. Ni siquiera puedo hablar de él. ¿Cuánto tiempo leva persiguiendo a ese estudiante de último caso? Desde el primer año hasta el tercero. Ella está a punto de irse de prácticas y él todavía no la ha conquistado. Tang Xiaoning se quedó en silencio, sin saber dónde mirar, diciendo poder esconder la cabeza en su pleito. Así que, después de criticarlos, no pueden criticarla a ella, ¿verdad? Song Jing le dio una palmada en la espalda. Come tranquilamente. Al ver que Chenhua seguía sin parecer satisfecho, miró a su alrededor y preguntó, ¿y Zhenyan? ¿No vi a venir? Chenhua les sirvió una copa de vino a todos. Es el comienzo del semestre. Shui Zhenyan es el presidente del sindicato de estudiantes de la Universidad de Jinghe. Está ocupado con las tareas de orientación. Con la última copa en la mano, le preguntó a su hermana, ¿quieres un poco, hermana? Es menor de edad. No vi a beber. Las voces de su Yuan y Song Jing se unieron sucesivamente. Tang Xiaoning bajó la mano que había levantado en silencio. Chenhua se rascó la nariz y dio un sorbo de todos modos. Lo sé, solo la estaba tomando el pelo para ver cómo te ponías. Capítulo 11, la hermanita tiene mucho carácter. Su Yuan lanzó una mirada hostil a Chenhua y resopló, mas te vale. Oh, joven maestro Su, solo estaba bromando. Nunca le daría alcohol a una hermanita. Chenhua se apartó, con la mente mil por hora. ¿Qué está estudiando Ningning? Tang Xiaoning vio las palabras salve escritas en sus ojos. Levantó la vista y respondió con una sonrisa, informática. Salvar una vida es mejor que construir 7 pagodas. ¿Informática? Eso es genial. La informática es genial. Chenhua sonrió y le guiñó un ojo. Tang Xiaoning? ¿Has oído lo que acabas de decir? ¿Qué? ¿Informática? La mente de Chenhua finalmente se puso en marcha.
Había asumido que tensioning, al ser una chica de la catalada familia su, estudiaría naturalmente algo artístico, pintura, diseño, ese tipo de actividades que consumen mucho dinero. O tal vez finanzas, como el resto de ellos, para facilitar un trabajo cómodo en el negocio familiar más adelante. ¿Quién iba a imaginar que había elegido informática? Un campo que parecía exigente y práctico a la vez. Tensioning lo miró con los ojos entrecerrados, con un tono ligeramente reprochador. Hermano Chenhua, ¿menosprecias la informática? Por supuesto que no. Chenhua negó con la cabeza y luego se volvió hacia su yuan. ¿Todavía desconfías de tu propio hermano? ¿No sabes cómo es la facultad de informática? ¿Cómo es? Preguntó Tensioning, que realmente no lo sabía. Su plan original era estudiar informática en la Universidad de Chiton, la alma mater de su madre y convenientemente cerca de casa. Pero los planes cambiaron. A la señora Tang Wan le preocupaba que no se cuidara bien sola en Chiton, así que la cambió a la Universidad de Jingha. Aún así, el departamento de informática estaba entre los tres mejores programas de la Universidad de Jingha y no había oído ningún comentario negativo al respecto. Informática, exclamó Chenhua con entusiasmo. El departamento de Jingha es famoso por ser como un monasterio. La proporción entre hombres y mujeres es de 10 a 1. Así que, sin tu clase solo hay 30 alumnos, 27 serán chicos y solo 3 chicas. Ah, eso, respondió Tensioning con indiferencia, pensando que se trataba de algo serios. ¿Y qué? ¿Acaso tener más chicos los hace especials? No nos subestimes a las chicas, hermano Chenhua. No, hermanita, on eres joven, no lo entenderías. Chenhua se volvió hacia su yuan. No, joven maestro su, si ella no lo entiende, seguro que usted sí. Su yuan chasqueó la lengua, agarró la caja de pañuelos que tenía cerca y se la lanzó. ¿Qué te pasa esta noche? ¿No puedes decir algo que realmente quiera oír? Su yuan lo sabía todo, por supuesto. En el fondo, esperaba que ella eligiera una carrera menos exigente y se uniera a la empresa después de graduarse. ¿Acaso la familia su, con su enorme riqueza y influencia, no podía permitirse mantener una joven? Pero no había nada que hacer. Era su pasión. Sinceramente, eres un caso perdido. No voy a hablar más contigo. Al ver que su yuan la ignoraba, Chenhua le tiró la caja de pañuelos a Song Jing y reanudó su diatriba. Joven maestro Son, die game, no era perfectamente razonable lo que acabó de decir? Tang Xiaoning estaba claramente bien protegida por la tía Tang y era muy guapa. Con tantos lobos y tan poca carne en el departamento de informática, la digerían limpia hasta los huesos. Y sin embargo, su yuan estaba preocupado de que sus propios hermanos pudieran causar problemas a su hermana. Song Jing cogió la caja de pañuelos, sacó uno y así lo entregó a Tang Xiaoning, que había estado observando atentamente, con expresión impasible. Machem tienes toda la razón, es bastante brillante. ¿Ves? Te lo dije. Chenhua sonrió satisfecho ante el sentimiento de Song Jing, pero luego volvió a la realidad. Hoy. No era eso lo que quería decir. La mirada de su yuan se desplazó desde el otro lado y se cruzó con la de Song Jing. Su tono era completamente plácido. ¿Qué pasa? Nada, su yuan negó con la cabeza. Solo ganas de fumar. Se levantó y empujó el taburete de Chenhua que estaba a su lado. ¿Te apetece ir al baño? Chenhua dejó su taza y lo miró con el seno fruncido. ¿Qué te pasa? ¿Necesitas compañía para ir al baño? ¿Qué será lo siguiente, que te sostenga mientras orinas? Song Jing tapó rápidamente los oídos de Tang Xiaoning, que estaba a su lado, aunque era evidente que ya lo había oído todo. Ahora miraba con los ojos muy abiertos a la pareja que tenía enfrente, con una expresión que mezclaba el miedo y el asombro por lo cerca que parecían estar. Song Jing volvió a tapar los ojos con impotencia, al tiempo que intentaba lavar el cerebro. No escuchas. No mires. Olvídalo. Tang Xiaoning. Su yuan, exasperado, arrastró a Chenhua hacia la salida, dando dos empujones fuertes por el camino. Te dije que te guardaras tus comentarios obscenos cuando mi hermana está presente. Habla correctamente. La has corrompido. Cuando llegaron a la puerta, pareció recordar algo y tiró de Song Jing para levantarlo de su asiento. El joven maestro Song también viene. Al ver que la sala privada estaba ahora vacía, salvo por una persona, Tang Xiaoning se levantó para seguirlos, pero su yuan la empujó hacia atrás. Los chicos vamos a salir a fumar. Será mejor que no nos acompañes y respires humo de segunda mano. Termina tu comida como es debido. Y así se quedó sola en la sala. Su ausencia se prolongó.
Tang xiaoning había terminado de comer, pero nadie regresiva. Sacó su teléfono y se puso a revisar sus mensajes, y vio uno de su mejor amiga, fondly, enviado hacia más de 10 minutos. Era una foto de una maleta acompañada de las palabras, he hecho las maletas y estoy lista. Mañana escapar del control de mis padres para vivir una vida de pura y auténtica libertad. Esperam, cariño. La cadena de tres expresiones idiomáticas transmite claramente su euforia. Tang xiaoning sonrió y respondió, enhorabuena. Fondly había solicitado plaza en la Universidad de Medicina, justo al lado de la Universidad Capital. Quizos para aliviar la presión, la Universidad de Medicina había programado su fecha de inicio para pasado mañana, 2 días antes que la Universidad Capital. La videollamada de Fondly se conectó. Ningbao, ¿qué estás haciendo? Has tardado una eternidad en responder. Tang xiaoning giró la cámara para mostrar su entorno. Almorzando. Al no ver a nadie más presente, Fondly frunció el seno. Querida, pobrecita, comiendo sola? Espera, mañana estar ali. Entonces te acompañaré a almorzar en Jingda todos los días. Tang xiaoning, he venido con mi hermano y sus amigos. Se han ido. Fondly frunció los labios. Los chicos son tan poco fiables. ¿Cómo han podido dejar a nuestra querida Ningbo sola en el salón privado? Ysi te secuestran. Hey gente ahí fuera siempre el esto de chicas dulces y inocentes como tú. Tang xiaoning y Fondly se conocen desde hacia más de una década, y ella estaba acostumbrada a sus ocasionales exageraciones melodramáticas. Respondió con una risa. Exacto. Solo nuestra fiable le puede venir a protegerme. Fondly sonrió satisfecha con su respuesta, mostrando una sonrisa pícara. Verdaderamente, mi consort favorita. Lo lanzo varios besos al aire antes de anadir, por cierto, ¿qué tal esa mañana visitaremos el templo Lingu en la montaña Genshan, en Jingha? Tang xiaoning se quedó momentáneamente desconcertada por el repentino cambio de tema. ¿Por qué ese interés repentino por los templos? Fondly miró hacia la puerta, se enderezó y habló con un ligero tono de inquietud. He oído que el templo Lingu es especialmente eficaz. Dado que el entrenamiento militar comienza en unos días, he consultado la previsión meteorológica de Jingha y no hay más que cielos despejados. Vayamos juntos a rezar para que llueva. Tang xiaoning. Rara vez se quedaba sin palabras, a menos que la otra persona fuera realmente extraordinaria. ¿Te importaría escuchar lo que acabas de decir? Capítulo 12. ¿Planeas discutir 18 cosas a la vez? Antes de que Fondly pudiera responder, otra figura apareció en la pantalla de su cámara, su madre, Jo Manhwa. Jo Manhwa y la madre de Tang xiaoning, la señora Tang Wan, habían crecido juntas en un orfanato. Aunque no eran hermanas, eran más cercanas que ninguna. Fue Jo Manhwa quien organizó el funeral de Tang Wan. Muchas personas asistieron ese día, familiares y amigos cercanos, junto con los alumnos de Tang Wan. Durante todo el servicio, Jo Manhwa permaneció al lado de Tang xiaoning, secundó las lágrimas una y otra vez mientras los dolientes se marcaban en olitas. En ese momento, la señora Jo Manhwa se colorado en el encuadro y la saludó con una sonrisa radiante. ¿Eres tú, Ningbo? ¿Cuánto tiempo, Ningbo? ¿Cómo te va en Jingha? Muy bien respondió Tang xiaoning con una sonrisa juguetona. Solo acaba de menos a la tía Jo. Quizás verla lo recordó a su vieja amiga, porque los ojos de la señora Jo se enrojecen ligeramente. La tía también te echa de menos. Vuelve a chiton conle cuando tengas tiempo. Te preparar tus costillas estafadas favoritas. Tang xiaoning sonrió y aceptó, claro, mi cámara un plato entero. El tío Fon la llamaba desde fuera. Después de recordar la Tang xiaoning que se quedara, se marchó y le devolvió la cámara a Fondly. Fondly se levantó y cerró la puerta con firmeza antes de suspirar aliviada. Ha sido adorador, mi madre casi no soy. Tang xiaoning observó su expresión culpable y así rió suavemente. No hemos hablado de nada que la tía Jo no pudiera oír, ¿verdad? Je. Fondly se inclinó hacia ella. No pensarías que te había invitado al templo Lingu solo para rezar por la lluvia, ¿verdad? Tang xiaoning, ¿no era eso? ¿Había algo más importante? Fondly, por supuesto. He investigado, el templo Lingu es muy famoso por sus bendiciones para encontrar pareja. Fui allí para suplicar a todas las deidades que me concedieran más oportunidades románticas, ¿de acuerdo? Tang xiaoning la miró con una ceja levantada, ¿te atreves a pensar en el amor? Desde que Tang xiaoning la conoce, Fondly había sido un espíritu libre, actuando por impulso, trepaba a los árboles para robar nidos de pájaros, se adentraba en el lago artificial para pesca pax y camarones.
Su alta estatura la había convertido en la líder indiscutible del barrio desde la infancia. Se había comedido un poco en el instituto después de obsesionarse con las telenovelas románticas, anhelando un amor dulce y tierno. Así que, emulando a las heroínas de la pantalla, adoptó los modelos de una joven distinguida. Alta y esbelta, con una belleza distante, atrae a muchos admiradores entre los chicos de la escuela. Cuando decidió salir con alguien, se tomó su tiempo para observar a los posibles pretendientes antes de seleccionar a uno que cumpliera con sus estándares. Así comenzó su dulce romance. Sin embargo, apenas había pasado una semana, antes incluso de que se hubieran cogido de la mano, cuando la noticia llegó a oídos de Jomana, entonces jefe de su grupo de edad. La ruptura era inevitable, pero, además, la señorita Jomana la obligó a copiar 100 veces el manual del estudiante, estipulando que debía completarlo en un solo día. Tang Xiaoning había querido ayudarla, pero la señorita Jomana se lo prohibió terminantemente. Fong le pasó un día y una noche copiándolo. Cuando Tang Xiaoning la visitó esa mañana, sus manos temblaban. Después de eso, se comportó realmente bien. Se produjo un momento de silencio tanto delante como detrás de las cámaras. Evidentemente, Fong Li también había recordado ese recuerdo poco agradable. Miró con cautela hacia la puerta. Pero ahora soy adulta. Seguro que la señorita Jomana no interferirá, ¿no? Además, ira Jingha a hablar con ella. Está muy lejos de aquí. Aunque hablo con 18 personas a la vez, y es posible que ni siquiera sentir. Tang Xiaoning frunció los labios. ¿Pretends ver a tanta gente de una sola vez? Fong Li le hizo un gesto con el puño. Ning bao. Era una metáfora. Una metáfora. Fong Li tenía cosas que empaquetar, así que Tang Xiaoning no insistió en el tema. Después de colgar, su yuan y los demás no habían regresado. Sin embargo, se oía bastante ruido fuera, así que abrió la puerta para echar un vistazo. No vio a nadie conocido, pero en cuanto abrió la puerta, muchas personas se volvieron para mirarla. La persona más cercana a la entrada, al verla salir, señaló hacia la terraza del otro lado. ¿Busca al joven maestro su, señorita? Están por allí. Tang Xiaoning asintió levemente. Gracias. Más allá de la sala privada había una amplia zona de ocio. Había filas de sofás alineados contra la pared izquierda, cerca de la entrada, mientras que en el lado derecho había mesas de billar y mahjong. Se abrió paso por el centro hacia la terraza. En la puerta, escuchó murmullos. He oído que el maestro su ha traído a su hermana para jugar. ¿Dónde está? ¿Y es realmente su hermana de sangre? Al oír su nombre, Tang Xiaoning se detuvo en seco. Dudó, sin saber si acercarse más tarde o entrar directamente. Le ziniing resoplo y intervino. ¿Quién sabe? A estos jóvenes maestros nunca les falta compañía femenina. Además, en todos estos años, aparte de Yanchin, que trayó su madrastra, nunca he oído hablar de ninguna otra hija en la familia su. Pero el señor su afirmó que era su hermana de sangre. ¿Podría ser una especie de hija ilegítima? Sería muy generoso por su parte proteger tan a fondo a una hija ilegítima. Incluso bajó personalmente a buscarla hace un momento. Tampoco la hizo esperar mucho fuera, la llevó directamente a la sala privada. Recordando su encuentro en la entrada del club, le zimiing se humedeció los labios. Vaya esa hermana en la entrada, pura como la nieve con su vestidito. Me pregunto cuando se cansará de ella el señor su. A mí también me apetece intentarlo. Los comentarios se volvían cada vez más desagradables. Tang Xiaoning frunció el seno, sin ganas de enfrentarse a los en ausencia de su yuan. Justo cuando se daba la vuelta para volver a la sala privada, una voz familiar cortó el aire. ¿Quieres que juegue contigo? Tang Xiaoning se inclinó ligeramente para mirar dentro. Song Jing salió de la esquina de la terraza, donde la iluminación era más tenue y había pasado desapercibido. Los rostros de los que momentos antes charlaban animadamente se enrollaron con inquietud, pero respondieron obstinadamente. ¿A qué le apetece jugar al joven maestro Song? ¿Al billar o al mahjong? Fingían claramente ignorancia o apostaban a que él no había oído sus comentarios anteriores. Song Jing los miró con expresión fría y impaciente. Su mirada se posó con indiferencia en el hombre llamado Li Zimiang antes de darle una patada en el pecho con toda su fuerza. El impacto hizo que le se estrellara contra el suelo. ¿No fuiste tú quien dijo que quería jugar? ¿Por qué me lo preguntas ahora? Los demás, que momentos antes habían estado charlando con él, comenzaron a temblar y a disculparse profusamente. Joven maestro Song, no pretendíamos faltar al respeto. Solo sentíamos curiosidad.
Liziniing Yacia agarrandos el pecho, con el rostro pálido por el dolor. Solo pense que su hermana era guapa, así que. Antes de que pudiera terminar, el pai de Song Jing volvió a aprisionar su pecho. Su mirada era tan fría como la muerte mientras se inclinaba y exigia. Adelante, entonces. Pensaste que era guapa, y que. Liziniing Yacia jadeando, sin atreverse a hablar imprudentemente. Solo podía repetir sus disculpas sin cesar. Perdonem, maestro Song. Me equivoque. No volveré a atreverme. Tang Xiaoning se preguntaba por qué todo el mundo parecía tener tanto miedo de Song Jing cuando la voz de Chun luego desde atrás. Pequeña Ningning, ¿qué haces haciendo guardia en la puerta? Capítulo 13, Sueda tu lengua. Song Jing se giró al oír la voz de Chun y Tang Xiaoning instintivamente también levantó la vista. Sus miradas se cruzaron en el aire. Sus ojos eran tan oscuros como la tinta y su expresión le resultaba difícil de descifrar. Su intercambio se vio interrumpido bruscamente por el estruendoso grito de Chunhua. Maldita sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué han empezado a pelear? ¿Cómo es que el joven maestro Song está lanzando puñetazos? Como él había organizado la reunión de ese día, no quería problemas. Entró apresuradamente con unos cuantos hombres y tomó el control de la situación. Song Jing retiró el pai sin prisa. Detrás de él, varios hombres ayudaron a Liziniing a ponerse en pie. Este mantenía la mano presionada contra el pecho, claramente muy dolorido. Chunhua sabía muy bien que Song Jing no se metería en una pelea sin motivo, y quería dejar pruebas. Agarró con fuerza el hombro de Liziniing. Liziniing, ¿cómo has acabado en el suelo? ¿Has bebido demasiado? Una sonrisa se dibujó en sus labios, pero no aflojó al agar. Liziniing apretó los dientes, comprendiendo la velada amenaza en sus palabras. Asintió con la cabeza. Sí, he bebido demasiado. Tengo la cabeza un poco confusa. Joven maestro Chen, seguid vosotros. Yo me voy a la cama. Varios otros que habían participado en la conversación volvieron a la realidad y se apresuraron a suavizar las cosas. Sí, ha bebido demasiado, demasiado. Exacto, exacto. Lo acompañaremos. No perturbaremos vuestra agradable velada. Con eso, lo ayudaron a dirigirse hacia la salida. El tono de Song Jing era gélido. Ocupé de tus asuntos. Si no puedes, mantén la boca cerrada. Al oresto, Liziniing vaciló. La mano con la que se agarraba el pecho temblaba. Todo el mundo sabía que el patriarca Song tenía 3 hijos y 2 hijas, y numerosos nietos. La mayoría se comportaban bien, ya que sus padres los habían educado correctamente, por lo que él apenas tenía que preocuparse por ellos. Excepto Song Jing. El hijo mayor se dedicaba a la política, el menor a la medicina, dejando el negocio familiar en manos del segundo hijo. Song Jing era el hijo del segundo hijo. Cuando Song Jing nació, sus padres estaban consumidos por el trabajo, por lo que confiaron el cuidado del bebé a los 2 ancianos de la familia Song. Quizá si cierta la frase que dice que los abuelos miman a sus nietos. En su juventud, la pareja de ancianos había sido implacable a la hora de disciplinar a sus propios hijos, pero simplemente no podían ser estrictos con Song Jing. Lo adoraban y lo consentían hasta el punto de la imprudencia. Desde el jardín de infancia, se atrevía a pelearse con niños que les sacaban una cabeza. Una vez que empezó la escuela primaria, su comportamiento se descontroló por completo. Su madre, al darse cuenta de que esto no podía continuar, lo envió a vivir con sus padres a Chitón. Provenientes de una familia de eruditos, sus abuelos modernos se mostraron reacios a acogerlo, pero entendieron que, por su futuro, Song Jing realmente debía estar en otro lugar. Permaneció allí durante 6 años y solo regresó a casa después de graduarse en el instituto, a los 18 años. Afortunadamente, los lazos de la infancia se mantuvieron y Song Jing conservó cierta cercanía con estos 2 ancianos. Como tercer hijo de la familia Song, con un primo mayor y una prima mayor, no lo trajeron de vuelta a Jingha hasta los 18 años. Como no le gustaban las reuniones ruidosas y caóticas, era lógico que muchos en Jingha no lo reconocieran. Cuando lo trajeron de vuelta por primera vez, muchas personas desinformadas oyeron hablar de él y asumieron que era el hijo ilegítimo de uno de los hijos del viejo maestro Song. Creían que lo habían traído de vuelta porque el linaje se había perdido fuera de la familia, y muchos lo menospreciaban a sus espaldas. No fue hasta su 18º cumpleaños cuando el viejo maestro Song celebró una ceremonia de mayoría de edad para él y presentó a Song Jing públicamente. Solo entonces todos supieron que era el hijo del segundo hijo de la familia Song, el actual cabeza de familia.
Esto acabó con los rumores de ilegitimidad y envió un mensaje claro, Song Jing era un nieto muy apreciado por el patriarca. En resumen, era alguien con quien no se podía jugar. Naturalmente, incluso si fuera realmente ilegítimo, nadie en la familia Song se atrevería a provocarlo abiertamente. Lo que realmente consolidó su notoriedad dentro de este círculo fue la paliza que le propinó a Yang Yiji durante el entrenamiento militar de primer año. Antes del regreso de Song Jing, Yang Yiji había reinado como el heredero de segunda generación más notorio de la Universidad de Jinja, aprovechando la influencia de su familia para entregarse a la extravagancia y cometer fecorias. Sin embargo, el destino lo había favorecido con un nacimiento privilegiado en la familia Yang, donde cada paso en falso era rápidamente suavizado por su familia. Song Jing era excepcionalmente guapo. Durante el entrenamiento militar, alguien le había tomado una foto en secreto y la había publicado en el muro de confesiones de la Universidad de Jinja, atrayendo al instante innumerables admiradores. Yang Yiji era un año mayor que Song Jing, un estudiante de segundo año en ese momento. Durante la orientación para estudiantes de primer año, había puesto a sus ojos en una estudiante de primer año del Departamento de Finanzas. Desafortunadamente, ella no mostraba ningún interés en él y recusaba sus insinuaciones cada vez que así lo declaraba. Porque ese estudiante de primer año tenía el corazón puesto en Song Jing. Y su persecución de Song Jing era nada menos que un espectáculo público. Del mismo modo, Song Jing no le prestaba ninguna atención. Yang Yiji se sentía humillado por Song Jing. Y fuera por arrogancia o por ignorancia genuina de los antecedentes de Song Jing, una noche reunió a un grupo y le tendió una emboscada. Ocurrió por la noche, por lo que pocos presenciaron el altercado. Lo único que se supo fue que, más tarde, Song Jing fue visto con un mordón en el labio, mientras que Yang Yiji se tomó un mes de descanso de la universidad. Cuando regresó, tenía el brazo eniesado. Además, los miembros del círculo se enteraron por los padres de que Song Jing lo había roto el brazo a Yang Yiji. Al final, el jefe de la familia Yang tuvo que visitar personalmente la casa de los Song con regalos para disculparse. A partir de ese día, la reputación de Song Jing quedó consolidada y pocos se atrevieron a provocarlo. Chenhua se volvió para mirar a Song Jing el arresto. Se habían conocido en la universidad. Song Jing solía mostrarse distante y despreocupado, y rara vez prestaba atención a nadie más allá de su círculo de amigos íntimos. Sin embargo, Chenhua había crecido en Jinja y, naturalmente, estaba familiarizado con las familias prominentes de la ciudad. Especialmente con la más destacada de ellas, la familia Song. Originalmente, la familia Song había estado a la par con las otras familias establecidas desde hacía mucho tiempo en la ciudad, sin que ninguna dominara claramente las demás. Después de todo, sus trayectorias de desarrollo y sus industrias eran diferentes, aunque cada familia contaba con una gran empresa que la respaldaba. Sin embargo, el actual patriarca, el padre de Song Jing, aprovechó la oportunidad que le brindó el log de Internet a principios de siglo. Con la rápida expansión de las redes en línea que impregnaban la vida cotidiana, la empresa Song floreció en consecuencia. En cuanto al propio Song Jing, Chenhua había recabado alguna información de sus mayores. Se rumoreaba que había sido enviado a la Academia Shitong debido a su comportamiento rebelde cuando era niño. Esperaba encontrarse con un matin escolar o un gambero callejero. Sin embargo, al conocerlo, Chenhua descubrió que, aunque Song Jing podía ser a veces un poco engreído y arrogante, seguía observando los modelos adecuados hacia los mayores. En resumen, si te llevabas bien con él, te dedicaba su tiempo. En cuanto a las pelis, la verdad es que era la primera vez que Chenhua lo veía dar un puñetazo. Había oído rumores sobre aquella peli de primer año, pero no la había presenciado él mismo. Song Jing cogió una toalita humida del camarero y se limpió las manos con calma. Chenhua lo observó, dándose a hablar. Song Jing lo lanzó una mirada, tiró la toalita usada a la papelera y dijo: ¿Algo? Chenhua, no, en realidad no, es solo que. Song Jing, ¿vas a decirlo? Si no, voy a entrar. Dica esto, empezó a caminar hacia el interior. Chenhua se apresuró a seguirlo. No, no es nada más, pero, amigo, ¿podrías al menos explicarme por qué te involucraste? ¿No estaban bien las cosas cuando su Yuan y yo nos fuimos? Los tres habían salido juntos de la sala privada y se dirigían a la terraza para fumar. A mitad de camino, el y su Yuan habían ido al baño, pero al regresar se encontraron con que la pelea había comenzado. Song Jing tenía una expresión inexpresiva y respondió secamente: Nada importante. Solo que me pareció que la ropa que lavaba hoy era bastante fea. Chenhua? Aunque si una excusa, ¿no podrías esforzarte un poco para que suene plausible?
Song Jing es de tuvo. Plausible? ¿Qué quieres decker con plausible? Ah, claro, vuelve tu primero. Yo ir a por un helado. Chen Zhua? Capítulo 14, Contigo, lo mejor del mundo. Después de que Chen Zhua hiciera pasar a la gente, la escena en el interior quedó oscurecida. Tang Xiaoning no podía ver nada y estaba debatiéndose volver a la sala privada o entrar para ver el espectáculo cuando su yuan apareció detrás de ella. ¿Has visto cómo ha golpeado Song Jing? Él había acompañado sinceramente a Chen Zhua al baño antes y regresó justo a tiempo para presentar la patada de Song Jing dirigida a Li Zining. Tang Xiaoning asintió con sinceridad. Su yuan insistió, asustada? Tang Xiaoning negó con la cabeza. Había presenciado pelis de Song Jing en la escuela secundaria, esto era poca cosa. Había visto cosas mucho peores. Aun así, el recurso inmediato de Song Jing a la violencia la había pelado realmente desprevenida. Según recordaba, después de que él se hubiera aferrado a él sin descanso, siguiéndolo día tras día, ella casi nunca se pelaba. Solo respondía cuando lo provocaban abiertamente. Después de entrar en la escuela secundaria, se había vuelto aún más raro. Además, en sus interacciones con Song Jing durante los últimos días, había notado que había cambiado considerablemente. Aunque seguía teniendo ese air arrogante, parecía un poco más amable, más como un hermano mayor. Quizás era simplemente que estaba madurando. Su yuan descartó sus protestas como terquedad y la llevó hacia la cabina privada. No te preocupes. Eres mi hermana pequeña. Mientras no cruces sus límites, no te tocará. Pero cuando busques novio, no debes elegir a alguien que se pele así. Y desde luego, a nadie más alto o más fuerte que yo. Si no, si alguna vez te acosan, no podré protegerut. Mientras hablaba, miró a Tang Xiaoning. Alguien así es un gran amigo, puede protegerut. Pero como novio? Olvídalo. Necesitas a alguien más shanti. Además, los hombres que pegan a menudo tienen tendencias violentas. La violencia doméstica es habitual. Tienes que tener cuidado. Tang Xiaoning se sentía cada vez más inquieta mientras escuchaba, y su expresión se volvió desconcertada. ¿No es shanti el hermano Song Jing? Su yuan la llevó a la sala privada y luego respiró hondo. ¿Quién es shanti? Song Jing? ¿Estás bromando? ¿Has perdido la cabeza? ¿No has visto lo que acaba de pasar? Pero eso fue porque, si cual si la razón, la violencia nunca es aceptable. Debemos resolver las cosas de forma civilizada, no mediante la fuerza. Entonces, Tang Xiaoning reflexionó y reformuló su pregunta, si alguien me acosara, ¿te sentirías a razonar con el como acabas de hacer? ¿Quién? ¿Quién se atrevería a acosarte? Lo partiría el cráneo. Espido su yuan, pero luego se dio cuenta de que eso no encajaba. Eso es diferente. Tang Xiaoning miró fijamente a su yuan durante un momento antes de preguntar de repente, ¿no son amigos el hermano y el hermano Song Jing? No lo entendía muy bien. Si eran amigos, ¿por qué sus palabras anteriores daban a entender que no le gustaba especialmente Song Jing? Ella había dado por sentido que eran amigos íntimos, incluso buenos hermanos. Al menos, eso era lo que parecía al observar cómo interactuaban estos últimos días. Sí, respondió su yuan. Los amigos son personas que conoces más tarde en la vida. Pero yo soy tu hermano desde el día en que naciste. Así que primero soy tu hermano y solo después su amigo. Aunque todos estaban en el departamento de finanzas de la Universidad de Pekín, los habían asignado a clases diferentes. Shui Junyan estaba en la clase 1, Chinzhuo en la clase 2, mientras que Su Yuan y Song Jing estaban ambos en la clase 4. De hecho, él había sido testigo del altercado de Song Jing con Yang Yiji. Durante el entrenamiento militar, cuando aún no se habían elegido los delegados de clase, Su Yuan había sido nombrado temporalmente monitor de clase por el consejero. Cuando Yang Yiji llevó a sus hombres a enfrentarse a Song Jing, un compañero de clase que lo vio se lo alertó. Cuando luego, vio a Yang Yiji inmovilizado en el suelo, recibiendo golpes de Song Jing. A decir verdad, ese había mostrado reacio a intervenir, ya que desde hacía tiempo despreciaba el repulsivo comportamiento de Yang Yiji. Sin embargo, temiendo que las cosas pudieran agravarse, intervino y apartó a Song Jing. En el momento en que agarró el brazo de Song Jing, este se volvió hacia él. La expresión sombría de su rostro permanece grabada en la memoria de Su Yuan. Sin embargo, esa mirada no duró mucho. Al reconocerlo, Song Jing volvió a su habitual fachada inexpresiva. Yang Yiji fue trasladado al hospital. Song Jing también había sufrido lesiones, por lo que Su Yuan lo acompañó a la enfermería para que lo atendieren.
La noticia de su peli se mantuvo en secreto. Pocos lo sabían, y los que lo sabían guardaban silencio, atreviendo solo a susurrarlo en privado. Parecía que su relación comenzó a mejorar a partir de ese día. Este circulo era una red enredada. Tang Xiaoning era tan inocente que no quería que se viera expuesta a esos asuntos demasiado pronto. En cuanto a Song Jing, todavía no lograba entenderlo. El hombre tenía un rostro que parecía dar la bienvenida a cualquiera, pero ninguna de las mujeres que se lo insinuaban recibía a cambio una palabra amable. La mayoría se lo acercaba con sonrisas radiantes, solo para encontrarse con una mirada tan gelada que les helaba la sangre. Su Yuan no sabía si Song Jing la consideraba realmente como una hermana o si tenía motivos ocultos. Sin embargo, su postura seguía siendo inequívoca, no quería que su hermana se involucrara con Song Jing. No solo Song Jing, no quería que nadie de sus círculos se involucrara románticamente con Tang Xiaoning. De repente, a Tang Xiaoning se le ocurrió una idea y miró a Su Yuan. ¿Estás celosa, hermano? Su Yuan, que estaba organizando que un conductor los recogiera, se quedó paralizado al oír sus palabras. ¿Qué tontería es esa? ¿Celosa de qué? Jinhua abrió la puerta desde fuera. ¿Celosa? ¿Quién estás celosa de Ning Ning? Tang Xiaoning señaló en silencio a Su Yuan. Mi hermano, Al. Cree que me gusta más el hermano Song Jing que él. ¿Estás celosa? Oh, Jinhua miró a Su Yuan con desdén. ¿Estás aburrido hasta la sociedad? Pierdit. Su Yuan le lanzó una mirada agria a Jinhua antes de volverse hacia Tang Xiaoning. Así que todo lo que acabo de decir te ha entrado por un oído y te ha salido por el otro, ¿no? ¿Y por qué yo soy hermano y Song Jing es hermano mayor? ¿Qué le de ese hermano extra? Tang Xiaoning abrió mucho los ojos, mirándolo con una expresión que gritaba, dices que no estás celosa, pero está claro que lo estás. Su Yuan fingió no darse cuenta. ¿Qué? La mame hermano. Tang Xiaoning no lo entendía, pero obedeció. De acuerdo, hermano. Jinhua no pudo reprimir su risa. Bajo la mirada de Su Yuan, se detuvo inmediatamente, se rascó la cabeza con torpeza y murmuró, tu hermana es bastante. ¿Bastante qué? Jinhua se devanó los sesos. Bastante obedient. Su Yuan se quedó en silencio, ya fuera por enfado o por otra cosa, dejando el ambiente un poco incómodo. Tang Xiaoning le tiró del brazo gigantemente y le prometió con sinceridad, hermano, no te preocupes. No importa cuántos hermanos tenga, tú siempre serás el número uno para mí. Su Yuan la miró fijamente, como si estuviera evaluándose esas palabras salían de su corazón. Tang Xiaoning levantó la mano, agarrando el brazo mientras sus ojos se arrugaban con una sonrisa. Lo prometo. Su Yuan resopló suavemente y finalmente sonrió. Mas te vale. ¿Estás lina? Vamos a casa cuando hayas comido lo suficiente. Tang Xiaoning asintió. Estoy lina. La rapidez de su reconciliación dejó a Jinhua momentáneamente desconcertado. Solo después de que se levantaron, se apresuró a intervenir. No os veáis tan rápido. Jinga no ha vuelto. Su Yuan chasqueó la lengua. No es un niño. Tenemos que esperar, acompañar la casa, arropar y mesurar para que se duerma? Pero ¿dónde se ha metido? ¿No estaba contigo hace un momento? Tang Xiaoning también miró hacia Ali. Había querido preguntarlo cuando entró Jinhua, pero en ese momento Su Yuan todavía le estaba haciendo pasar un mal rato. Por miedo a que él volviera a poner celosa, se había contenido obstinadamente. Tener un hermano tan celoso realmente le estaba haciendo pasar un mal rato. Capítulo 15, verdaderamente dulce. Al salir de la sala privada, se encontraron con Song Jing, que regresaba con un helado exquisitamente presentado. Tang Xiaoning se quedó completamente hipnotizada. Miró de reojo a Su Yuan, tragó saliva y quiso un poco. Lo encantaba el helado desde pequeña. Si no la regañaran, podría presumir de él todo el día. Pero la señora Tang Wan insistía en que los helados no eran buenos para las niñas, por lo que solo le permitía uno al día. Así que compraba uno a escondidas de camino a casa desde la escuela, se lo comía mientras caminaba y se tomaba otro cuando llegaba a casa. Quizás se debía a su primer encuentro propiamente dicho, cuando su cucaracho se había caído al suelo. Después de eso, cada vez que terminaba una peli y Tang Xiaoning estaba cerca, le compraba un helado. Ella siempre había supuesto que era para calarla. Nunca imaginó que él lo recordaría. Su Yuan adivinó sus pensamientos, se llevó el puño a la boca y carraspeo. Ejum. Tang Xiaoning sorbió por la nariz, con la carita arrugada, obligándose a no mirar.
Suyuan hablo antes de que Song Jing pudiera hacerlo, que clase de hombre adulto es tan goloso como para comer esta basura azucarada? Luego tiro de tang xiaoning. Bueno, ese está haciendo tarde. Voy a lavar a Ningbao a casa primero. Chenjuai Song Jing los siguieron. Song Jing inclinó la barbilla hacia Suyuan. ¿Qué lo pasa? No había hecho nada para ofenderlo, ¿verdad? Chenjua negó con la cabeza. Ni idea. Ya estaba así cuando volví. Estaba enfadado con su hermana. Creo que hoy algo sobre celos o algo así. Mientras hablaba, cogió el helado que Song Jing tenía en la mano. Hermano, ¿no te lo vas a comer? Entonces dámelo. Mi apetece algo frío y el tuyo tiene muy buena pinta. Song Jing levantó la mano para apartarla. No es para ti. Si quieres, comprate uno. En la puerta, Suyuan atendió una llamada. Tang Xiaoning se volvió hacia Song Jing con urgencia. Rápido, rápido, rápido. Hermano Song Jing, se ha dado la vuelta. Voy a darle un mordisco a escondidas. Hermana, él nunca comparte con los demás, y es terriblemente cano. Estaba a punto de. Antes de que Chenjua pudiera terminar, Song Jing le entregó la cuchara. Chenjua lo miró. Sabía que su hermana era adorable, pero tenía que ser tan hipócrita? Tang Xiaoning la cogió, sirvió una generosa porción y se la metió en la boca. Estaba ligeramente helada y lo revoloteaba por el paladar. Song Jing se movió para bloquear la vista de Suyuan y la cogió la barbilla con la mano. No está mirando hacia aquí. No te precipites. Tang Xiaoning dejó la cuchara, fingiendo indiferencia. Por el rebillo del ojo, vio que Suyuan se acercaba. Se limpió la boca y le lanzó una mirada interrogativa a Song Jing. ¿Todavía tengo algo en los labios? Él le limpió suavemente el rastro de la boca con la yema del dedo. Ya no queda nada. Chenjua observó toda la escena desde un lado. Empezó a sospechar que Suyuan y Song Jing habían sido intercambiados al nacer. Song Jing debía de ser el verdadero hermano mayor de Ningning. Suyuan era sin duda el primo. Suyuan regresó y empujó a Tang Xiaoning, visiblemente nerviosa, al coche. Se dirigió a la pareja que estaba junto a la puerta. Nos vamos. Chenjua les dijo adiós con la mano alegremente. Hasta mañana. Suyuan frunció el seno. ¿Por qué hasta mañana? ¿Quién quiere veros todos los días? Chenjua se aferró a la puerta del coche. ¿No habíamos quedado en jugar juntos en tu casa para las clasificaciones de mañana? Suyuan lanzó una mirada apenas perceptible a Song Jing antes de apartar la mano de Chenjua. Ya veremos. Puede que no tenga tiempo. Con eso, lo indicó al conductor que se marchara. Chenjua abrió mucho los ojos. ¿Qué acabas de decir? ¿Qué quieres decir con ya veremos? Es mi partido de ascenso. Mañana a primera hora los llevará a tu casa. Mas te vel estar esperando. Antes de que pudiera terminar, el coche se alejó a toda velocidad. Mientras Chenjua se preparaba para cuidarse Song Jing de la grosería de Suyuan, se fijó en el helado que Song Jing tenía en la mano y recordó la escena anterior. Tras reflexionar un momento, concluyó. ¿De verdad te preocupas por Ningning, verdad? Song Jing le lanzó una mirada ligeramente exasperada antes de subir a su propio coche. Hoy, voy a ir contigo. Justo cuando Chenjua se disponía a seguirlo, la puerta se cerró sin piedad. La ventanilla se bajó. Song Jing habló lentamente, ¿no te has olvidado de alguien? Chenjua lo miró sin comprender, no, están todos aquí. Shui Junyan no ha venido. Antes de que la ventanilla se cerrara del todo, Song Jing añadió, será mejor que lo pienses bien. Chenjua vio como se alejaba el coche, murmurando, no, no me he olvidado de nadie. Entonces se dio una palmada en la frente. Maldita sea. Y mi exnovia. Sentado en la parte de atrás, Song Jing seguía agarrando el helado, frotando distraidamente el pulgar y el índice. La sensación de los suaves labios rosados de Tang Xiaoning permanecía obstinadamente en su mente. Solo cuando el helado se dirigió y sus gatas empezaron a caer sobre la pernera de su pantalón, su mirada finalmente se enfocó. Cogió la cuchara y probó el helado, ya casi derretido, murmurando en voz baja, es realmente dulce. A la tarde siguiente, poco después de que Song Jing y los demás llegaran, Tang Xiaoning recibió un mensaje de que Fan Li había llegado a la puerta principal. Se cambió los zapatos y saludó a Suyuan, hermano, Li está aquí. Me voy entonces. Suyuan, la invitamos a pasar un momento? Tang Xiaoning eco un vistazo al mensaje de Fan Li, de prisa. Sal ahora mismo. Sacudiendo la cabeza, no hace falta. Parece que tiene prisa. Me voy, hermano. Adiós.
Volviéndose hacia los otros tres, anadio, hermano Song Jing. Antes de que pudiera terminar el nombre, su volvió a carespir deliberadamente. Recordando al instante sus palabras de la noche anterior, se corrigió apresuradamente. Song Jing, adiós. Chenhua, adiós. Junyen, adiós. Patio el suelo. Menudo trabalenguas. Bien, vite. Su ascensió con aprobación. Tang sounding se escobulo rapidamente. Una vez que se hubo ido, Song Jing miró a su con recelo. ¿Qué te pasa estos últimos días? ¿Por qué toses tanto? ¿Te pica la garganta a tu edad? Pa. Por alguna razón inexplicable, su encontraba a Song Jing totalmente irritante. Deja de gafarme. Shue junyan echo un vistazo a la habitación. No están el tío y la tía en casa. Su respondió, Ningbo empieza el colegio pasado mañana. Dijeron que volverían esta noche. Chenhua se apoyó en la ventana y observó cómo se marchaba Tang Xiaoning. Sinceramente, tengo más curiosidad por saber qué está haciendo mi hermana. ¿No dijo que no tenía amigos en Jingha? ¿Why no se ha traído la cana de pesca? Recordando que ella había mencionado recientemente sus aficiones, reflexionó, ¿podría haber ido al parque a ver a los ancianos jugar al ajedrez? Su los condujo arriba, hacia el cine en casa. Dijo que iba al templo lingu. ¿Qué? ¿Al templo lingu? Chenhua aceleró el paso para alcanzar a su ¿El templo lingu en la montaña Genshan? Su estaba completamente exasperado por su reacción nerviosa. Sí, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto alboroto? Solo hay que subir un poco la colina. ¿Hay algún problema? Shui Junyan intervino con calma, probablemente este tan ultradu porque el templo lingu es famoso por emparejar parejas. Chenhua asintió. Exacto. ¿Tú eres de Jingha, no lo sabías? Su frunció en más el seno. No creo en ese tipo de cosas. ¿Cómo iba a saberlo? Chenhua insistió, ¿tu hermana ha estado viendo a alguien en secreto? ¿O tal vez le gusta alguien? ¿Estaba buscando pareja? Su volvió a mirar a Song Jing, con la mente mil por hora. Y es probable. Probablemente esté enamorada de algún chico de su instituto. A su edad, es perfectamente normal que le guste alguien de su misma edad. No puede gustar un viejo como vosotros, ¿no? Él enfatizó deliberadamente las palabras viejos. Antes de que Song Jing pudiera responder, Chenhua explotó. ¿Qué demonios? ¿Quién es viejo? Solo tengo 20 años. Capítulo 16, El gentil matin de la escuela. Después de salir, Tang Xiaoning miró a su alrededor, pero no vio a Fong Li en cambio, vio un coche bastante llamativo. Justo cuando se preguntaba a cuál de los tres chicos pertenecía, Fong Li se asomó por la ventanilla del conductor y le hizo un gesto con la mano. Ningbao, aquí. Rápido, ven. Incluso salió, corrió hacia el lado del copiloto, abrió la puerta y sonrió mientras le hacía gestos para que se acercara. Princesa, por favor, toma asiento. Tang Xiaoning rodeó el coche, genuinamente impresionada. Este coche es precioso. Te queda perfecto. El completo claramente complació a Fong Li sonrió y le guiñó un ojo a Tang Xiaoning. Ni tía me lo regalo como regalo de graduación. Acabo de recogerlo de su garage con mi padre. Sub, hermana. Vamos a dar una vuelta. Fong Li había aprobado el examen de conducir durante las vacaciones de invierno de su último año. Aficionada a los coches, solía pedir prestado el vehículo de su padre para conducir después de obtener el carnet, y Tang Xiaoning había sido pasajera varias veces. Después de arrancar el motor, Fong Li miró hacia atrás nervioso y luego suspiró aliviada. Te diré una cosa, cuando estaba aparcada delante de tu casa hace un momento, casi choco con Song Jing. Me asust muchísimo, tuve que acurrucarme en posición fetal. Fong Li sin conoce a Tang Xiaoning antes de conocer a Song Jing. Después de enterarse de su relación amistosa, siempre comprobaba si Song Jing estaba en casa antes de visitar a Tang Xiaoning. Si él estaba allí, nunca entraba en la casa. Una vez, Song Jing vino a pedir el prestado algo a su casa justo cuando Fong Li se llegaba. Tang Xiaoning no tuvo tiempo de avisarla. Ese día, Fong Li se topó con Song Jing en la puerta. Se sonrojó y balbuceó, lo siento, me he equivocado de casa, antes de salir corriendo. Desde entonces, visitar la casa de Tang Xiaoning se había convertido en una fuente de temor para ella. Dejó de ir por completo, diciendo que Tang Xiaoning visitara a Fong Li en su lugar. Tang Xiaoning no podía entender por qué Fong Li le tenía miedo a Song Jing y, sinceramente, Fong Li tampoco podía explicarlo. En ese momento, simplemente dijo, es su hora.
Describio la presencia de Song Jing como intimidante. Attencioning lo pareció divertido. Vinieron a ver a mi hermano. Nunca imagine que se encontrarían así. Pero por qué sigues teniendo miedo de Song Jing? Parece bastante amable. ¿Qué es exactamente lo que te de tanto miedo de él? Amable? La expresión de Fong Li era exagerada. ¿Estás diciendo que Song Jing es amable? ¿Estás loca o lo estoy yo? ¿Qué parte de él se acerca siquiera a ser amable? Solo tú podrías pensar que es amable. Insatisfecha con su diatriba, se detuvo en un semáforo, agarró attencioning por los hombres y la sacudió. Querida. Era el maten de la escuela secundaria afiliada, tanto en los años junior como en los senior. ¿La más amable a un maten escolar? Pero él no causa problemas. Tensioning se sintió merida por los sacudones. En su memoria, Song Jing nunca lo había levantado la voz. Había oído historias sobre sus hazanas en el patio del colegio, pero por su propia experiencia, no lo parecía tan intimidante. Sin peros. Dijo Fong Li peliscando las mejillas attencioning. Ya te lo he dicho antes, lo he visto pelear. No tienes ni idea de lo adorador que es cuando se meet en una peli. Para ser precisos, no fue una peli, sino que Song Jing le dio una paliza a alguien el solo. Ocurrió cuando acababan de empezar el octavo caso. Un viernes después de clase, todos se habían ido a casa, pero Fong Li se había dejado los deberes y volvió a recogerlos. En cuanto entró, oyó un alboroto que provenía del edificio del noveno caso. La curiosidad mató al gato y no pudo resistir la tentación de investigar. Ali encontró a Song Jing golpeando a un chico de 9 degree queso. Lo reconoció, era un maten local que acosaba constantemente a las chicas. Se fijaba en cualquier chica atractiva que le llamara la atención y, si ella lo ignoraba, difundía rumores maliciosos sobre ella. Song Jing era de sexto caso no tenía ni idea de por qué de repente se había puesto las manos encima a un chico de noveno caso. Sin duda, el chico así lo merecía. Al ver el estado de Song Jing, pensó sinceramente que podría matar al chico a golpes. Fong Li tampoco era un ángel, de vez en cuando se metía en pelis y causaba problemas, pero siempre eran disputas insignificantes. Nunca había imaginado que alguien pudiera golpear a otra persona hasta hacerla escupir sangre, como había hecho Song Jing. Se quedó mirando durante un buen rato. Nadie intervino para detenerlo, ni se atrevió a hacerlo. Solo cuando llegó el profesor justo a tiempo terminó finalmente la peli. Y el chico golpeado nunca volvió a aparecer por la escuela. Incluso ahora, al recordar aquella imagen de él escupiendo sangre, Fong Li seguía encontrando adorador a Song Jing. El coche siguió su camino mientras Fong Li continuaba con sus reflections. Pero que coincidencia, la verdad. Te conoció en Shitong y ahora que ha vuelto a Jingha, se ha hecho muy amigo de tu hermano. Si no fuera por sus antecedentes familiares, sospecharía que tiene motivos ocultos hacia tu familia. Tensioning reflexionó un momento antes de responder. No, mi hermano dice que la familia su no es tan rica como la familia Song. No lo interesaría lo poco que mi madre me dijo. No hay nada que pueda obtener de nosotros. No necesariamente, dijo Fong Li con un brillo travieso en los ojos. ¿Quizás vi detrás de una de vosotras? Exclamó tensioning. ¿Quieres decir que le gusta mi hermano? Seguro que no, mi hermano tiene novia. ¿Podría estar interesado en convertirse en el novio de mi hermano? Tensioning recordó de repente el concepto de monogamia que circulaba por internet. Fong Li. El coche se detuvo al pie de la montaña Genshan. El templo lingua se encontraba a mitad de la ladera, por lo que había que caminar un poco después de bajarse. Fong Li se desabrocó el cinturón de seguridad y le dio una palmadita en la mejilla a tensioning. Carino, saca una papeleta de la fortuna matrimonial más tarde. Tengo la sensación de que tu vida amorosa podría no ser fácil. Dica esto, tiro de tensioning hacia la montaña. Era fin de semana y multitudes de turistas abarrotaban el camino, subiendo y bajando. Los dos no se habían visto en 2 meses y charlaban mientras caminaban. Al llegar a la entrada del templo, vieron salir a varias personas, cada una con una tira de oráculo en la mano. Sus expresiones iban desde la alegría hasta la preocupación. Por fin he pelado al maestro Huisu interpretando el futuro, solo para sacar la peor señal posible. El mío es un signo de primer nivel. El maestro Huisu dijo que mi novio actual es mi pareja predestinada. Tenías suerte. El maestro Huisu eco un vistazo a mi papelito y no dijo nada sobre el amor, solo me dijo que estudiara mucho. Fong Li se animó al instante. Ningbao, rápido.
El maestro huisu esta aquí, y oído que sus palabras tienen un gran poder. Seguimos también una fortuna y vimos que dice. Fong li arrastro a tang sounding directamente al puesto de lectura de fortunas. Fong li sacó una fortuna sobre el matrimonio y, justo cuando tang sounding iba a coger el tubo de la fortuna académica, Fong li la detuvo. Carino, ahora somos estudiantes universitarios. Deja los estudios a un lado por un momento y vimos que nos depara el amor. La pareja se unió a la cola para que les interpretaran la fortuna. Fong li eco un vistazo a su mediocre signo, luego al excelente tang sounding, y suspiro. De verdad, este mundo te de lo que no quieres y te niega lo que si quieres. No pensara que estás siendo ingenioso, ¿verdad? El signo de Fong li decía. Cortando hojas de plátano para escribir sutras. El lodo dorado florece sin reflejo en el espejo del patio la brisa fresca y la luna brillante perderán en la memoria. Escacamos la flauta de jade y las cuerdas carmesí. La enfermedad pesa, la ropa se vuelve fina. El maquillaje de anoche no se afera a mí cuando despierto del vino. El maestro huisu aconsejo, no te aferres el pasado ni te arrepientes de él. Lo que se ha ido no se puede recuperar por mucho que lo dices o te arrepientes, eso no cambiará. Capítulo 17, entonces dámelo en secreto. Tang sounding saco esta tierra de la fortuna, una pareja perfecta? Una unión divina, sin duda. ¿Qué más se puede decir? El maestro huisu sonrió al ver el papelito y se dirigió a Tang sounding. Jovencita, este es sin duda un papelito excelente, uno de nuestros presagios más auspiciosos. Tu actual compañero es tu alma gemela divina. Envejecerías juntos durante 100 años no busques más una buena pareja. Tang sounding frunció el seno. Pero yo no tengo novio. El maestro huisu sacó una cinta de seda roja y se la entregó. Entonces debe de ser alguien cercano a ti. Vi a casa y piensa detenidamente quién podría ser. Esta es la cinta roja que el templo lingu entrega a quien secan el rey de la fortuna. Puedes escribir tu deseo en ella y colgarla en el árbol de ginkgo de la montaña trasera. Aunque había gente esperando detrás de ella, Tang sounding insistió. Apoyándose en la mesa, susurró. Maestro, ¿podría adivinar quién es esa persona? Su círculo era amplio, pero ninguno parecía adecuado para el amor. Maestro huisu, el Buda encina, no se puede decir. Tang sounding, entonces susurrámoslo. Prometo que no se lo dirá nadie. Mañana estaba siendo arrastrado hacia la caseta de adivinación por Luchen. Date prisa, che. Por fin hemos encontrado al maestro huisu aquí. Quiero que me lea el futuro en el amor. Mañana lo siguió de mala gana. No creo en estas tonterías. No podía entender que la había llevado a aceptar esta excursión a la montaña. Luchen apretó con fuerza la mano de Mañana. Siempre estás rodeado de posibles parejas, así que no tienes nada de que preocuparte. Piensa que es para hacer compañía, como compensación por haber cubierto con tu novia, Vale? Mañana la corrigió, exnovia. Luchen, cierto, error mío. Exnovia. Vamos, vámonos. Mientras Haitian cola en la caseta de adivinación con sus palos, Tang sounding y sus amigas estaban justo delante. Apenas 10 personas los separaban. Mañana estaba mirando su teléfono cuando oyó. Pero yo no tengo novio. Instintivamente, miró hacia delante. Su mirada se fijó en la chica que tenía delante, vestida con un top ajustado y unos vaqueros holgados. Ella sostenía su papelito de la fortuna y discutía con el adivino con air perplejo. Mañana se rió al oír su última súplica, dámelo en secreto. La chica frunció el seno y miró en su dirección, revelando su rostro. Era hermosa. Tenía la piel clara y delicada, los ojos claros y brillantes, y los rasgos suaves y refinados. Lavaba el pelo recogido en un moño, con algunos mechones sueltos cayendo sobre su pálido cuello. Incluso la esbelta extensión de su cintura, que cuidaba al descubierto al inclinarse hacia delante, era suave y delgada. Una chica llamativamente hermosa y bien educada. Luchen también se sorprendió y comentó, esta joven no es mayor, parecitaria y tiene una cintura tan esbelta. Su amiga le dio un golpecito en la frente, lo arrebató la cinta de seda roja y se la llevó. Cuando se acercó la gente, Luchen se caló inmediatamente. Fong li también cogió una cinta de seda roja normal y las dos escribieron juntas en el puesto. Tang sounding no tenía ningún deseo en particular, así que escribió en su cinta, que mi familia y mis amigos disfruten de buena salud y de una vida sin sobresaltos. Después de recuperar su papelito de la fortuna, Fong li permaneció en silencio.
Tang sounding supuso que estaba molesta por una lectura desfavorable y se preparó para cancelarla. Al mirar, vio a Fong Li escribiendo en su cinta. Flores de melocotero en plena floración. Tang sounding frunció los labios. Ese papelito de la fortuna que acabas de sacar. ¿Es realmente apropiado escribir eso? Fong Li cogió su cinta de seda roja, la admiró y respondió con una sonrisa, querida, no lo entiendes. La predicción anterior me decía que no albergará remordimientos, que el pasado no se puede cambiar. Así que básicamente significa que debería salir con más gente, ¿no? Si una relación no funciona, cortar por lo sano y pasar a la siguiente. Si las flores de melocotero no florecen, ¿cómo voy a conocer a más gente? ¿No te parece? Tang sounding, supongo que tiene sentido. No parece, y es lógico. Fong Li se levantó, eco un vistazo a la inscripción de Tang sounding y se alegró aún más. Excellent, excellent. Tus amigos y tu familia son mis amigos y mi familia. Me has incluido a mí también, eres mi querida hermana. Vamos, vamos. Colgamos las juntas y hagamos una foto para WeChat Moments. Todavía tenían que pasar por el centro comercial más tarde, así que no se quedaron mucho tiempo en la colina. Después de colgar la seda roja, se marcharon. Cuando Manhwa y Luchan llegaron a la colina trasera con su seda roja, las chicas ya se habían ido. Luchan miró a su alrededor con pesar. Pensé que hoy se cumpliría esa fortuna de primer nivel. Supongo que eran ilusiones mías. Lu dio un cadazo a Manhwa. Me pregunto si volveremos a ver a esa chica tan guapa, eh? Manhwa ató la cinta con indiferencia. No sé de qué estás hablando. Empezó a alejarse. Luchan le lanzó una mirada y murmuró entre dientes, y quien era el que se apresuraba hacia la montaña trasera hace un momento. Mientras tanto, en la residencia su, Chinhua y los demás habían perdido varias partidas consecutivas, lo que lo dejó tan desanimado que tiró su teléfono a un lado. ¿Qué les pasa? ¿Vuelven a su forma habitual, quieren? Esta es mi partida de ascenso. Los demás también dejaron sus teléfonos, recostándose en el sofá con los ojos cerrados. Shui Junyan respondió, lo siento, he estado muy ocupado estos últimos días. No tengo buen tacto. Chinhua volvió a coger su teléfono. Cierto, tengo que consultar el almanac de hoy. Quizás no sea un buen día para jugar. Pero su mano no siguió la intención de su cerebro. En su lugar, abrió su red social, donde estaba recién la última publicación de Tang sounding. Ah. Ning ha publicado algo. El pai de foto decía, salud y buena suerte. La publicación tenía un diseño de 9 cuadros, 3 retratos y 6 fotos de paisajes. Entre los retratos, uno era solo de Tang sounding, mientras que los otros dos la mostraban con otra chica. Chinhua tocó el retrato individual y lo amplió para ver la cinta de seda roja que había detrás de ella. Su emoción creció. ¿Ves? Te dije que algo le pasaba a nuestra hermanita. ¿Ves lo que está escrito en la seda roja detrás de ella? Flores de melocotero en plena floración. Joven maestro su, no tienes defensa alguna. Su yuan sacó su teléfono para mirar. Su rostro se ensombreció al ver las palabras en la seda roja. Lo había inventado en ese momento para evaluar la reacción de Songjing, sin esperar que Tang sounding se lo tomara en serios. Flores de melocotero en plena floración? Si ella se lo pidiera, él talaría todos los melocotoneros de su jardín. Chinhua eco más lina al fuego. Joven maestro su, solo tiene que esperar a que su hermana traiga a casa a un marido para enseñárselo. Aunque, dado lo mucho que le gustan las redes sociales, y es posible que lo anuncie públicamente antes de traerlo a casa. Songjing se quedó mirando la única barra de la página de WeChat Moments de Tang sounding, perdido en sus pensamientos. ¿Publica a menudo? Capítulo 18, voy a recordar. Songjing miró fijamente el espacio en blanco de la página de WeChat Moments de Tang sounding y preguntó. ¿Publica a menudo? Chinhua asintió. Por supuesto. Desde que nos anotamos en Moonlight, vio sus actualizaciones a diario. Algunas eran incluso quejas sobre su yuan, cosas muy divertidas. Su yuan cogió un cajón al azar y se lo lanzó. Perdit. Chinhua atrapó el cajón y le sonrió a su yuan. No he dicho nada malo. ¿Por qué te habló cuando tu hermana después de insultarte? ¿No te hizo una captura de pantalla? Su yuan le lanzó otra mirada fulminante y Chinhua se caló, volviéndose hacia Songjing. Tú no lo sabes, porque no eres de los que se pasan el día mirando moments. Mi hermana publica cosas muy divertidas. Cuando me siento deprimido, entro a echar un vistazo, y es mejor que ir al médico. Muy bien.
Song Jing se levanto. Te hablo cuedo, que. Shenjua no lo había entendido. ¿Adonde vas? ¿Has terminado de jugar? Song Jing se despidió con la mano. He terminado. Tengo cosas que hacer. Me voy. Shue Junyan también se levantó. Yo también me voy. El trimestre empieza en un par de días. El sindicato de estudiantes tiene un montón de trabajo. Suyuan también se siente bastante triste, con la molesta sensación de que lo iban a robar su kernel tiro de chunjua para que se levantara. Si, tú también te vas. Mi padre volverá pronto. Si ni pilla llegando, ni ikra otra bronca. Chunjua, empujado, es estremicio al pensa en la severa cara del padre de su. Tu padre de mucho miedo. Será mejor que me vea. Pero por qué no te has mudado? No te compró tu padre un piso en Shizi Bay? ¿Por qué no vives allí? Antes de que pudiera responder, Chenjua continuó, te quedas aquí con tu hermana, no? Tien sentido. Con Yanshin, esa bomba de relojería, cerca, no te parecería bien dejar a tu hermana aquí sola. Anadio con nostalgia, este vínculo fraternal inquebrantable y trascendental es realmente envidiable. Que te parece le pido a mamá que me dé una hermanita ahora? Suyuan frunció el seno. ¿Por qué estás tan hablador hoy? Shenjua replicó, sí. Cuando soy útil, dices que aligero el ambiente. Cuando no lo soy, te quejas de que hablo demasiado, Te voy a ignorar durante un día. No te hablar en todo el día. ¿Quién quiere estar con vosotros, machotes? Me voy a buscar a mi novia. Mientras tanto, Tang Xiaoning y Fong Li llegarán al centro comercial y así dirigirán directamente a la sección de ropa de la cuarta planta. En la escalera mecánica, Fong Li observó a Tang Xiaoning y comentó, ahora estás en la universidad, así que deja de llevar siempre esos trajes recatados y formals con mangas abollinadas. Déjame elegir algo diferente para ti, hermana. El armario de Tang Xiaoning estaba compuesto casi en su totalidad por prendas compradas por la señora Tang Wan, que la crió como una princesa, eligiendo siempre estilos bonitos. Fong Li hizo girar a Tang Xiaoning mientras hablaba. Con tu figura, deberías lavar tops con tirantes y pantalones cortos, para lucir esas piernas. Transforma de una santarona a una chica sexy, ese contraste de Jerry aboque abiertos tanto a hombres como a mujeres. No es que la apeteciera especialmente seducirlos. Tang Xiaoning ese abrazo a sí misma con fuerza y ese aparto discretamente un lado. Fong Li la volvió a atraer hacia ella. No te escondas. Hoy no te vas a escapar. Hoy, Fong Li parecía decidida. Arrastró a Tang Xiaoning por casi todas las tiendas del centro comercial. Fong Li solo compró unas pocas cosas, la mayoría de las pruebas de ropa eran para Tang Xiaoning. Al final, Tang Xiaoning estaba tan agotada que apenas podía caminar y finalmente se derrumbó en un asiento de una pastelería. Fong Li tenía planes para cenar en casa de su tía esa noche, y Tang Xiaoning había recibido un mensaje de su yuan instantánea a volver a casa temprano. ¿Para qué quiere que vuelvas tu hermano? Tang Xiaoning tragó saliva. Dijo que papa y la tía John volvían hoy y que quería que cenáramos todos juntos. Fong Li, por cierto, dijiste que la nueva esposa de tu padre parece muy agradable. ¿Y su hija? ¿On no la has conocido? ¿No deberían haber empezado ya el colegio? Tang Xiaoning, mi hermano dijo que casi nunca está en casa, que no le diera más vueltas. Fong Li asintió pensativa. En ese caso, no parece fácil lavarse bien con ella. Ten cuidado. Si es need contigo, la mame. Ir enseguida a darle una buena paliza. Tang Xiaoning sonrió levemente. No te preocupes, no me dejaré intimidar. Fong Li la pellizcó la mejilla. Puedo confiar en ti para todo lo demás, pero no puedo dejar pasar esto. Con tus brazos y piernas delgados, alguien podría empujar con un solo empujón. Además, tienes esa disposición larosa, empiezas a llorar después de unas pocas palabras en una discusión. Intimidar sería pan comido. Como se conocen desde la infancia, era inevitable que hubiera pequeños roces. Antes de que Fong Li pudiera siquiera empezar, los ojos de Tang Xiaoning estaban rojos y llenos de lágrimas, a punto de derramarse. Para quienes la querían, eso la hacía parecer vulnerable y entrenable. Pero para quienes no la querían, era una debilidad fácil de explotar. Tang Xiaoning se frotó las mejillas y protestó, tonterías. Ya he crecido, ya no loro, veil? Puedo continuarme. Oh, claro, eres la mejor en eso, respondió Fong Li con desdén. Eres absolutamente brillante. Los dos charlaron un rato en la pastelería. Entonces, Tang Xiaoning vio un mensaje de Song Jing, una captura de pantalla acompañada de las palabras.
Mi has bloqueado en tus momentos? Tangxianing tiro el teléfono sobre la mesa, se desplomó sobre él y se golpeó la cabeza contra él. Ay, Dios mío. Fong Li levantó la cabeza y le puso la mano debajo de la frente a Tangxianing. ¿Qué pasa? Tangxianing señaló su teléfono. Mi enfade tanto cuando Song Jing se marchó de repente sin avisar que pensan borrar sus burbujas verdes. Pero mi acobard y, en secreto, lo bloqueé de mis momentos. Ahora, de alguna manera, se ha enterado. ¿Qué hago? Fong Li se inclinó para echar un vistazo. Desbloquealo ahora mismo. Pregúntale si su conexión es mala, dil que la actualice y luego niégalo todo rotundamente. Una idea brillante. Lizzie, eres la mejor. Tangxianing cogió su teléfono y empezó a teclear. El pareció creérselo y preguntó, ¿dónde estás ahora? Tangxianing no le dio mucha importancia, asumiendo que iban a venir a cenar, y lo envió su ubicación. Fong Li empezó a enseñar fotos del guapo estudiante de último caso que había conocido hoy en la escuela, así que dejó de prestar atención a su teléfono. Cuando lo volvió a coger, vio un mensaje de Song Jing, y era recogido. Justo cuando iba a responder que no era necesario, su siguiente mensaje se lo adelantó. ¿En qué planta? Era evidente que ya estaba allí. Miró a Fong Li y dijo, puede que vengan mi hermano y los demás. Fong Li ya había cogido su bolsa y tenía los ojos fijos en Tangxianing. Esos otros no incluían a Song Jing, ¿verdad? Tangxianing asintió. Luego vio como Fong Li se bebía el último sorbo de su bebida, cogía su bolsa y decía, hasta la próxima, antes de salir corriendo por la puerta. Todo sucedió tan rápido que Tangxianing se quedó momentáneamente atonida. En serios, Song Jing era realmente tan intimidante. Tangxianing esperó junto a la puerta. Poco después de que Fong Li se marchara, llegó Song Jing. Estaba solo. Tangxianing miró detrás de él. ¿No han venido mi hermano y los demás? Capítulo 19, El devoto de Tangxianing. ¿No han venido mis hermanos? Ella había dado por hecho que se unirían a ellos para la excursión. Song Jing le quitó las bolsas de la compra. Tu hermano dijo que esperaría en casa a que volvieran el tío su y los demás. Zhenhua se fue a acompañar a su novio y Shui Junyan tenía algo que hacer en la escuela. Aunque la ropa de verano era ligera, varias bolsas en la pesaban. Song Jing notó su peso cuando las tomó y luego miró sus manos, efectivamente, había marcas rojas grabadas en sus palmas. Lo apretó suavemente la palma y le preguntó, ¿por qué no esperas dentro? Tangxianing sintió un cosquilleo en la palma y retiró la mano, frotándola contra la pernera del pantalón. No podía ver si habías legado desde dentro. Él había venido especialmente a recogerla y Tangxianing se sintió un poco avergonzada. En realidad, no tenías por qué venir especialmente por mí. Mi amiga ha venido en coche y me llevará de vuelta. Song Jing, ¿estás esperando a tu amiga? Tangxianing, no, tuvo que ir antes. ¿Cómo iba a decirle que la había asustado? Mi amiga, Lizzie. ¿Te acuerdas de Fong Li? Es mi mejor amiga en Shitong. De hecho, ya la conoces. Aunque aquel encuentro terminó con Lizzie siendo desfavorida tras declarar que se había equivocado de lugar. Song Jing reflexionó un momento. La chica que vino a tu casa a buscar y luego dijo que se había equivocado de lugar? Tangxianing. Sí. Song Jing había venido en su propio coche. Mientras colocaba las bolsas de la compra en el asiento trasero, preguntó con naturalidad. ¿Todo es ropa? Tangxianing asintió. Machem Lizzie dijo que iba a convertirme en un bombón. Parecía completamente seria. Song Jing esbozó una sonrisa, mirando la esbelta cintura que se asomaba por debajo del dobladillo. ¿No eres ya una chica sexy? Tangxianing ya había evaluado su propio atuendo para ese día y negó con la cabeza. Lizzie dijo que mamá siempre me compraba vestidos de princesa. Demasiado recatados y correctos. Ser recatada y correcta está perfectamente bien. ¿Qué? Tangxianing estaba subiendo al coche y no lo había oído. Song Jing, ¿qué acabas de decir? Ponte el cinturón de seguridad. Ah, claro. Song Jing arrancó el motor. Recordando la publicación que ella había compartido antes en las redes sociales, le preguntó con naturalidad. ¿Te lo has pasado bien hoy? Tangxianing asintió. Por supuesto, el paisaje alrededor del templo Lingu era bastante bonito. Song Jing, ¿estabas buscando la fortuna matrimonial? Tangxianing negó con la cabeza. No, pero sí que sac una papeleta de la fortuna matrimonial. Una papeleta de primera categoría, anotó para sí misma en silencio. Teniendo en cuenta que ahora era amigo de su yuan, no debía decir demasiado.
De lo contrario, ase su hermanos andaraba, no dejaría de dar la tabara durante años. Song Jing, buscas pareja en la universidad? El no sonrió, sino que se mostró bastante serios y correcto, con un tono increíblemente frío. No. Tang sounding hizo una pausa antes de añadir con cautela, pero se conociera alguien adecuado, quizá lo consideraría. El timo lo parecía demasiado formal, como así los mayores se intrometieron en sus asuntos personales. Tang sounding se sentó erguida, con las manos obedientemente apoyadas en el regazo. Song Jing se rió entre dientes ante su expresión seria. ¿Por qué estás nerviosa? Por nada. Tang sounding estaba nerviosa, pero no lo admitiría. En un semáforo, Song Jing la miró de reojo. La chica seguía sentada perfectamente erguida, así que insistió. ¿Sigues prefiriendo a los chicos gentiles? Tang sounding lo miró. Él recordaba lo que ella había dicho cuando era pequeña. En noveno caso, su aspecto y su carácter tranquilo la hacían popular entre los chicos traviesos. Una vez, un chico de su clase la acorraló cerca de su casa para confesarle sus sentimientos, pero Song Jing, que acababa de salir del colegio, lo pilló. Se adelantó, la puso detrás de él, le dio al chico una severa advertencia y luego la llevó a casa. Una vez en casa, la miró con severidad y le preguntó si tenía novio. Ese chico era frívolo y, de vez en cuando, la acosaba para llamar su atención ella lo detestaba. Sin embargo, se sentía injustamente tratada no era culpa suya. Intentó mantener la compostura, pero las lágrimas caían a borbotones y su voz se quebró mientras balbuceaba. No hay ningún romance precoz. Ese chico es muy molesto. No me gustan ese tipo de cosas. Al verle llorar, Song Jing tampoco pudo mantener la compostura. Torpmente, intentó sacar las lágrimas. Si no es nada, entonces no es nada. No es que no te cree. ¿Por qué lloras? Tang sounding apartó su mano y se secó las lágrimas. Está claro que antes no me creas. Me miraba con cara de enfado. Song Jing la trajo hacia sí, inmovilizando sus manos agitadas, y le secó las lágrimas con suavidad con la otra mano. No es eso. Solo estaba preocupado por ti. Mira, ya está bloqueando la puerta. Tenemos que llegar al fondo de esto como es debido. El hermano mayor se equivocó. No supe controlar mis emociones. El hermano mayor te pide perdón, ¿vale? Ese día, Song Jing la consoló durante un buen rato hasta que finalmente le preguntó. Si no te gusta ese tipo travieso, ¿qué tipo le gusta a Ningbao? Tang sounding tenía los ojos enrojecidos por el llanto. Pensó detenidamente en las series que había visto y respondió. Me gustan los gentiles, como Lin Yang en Hello, Old Times. Lin Yang, dedicado en exclusiva a Jojo. Ella también quería a alguien dedicado en exclusiva a Tang sounding. La señora Tang Wan había dicho una vez, mejor estar sola que conformarse con menos. Si no podía encontrar a una persona así, viviría una vida plena por su cuenta. ¿En qué estás pensando? La voz de Song Jing devolvió a Tang sounding el presente. Se relajó en su asiento y murmuró, alguien gentil, que solo me trate bien. Siempre y cuando no hayas cambiado, murmuró Song Jing en voz baja. Sus palabras se perdieron entre el ruido de los claxons de los coches, y Tang sounding no las entendió claramente. ¿Qué? Nada. Ya has llegado a casa. El coche acababa de detenerse frente a la residencia de los Su. Claro. Tang sounding se desabrocó el cinturón de seguridad, a punto de salir, cuando Song Jing le entregó una bolsa de la compra. Un regalo de disculpa para ti. Tang sounding se detuvo, mirándolo con confusión. ¿Por qué disculpar? No has hecho nada malo. ¿Podría haber hecho algo a sus espaldas? La mirada de Tang sounding se fijó intensamente en él. Era adorable. Song Jing se acercó para despinar suavemente el moño ligeramente suelto. No le de más vueltas. Es una disculpa por volver a Jingha sin decírtelo antes. Aunque ligaba con 3 años de retraso. Sus ojos se encontraron con los de ella con sinceridad. Lo siento. No volverá a pasar. Tang sounding, no estaba enfadada. Lo había olvidado por completo. Su voz se apagó. A decir verdad, no lo había olvidado. Hoy mismo así lo había vuelto a quejar a Fongli. Song Jing, ¿de verdad no estás enfadada? Tang sounding evitó su mirada y giró la cabeza hacia la ventana. No, murmuró. Song Jing se rió entre dientes y sacó su teléfono. Entonces, ¿por qué pasaste un mes criticando en WeChat Moments? ¿Un mes? Solo fue una semana. Replicó Tang sounding instintivamente.
Porque una semana después, comenzó el trimestre y su atención se centró en cosas nuevas. Como se te ocurrió rebuscar en las publicaciones antiguas de WeChat de alguien? Tang Xiaoning se enrobo y agarró su teléfono, dispuesta a hacer cambios. Maldita si, había estado tan preocupada por desbloquear lo que se había olvidado de ajustar su configuración de visibilidad. Desde que tenía teléfono, había publicado cada nimiedad en su feed de moments. Rara vez los revisaba ella misma, pero ahora él había rebuscado 3 años atrás, lo que significaba que lo había visto todo. Song Jing le presionó la mano, colocando el regalo en su palma. Demasiado tarde. Los hilado todos de camino aquí. Capítulo 20, celosa de mí? Tang Xiaoning agarró la bolsa de la compra y siguió insistiendo obstinadamente, te dice que no estoy enfadada. Song Jing le pellizcó de nuevo la mejilla sonrosada. Está bien, no estás enfadada. Pero cometí un error. Quiero disculparme. ¿Qué Paris? Tang Xiaoning frunció los labios pensativa. Está bien. Si insistes en disculparte, supongo que lo aceptar. Los ojos de Song Jing brillaron con diversión. Entonces me perdonas? Tang Xiaoning pronunció cada sílaba deliberadamente, y dice que no estoy enfadada. Con eso, abrió la puerta del coche. Song Jing la ayudó a sacar la ropa del asiento trasero. Tang Xiaoning extendió la mano para cogerla, pero él la piso en sus manos y esquivó su agar. Pesa bastante. Yo la llevaré dentro por ti. No. Su respuesta fue rápida, y Song Jing la miró con recelo. Tang Xiaoning se apresuró a explicar, mi hermano sigue celosa de ti. Si te ve levando mi casa, se enfadará de nuevo. ¿Celosa de mí? Tang Xiaoning, sí. Cree que soy más cercana a ti que él. Esta celosa y me ha dicho que pase menos tiempo contigo. Solo después de hablar se dio cuenta de que había traicionado a su yuan. Se tapó la boca, miró hacia su casa y susurró. No digas que te lo he contado. Luego extendió la mano, démela. Yo me las arreglar. Song Jing le entregó la bolsa de la compra y le preguntó, entonces vas a hacer caso a tu hermano? Tang Xiaoning, Song Jing, lo de pasar menos tiempo conmigo? Tang Xiaoning negó con la cabeza, con un brillo travieso en los ojos. Le dire que sí, pero no le hacer caso. Se había olvidado, ella era la más lista. Cuando le prohibió comer su helado, ella le daba un mordisco a escondidas mientras su yuan estaba hablando por teléfono, y él nunca la piló. Muy bien, adiós por ahora, hermano Song Jing. De acuerdo, hasta la próxima. Tang Xiaoning estaba muy animada hoy, con pasos ligeros, saltando y brincando hasta la puerta principal. En cuanto abrió la puerta, vio a su yuan, con expresión bastante sombría. Instintivamente, miró detrás de ella y lo saludó con cautela. Buenas noches, hermano. Seguramente no había visto a Song Jing acompañándola a casa, ¿no? Su yuan la miró con recelo. ¿No te dije que volvieras temprano? Mira que hora es, no es seguro que 2 chicas salgan tan tarde. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Dudando de lo que vean sus ojos, volvió a mirar fuera. ¿No acababa de oscurecer? Con las compras en la mano y sin poder mirar el móvil, Tang Xiaoning le dio la cabeza para mirar el reloj de pared. Hermano, apenas pasan de las 7. Solo ha oscurecido. ¿Cómo que es tarde? La vida nocturna en I siquiera ha empezado, ¿no? La expresión de su yuan es ensombreció aún más. ¿Qué vida nocturna? Nunca aprendes las cosas buenas, ¿verdad? Siempre coges los malos hábitos. Y ahora vuelves a la carga. Tang Xiaoning se disculpó inmediatamente, inclinando 90 grados y declarando en voz alta. Lo siento, hermano. Me equivoco. Pero quizá no cambiará la próxima vez. Con las bolsas de la compra en la mano, frunció el seno y se la subió más arriba. Su yuan la observó y respiró hondo. ¿Te has equivocado, Lo volverás a hacer la próxima vez, ¿verdad? Con sus pensamientos internos el descubierto, Tang Xiaoning le negó con la cabeza con una sonrisa pícara. Su yuan eco un vistazo a la variedad de bolsas que llevaba en los brazos. ¿Te do ropa? Tang Xiaoning asintió. Sí, toda la ropa que le me ha elegido. Entonces, ¿qué es esto? Su yuan señaló el regalo de Song Jing. Tang Xiaoning, que estaba bebiendo agua, dejó inmediatamente la taza y se abalanzó para cogerlo. Es un regalo de un amigo. ¿Por qué estás tan nerviosa? Levantó el brazo, manteniéndolo fuera de su alcance. ¿Un amigo? ¿Qué amigo? ¿Tu novio o tu novia? ¿No has salido hoy con family?
Este trio de preguntas letales di yo a tang sounding paralizada en el sitio. Se preguntó a admitir que era de Song Jing haría que su hermano tirara tanto el regalo como a ella por la ventana. Solo un amigo. No es mi novio. La mirada de su yuan era escrutadora. Lo que significa que es de un chico. Que eran tan perspicaces los cerebros de los universitarios? Divulvémoslo. Ni siquiera he visto que es. Su yuan no mostraba intención alguna de entregárselo, así que Tang Xiaoning se subió a su espalda para alcanzarlo. Su yuan sostenía la bolsa de regalo frente a él con una mano, justo fuera de su alcance, pero temiendo que él se cayera, la sujetó con el otro brazo. No te lo devolverá hasta que me dé una explicación adecuada. Al recordar como Tang Xiaoning había visitado hoy el templo Lingu y había escrito los melocataneros florecen en abundancia en seda roja, su yuan sintió que relation las scenes. Su yuan, estás volviendo a meter tejas a tu hermana pequeña. Ningning, ten cuidado, no te caigas. Dos voces distintas llamarán desde detrás de ellos, su y John Yuero. Tang Xiaoning no se había dado cuenta de quiénes eran hasta que miró por encima del hombro de su yuan. Al reconocerlos, ese enderezó rápidamente y los saludó. Buenos noches, padre. Buenos noches, tía Jan. Al darse cuenta de que sonaba demasiado formal, añadió, cuando han llegado? Había olvidado por completo que su yuan la había pedido que volviera a casa temprano porque iban a regresar hoy. La voz de John Yuero era tan suave como siempre. Acabamos de llegar. Ningning, pronto empezarás el colegio, así que pensemos en pasar a verte. Suyu siguió mirando fijamente a su yuan. ¿Has vuelto a intimidar a Ningning? Su yuan cambió el regalo de la mano izquierda a la derecha. Últimamente en la cabeza en las nubes, solo piensa en el amor. La engañarían y ni se daría cuenta. Si no la mantenemos a raya, se irá a la luna. El amor? Todas las miradas se volvieron hacia Tang Xiaoning. No es así. Exclamó Tang Xiaoning, sonrojándose. Ya os dica que es de un amigo normal, no de un novio. No tengo novio y, desde luego, no estoy obsesionada con el amor. Su yuan no prestó atención a sus protestas y continuó, hoy incluso ha ido al templo Lingu a rezar por la suerte en el amor. Ha escrito en la cinta de seda roja, flores de melocotonero en plena floración. Y dice que no lo interesa el amor. No. Tang Xiaoning tapó rápidamente la boca de su yuan con la mano. Eso no lo escribí yo. Yo escribí que la familia y los amigos disfrutan de paz y prosperidad. ¿Cómo puedes hacer acusaciones tan descabelladas si ni siquiera reconoces mi letra? Su yuan lo apartó los dedos. Entonces, ¿qué hay de la foto de tu WeChat moments? Esa cinta de seda roja era lo más obvio en ella. Deja de intentar escabularte. No, eso fue. Tang Xiaoning se detuvo, sin querer decirles que lo había escrito fondly, pero sin saber qué más decir. ¿Ves? Ahora no puedes inventarte una historia mejor. Tang Xiaoning se puso nerviosa. Su yuan, eres tan molesta. Volvió a estirar el brazo para arrebatar la caja de regalo. John Yuero observó su interacción y su sonrisa se hizo más profunda. Que unidos estéis, Yuan Ningning, comentó con nostalgia. Luego, pensando en su propia hija, se apoderó de ella una pizca de melancolía. Suyu, sonriendo mientras observaba a sus hijos jugar a pelear, la rodeó con un brazo. Todo irá bien, le susurró tranquilizadoramente. En ese momento regresó Yi Chin. En cuanto entró, vio a Suyu y Tang Xiaoning peleándose, y a Suyu y John Yuero acurrucados juntos. Ella soltó una risa fría. ¿Qué cariñosos son todos? ¿Por qué me han llamado? ¿Para presumir? Capítulo 21, no tengas miedo, tu hermano mayor está aquí. Chin ha vuelto. John Yuero se acercó a Yi Chin y extendió la mano para cogerla. Esta la apartó bruscamente, dejándola ali de pie, atenida. Suyu intervino para presentarlas. Ningning, esta es la hija de la tía Jan. Es 2 años mayor que tú. A partir de ahora, debes llamar la hermana mayor. John Yuero también se acercó y presentó a Yi Chin, esta es Ningning, la hermana menor de la que te habló mama. Yi Chin resopló levemente, con expresión bastante agria. Bien, ya hemos hecho las presentations. Me voy. No quiero interrumpir vuestro acogedor momento familiar. Al ver que realmente se daba la vuelta para marchars, John Yuero la llamó, Chin, ya que has vuelto, ¿por qué no te quedas a cenar? Mama lo ha pedido a la tía que prepare tus platos favoritos. Yi Chin miró hacia atrás. No me cuadra cenar. Veros ni revuelve el estómago.
Januaro, al encontrar su tono cada vez más ofensivo, espero con frialdad, chin, no seas grosera. No me leans así, me de asco. No somos tan íntimas, replicó Yan Chin. Ah, claro, casi así me olvida. Enhorabuena, señora Januaro, por haber adquirido un nuevo hito y, a continuación, una nueva hija. Le deseo felicidad a toda su familia, mejores encierran para siempre. Dica esto, ese día la vuelta y se marchó sin mirar atrás. Tang sounding observó toda la escena sin decir una palabra, tragando el hola, hermana que tenía en la punta de la lengua. Parecía que entendía por qué su yuan había dudado cuando le preguntó por la hija de la tía John la última vez. Pensando que estaba asustada, su yuan le dio una palmadita en el hombro y le susurró tranquilizadoramente, no tengas miedo, tu hermano mayor está aquí sin aptido para cenar. Januaro mantuvo una sonrisa mientras se dirigía a ellos. Comed vosotros dos primero. Ahora no tengo hambre. Voy a subir a descansar. Suyo suspiro impotent y lo indicó a su yuan que dejara que su hermana comiera primero antes de seguirla arriba. Cuando todos se marcharon, los ojos de Tang Xiaoning se oscurecieron. Murmuró, ¿es por mi culpa? La señora Tang Wan la había enviado a la casa de los su para que la cuidaran mejor, pero eso perturbaba la armonía de la nueva familia de su padre, nunca descansaría en paz en su tumba. Su yuan le pellizcó la mejilla con indiferencia. Estás pensando demasiado. Ella detesta a todos los miembros de esta familia por igual. Después de que su yuan se casara con Januaro, su yuan no había notado mucha diferencia. De todos modos, su rara vez interfería con él, y siempre había vivido con sus abuelos en la antigua mansión. Su recent mayor presencia alias debía en gran parte al regreso de Tang Xiaoning. Cuando su lo llevó a conocer a Januaro y Yanchin, mantuvo la cortesía básica. Desde luego, no tenía intención de atacarlos. Entendía que su había mostrado la mayor amabilidad al esperar a que él alcanzara la mayoría de edad antes de volver a casarse. No tenía ni el derecho ni el poder para impedirlo. Por desgracia, Yanchin se comportaba como una auténtica lunática. A la menor provocación, gritaba, volcaba mesas o montaba escándalos. Podía tolerarlo una o dos veces por el bien de suyo, pero más allá de eso se convertiría en un completo felpudo. Afortunadamente, Yanchin no se quedó aquí mucho tiempo después de eso. Las visitas ocasionales se volvieron mucho más moderadas tras sus advertencias, y fuera de casa, todo el mundo fingía no conocerla. Muy bien su yuan le devolvió la bolsa de regalo. Aceptar provisionalmente que esto no es de tu novio. Comemos. Me muero de hambre. El día del nuevo semestre en la Universidad de Jingha, su yuan acompañó a Tang Xiaoning al campus. Su y Januaro se habían quedado en casa solo una noche antes de marcharse a otra ciudad para un proyecto. Los estudiantes de primer año de la Universidad de Jingha tenían que vivir en el campus. Su yuan la había dicho a Tang Xiaoning que podía volver a casa todos los fines de semana, por lo que no había traído mucho equipaje. Su yuan casi montó un escándalo cuando la vio salir con una sola maleta. ¿Lo has medido todo? ¿Eso es todo lo que te llevas a la universidad? Tang Xiaoning se dio una palmada en el pecho con orgullo. No te preocupes, lo he comprobado varias veces. No me he dejado nada. A decir verdad, no era mucho, solo unos cuantos conjuntos recientes, sus productos de cuidado de la piel de confianza y artículos de uso diario. Tenía pensado comprar otras cosas necesarias en la tienda del campus. Su yuan apretó los puños, reprimiendo las ganas de darle un puñetazo, y apretó los dientes. Y la ropa de cama. ¿Piensas dormir sobre el colchón desnudo y taparte con air? Tang Xiaoning, ¿no podemos comprarlos en la universidad? Es muy pesado lavar todas estas bolsas tan voluminosas. Su yuan no pudo contenerse más y le dio un golpecito en la cabeza. La calidad de los de la universidad es muy mala. ¿Eres muy delicada, como vas a acostumbrarte a ellos? Tang Xiaoning? ¿Quién es delicada? Yo no soy delicada en absoluto. Te lo estás inventando, difundiendo rumores. Mama dice que soy la más fácil de cuidar, de buen carácter, no soy exigente con la comida. Dame una botella de agua y sobrevivir perfectamente. Nunca había estado en un internado, pero seguramente no era tan exigente como para necesitar elegir su propio edredón. Además, ¿qué diferencia puede haber entre unos edredones y otros? ¿Solo son unos trozos de tela, no? Su yuan exhaló profundamente. En los últimos días la había preguntado varias veces si necesitaba ayuda para prepararse para el trimestre. Ella había jurado que no necesitaba ayuda, que lo tenía todo listo. Y esto era todo lo que había preparado.
Por alguna razón, a pesar de su juventud, sencha que estaba criando a una hija, y además rebelde. Le pidió al chofer de la familia que levara urgentemente a la tía Lu a reponer sus provisions. Este retraso hizo que Tang Xiaoning no llegara a la universidad para matricularse hasta la tarde. Chen Zhua había acertado, la informática era una profesión de monjes. La habían asignado a la clase 3, en la que solo había 6 chicas matriculadas. Las residencias de la Universidad de Jingha alojaban a 4 estudiantes cada una. Como solo había 6 chicas, las repartieron en 2 habitaciones. Al llegar tarde, Tang Xiaoning y otra chica fueron asignadas a una residencia mixta. Las otras 2 residentes eran estudiantes de segundo año. Su Yuan consideraba a Tang Xiaoning una criatura inútil, incapaz de realizar tareas básicas como hacer la cama. Incomodo por entrar en la residencia femenina como hombre y temiendo que ella lo descuidara, insistió en que la tía Lu la acompañara a la residencia. La tía Lu había cuidado de su Yuan desde su infancia en la casa ancestral. Tras su regreso, sus abuelos, preocupados por la capacidad de su para cuidar de su preciado nieto, habían insistido en que ella lo acompañara. Mientras la tía Lu hacía la litera de arriba y colgaba la mosquitera, Tang Xiaoning ordenaba la habitación de abajo. Como los estudiantes de último año estaban ausentes, solo había una chica de su clase presente. Intercambiaron una mirada cómplice y compartieron una sonrisa antes de entablar conversación. Hola, soy Liu Aran, de Liancheng. Era una joven brillante y vivaz. Tang Xiaoning sonrió y asintió con la cabeza. Hola, soy Tang Xiaoning. Supongo que soy medio local. Liu Aran se detuvo un momento y, instintivamente, preguntó, ¿y la otra mitad? Tang Xiaoning no había previsto la pregunta. Tras una breve pausa, respondió, la otra mitad es de Shitong. Crisai Ali. Ambas se echaron a reír ante este intercambio. Eres muy guapa, comentó Liu Aran con sinceridad. Ya he terminado de hacer las maletas. Déjame ayudarte. Capítulo 22, Resentimiento por ser heterosexual. Antes de que Tang Xiaoning pudiera negarse, se acercó para ayudarla a organizar sus cosas y comenzó a presentarla las otras 2 compañeras de cuarto. Las otras 2 de nuestra residencia son estudiantes de último año. La que está frente a ti es Shersu. Formó una banda con compañeros de clase durante su primer año. Van a actuar en la gala de bienvenida esta noche, así que ahora está ocupada con asuntos de la banda. La que está frente a mí es Chin Wandong, una estudiante de sobresaliente que se está preparando para una competición de programación. Se ha ido a la biblioteca. Cuando me enteré de que había llegado demasiado tarde para que me asignaran una habitación con mis compañeros de clase, me quedé totalmente desolada. Pero al llegar aquí, descubrí que las 2 estudiantes de último año son encantadoras. Incluso nos han lavado todas nuestras pertenencias. Tengo una amiga en la clase 1. Todas las de su dormitorio son de la misma clase y sus escritorios estaban cubiertos de una gruesa capa de polvo. Todavía está limpiando. Tang Xiaoning, no me extraña que aquí esté todo tan impecable, y lo han limpiado. Estaba pensando en lo impresionante que era el personal del dormitorio de la Universidad de Jingha, que incluso se ofrecía a ayudar con la limpieza. Mientras charlaban, una chica se asomó por la puerta y gritó. Liu Aran, ¿estás lista? ¿Vamos a comer? Me muero de hambre. Liu Aran la metió dentro y la presentó a Tang Xiaoning. Esta es Sun Xiangshan, la amiga de la clase 1 de la que te hablé antes. Justo cuando Tang Xiaoning se disponía a presentarse, Sun Xiangshan la agarró del brazo, se acercó y lo acarició suavemente la mejilla. Eres tan guapa. Tu piel también es preciosa. Chica guapa, ¿podemos ser amigas? Liu Aran luchó por separar a Sun Xiangshan de Tang Xiaoning. Con air ligeramente avergonzado, explicó. No lo hagas caso. Es que no puede resistirse a las chicas guapas, no te ofendas. Y añadió rápidamente, es completamente heterosexual. Sun Xiangshan parpadeó con pesar a Tang Xiaoning, a ser heterosexual. Las mejillas de Tang Xiaoning se enrollaron ante sus sucesivos completos. No pasa nada, no me siento incómoda. Hola, soy Tang Xiaoning. Sintiéndose un poco avergonzada bajo sus miradas, preguntó, ¿dónde vas a comer? Los ojos de Sun Xiangshan se iluminaron. Estábamos pensando en ir al comedor. ¿Te apetece venir con nosotros? Tang Xiaoning miró su reloj, efectivamente, era casi la hora de comer y la tía Lu había terminado de recoger. ¿Por qué no os adelantáis? Me reunir con vosotros más tarde, ¿vale? Liu Aran asintió. Perfecto. Te esperaremos en el comedor.
Luego tiro de sun xiangxiang, que sonría como un gato de Cheshire, hacia la salida. Antes de salir, sun xiangxiang se aferró al marco de la puerta y lo dijo a tangxiaoning. Oi, Ning, preciosa, si no nos encuentras, la manos y yo ir a buscarte, vel? Liuaran le solto los dedos del marco de la puerta uno a uno y la arrastro consigo. Tangxiaoning on podía or su conversación desde el pasillo. Tengo tu número, te llamaré. Vale, entonces dame los datos de contacto de la guapa. La tía Lu estaba encantada de ver que Tangxiaoning se llevaba bien con sus compañeras de piso. Echo un vistazo a su habitación y veo que no había mucho que ordenar, aunque las condiciones del dormitorio eran bastante básicas. Cuando su yuan se matriculó antes, no lo había pedido que lo acompañara, ya que se encargó de todo él mismo. Por lo tanto, ella no se había dado cuenta de lo malas que eran realmente las condiciones del dormitorio de la Universidad de Jingha. Una habitación para 4 personas con literas encima de los escritorios, con un espacio más pequeño que el cuarto de baño de su casa. No era de extrañar que se negara a vivir en los dormitorios y se apresurara a volver a casa siempre que podía. Mientras Tangxiaoning la acompañaba escaleras abajo, la tía Lu continuó con sus advertencias. Ning, haz caso a tu hermano. Ven a casa todos los sábados y domingos. La tía Lu te preparará algo rico. Y en cuanto al dormitorio, si lo encuentras insoportable, díselo a tu hermano. Él puede solicitar a la universidad permiso para que te quedes en casa. Aunque solo conoce a Tangxiaoning desde hacia 2 meses, la tía Lu podía percibir lo bien que Tang Wan la había criado. Brillante y segura de sí misma sin ser una niña mamada, tenía su propia forma de desenvolverse en el mundo, una joven muy agradable. Y lo más importante, tal vez debido a sus lazos sanguíneos, su yuan quería mucho a esta hermana. Tangxiaoning sabía que la tía Lu tenía buenas intenciones y aceptó todo lo que le dijo. Después de despedirse de la tía Lu, se reunió con sus compañeras de piso. Después de dejar a Tangxiaoning en la escuela, su yuan se quedó en la entrada, esperando a que ella terminara de prepararse para poder almorzar juntos. Como presidente del sindicato de estudiantes, Xue Junyan supervisaba los preparativos de la orientación y permanecía bajo el refugio junto a la puerta de la escuela. Shenjua luego con varias tazas de té con leche justo cuando vio a Xue Junyan sentado erguido, con el rostro amable, respondiendo pacientemente las preguntas de varias chicas. Mientras tanto, su yuan yacía tumbado sobre la mesa, con un felito cubriendo la cara, sin que se supiera si estaba dormido o no. Shenjua observó esta escena sin vida y bromeo, joven maestro su, esa actitud no está bien. Con tantas adorables estudiantes de primer año aquí hoy, todo el mundo quiere ver su hermoso rostro. Dormir así en la imagen de la universidad, ¿sabe? Las chicas, avergonzadas por las burlas de Shenjua, se leyeron corriendo. Larget, murmuró su yuan sin moverse, con voz apagada que emergía de debajo del felito. Shenjuan insistió, sigue el ejemplo del señor Xue. Mira lo paciente que es con los juniors. No me extraña que Xue Junyan sea más popular que tú. Solo entonces su yuan levantó la cabeza y miró de reojo hacia donde estaba Xue Junyan. El no ver a nadie, continuó. Te equivocas. Solo hay estudiantes más jóvenes, no hay chicos. Además, el y yo no somos del mismo tipo. Lavaba ali desde esa tarde y lavaba horas sentado. Aparte del personal del sindicato de estudiantes, ningún chico se había acercado a la zona. Para los que lo sabían, era el mostrador de orientación para los que no, podría haberse confundido con una sesión de autógrafos de algún ídolo. Xue Junyan reordenó con calma los folitos que tenía delante y se rió entre dientes ante el comentario. ¿Te decepciona que no haya estudiantes varones de tercer año? Su yuan puso los ojos en blanco. Tú también puedes perderte. Shenjua no pudo contener la risa. Jaja, Xue Junyan, ¿por qué tienes que expresar los pensamientos íntimos de nuestro joven maestro su? ¿Y que he de jing? ¿No ha venido hoy a verenigning? Su yuan lo lanzó su botella de agua. Ella es mi hermana, no la suya. ¿Por qué iba a venir? Además, ¿no odia los lugares concurridos? Song Jing rara vez asiste a eventos grupales sus palabras exactas eran, me duelen los oídos. Shenjua se acercó a Xue Junyan y se rió entre dientes, ¿no eres tu su primo? Su yuan apretó los dientes. Cierra la boca o te dar una paliza tan fuerte que ni tu primo te reconocerá. Shenjue, solo bromeaba. Joven maestro su, en serios. Con todos estos jóvenes yendo y viniendo, debería cuidar sus modales. Xue Junyan intervino en el momento perfecto Jing dijo que se ha ido a la empresa. Su segundo hermano mayor lo tiene trabajando en un proyecto estos días.
Song Jing era el tercero de los nietos de la familia son, con un primo mayor y otro primo mayor por encima de él. Chenjua suspiro, parece que el segundo hermano mayor está expandiendo a los mercados extranjeros. Jing estará abrumado de trabajo ahora. Probablemente ya no podrá unirse a nosotros para beber y divertirnos. Suyuan replicó, guarde tu autocompasión para ti mismo. No nos metas en ello. Nosotros no somos tan ociosos como tú. Chenjua protestó, no somos hermanos de armas? Shue Junyan intervino, no cuando te conviene. Sus pulas eran más afiladas que nunca. Chenjua los miró fijamente y murmuró, está bien, está bien, está bien. Capítulo 23, te dije que tu language era soez. Chenjua miró fijamente su te de burbujas y de repente recordó, sí, me encontré con Ningning en la cantina hace un rato. Ni pidió que te dijera que fueras a comer solo, ella vía almorzar con sus compañeros de piso. Suyuan, ¿por qué no lo dijiste antes? La estábamos esperando. Chenjua dio un sorbo tranquilamente a su té con leche, con air de estar pidiendo una paliza, no mencionaste que estabas esperando a tu hermana pequeña. Suyuan sintió que, tarde o temprano, la irritación lo llevaría a la tumba. Esta mañana había sido tensioning, ahora era Chenjua. Ambos estaban pidiendo una buena paliza. Pero Chenjua, ajeno al castigo inminente, continuó. Escucha, mi hermana es más popular que tú en tu primer año. Solo hemos charlado un rato al borde de la carretera y hay varias personas enviando mensajes por WeChat para pedirme su número. Menos mal que mi novia la conoció hace unos días, si no, me estaría haciendo la vida imposible. Suyuan, ¿se lo has dado? Chenjua, no, solo son un grupo de mocosos holgazanes de segunda generación. Olvidé de mi hermana, y ni siquiera les prestaría atención. ¿Qué te trae por aquí? Preguntó Shue Junyan levantando una ceja, mientras observaba a Song Jing acercarse. Debía de haber venido directamente de la oficina, con la chaqueta del traje colgada del brazo y una camisa blanca con dos botones desabrochados que dejaban entrever el cuello. Su andar tenía cierto estilo, cada centímetro de él era un imán para las mujeres. Chenjua se inclinó hacia Suyuan y le susurró, ¿no te parece que el hermano Jing parece un sinvergüenza refinado? Suyuan miró a Song Jing y añadió, como un modelo masculino que trabaja en un club nocturno vestido con traje. Modelo masculino, para abreviar. Chenjua le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Por eso tus insultos son tan coloridos. Song Jing se aflojó la corbata. ¿No vamos a comer algo? Su gesto provocó exclamaciones entre las chicas cercanas que les habían estado mirando de reojo. ¡Caramba! Y es guapísimo. Dios mío, estos tíos buenos solo se juntan con otros tíos buenos? ¿Cómo es posible que cada uno sea más guapo que el anterior? Los estudiantes de casos superiores con uniformes de voluntarios que daban la bienvenida a los nuevos alumnos a su lado estaban acostumbrados a ello. Él se había unido al sindicato de estudiantes en su primer año y ahora estaba en segundo. Desde que el estudiante de caso superior Shue Junyan se convirtió en presidente, a sus pocos amigos, y famosos en el campus, solían pasar por la oficina y quedarse toda la tarde. Esto significaba que, cada vez que llegaban, la puerta siempre estaba llena de alumnos admiradores que esperaban a que salieran. Joder, qué guapo estaba cuando se aflojó la corbata. Estoy muerta. El estudiante de último año sonrió ante el comentario. Por favor, pasen todos al interior. No bloqueen la entrada, hay nuevos estudiantes detrás de ustedes que también quieren ver. Suyuan lanzó una mirada de desaprobación a Song Jing por los chilitos cercanos. Joven maestro Son, deje de presumir. Está bloqueando todo el paso. Song Jing ignoró su tono sarcástico y escudriñó la zona con la mirada. ¿Dónde está mi hermanita? Suyuan repitió con risa, mi hermana. Deje de gritar su nombre al azar. Song Jing levantó una ceja. Entonces, ¿cómo debería llamarla? Ning Ning? Ning Bao? Aunque siempre se había referido a ella como Ningbo cuando estaba con el maestro Tang en Shitong, temía que Suyuan se volviera contra él al instante utilizaba ese nombre ahora. El tono de Song Jing cambió cuando pronunció los dos últimos apodos, volviéndose desagradablemente empalagoso, lo suficiente como para poner la piel de gallina a Suyuan. Se frotó los brazos y carraspeo con desdén. No seas tan íntimo. USA su nombre completo. Song Jing negó con la cabeza y lo miró con una sonrisa burlona. Eso no puede ser. Los nombres completos son muy discordantes. Mi hermana se enfadaría mucho si lo oyera. El ambiente se tensó cuando se miraron a los ojos.
Shue Junyan ordino el escritorio, si percado de que había legado el sustituto y hablo para romper el silencio. No vamos a comer? ¿A dónde vamos? Song Jing repitió su pregunta anterior, ¿dónde está mi hermana? Shue Junyan respondió, tang sounding dijo que no vendría con nosotros. Se fue el comedor de la escuela con su compañera de cuarto. Su UNS volvió hacia Shue Junyan de nuevo, ¿por qué has utilizado su nombre completo? Shue Junyan se rió con exasperación. Joven maestro su, deberíamos pedir que nos envíe una lista con los nombres con los que la llaman todos? Chenjua, que había estado jugando con su teléfono, lo levantó. Mirad, Ningning solo leva aquí unas horas y hay alguien pescando en el muro de confesiones. Os dije que era un imán para llamar la atención. Todos se agolparon para ver. La foto publicada en el muro de confesiones fue tomada cuando Tang Xiaoning entraba por las puertas de la escuela, una sencilla camiseta blanca combinada con unos vaqueros holgados de cintura alta y el pelo recogido en una trenza lateral. En la instantánea, sus ojos se arrugaban de alegría, como se acabara de escuchar una noticia maravillosa. Su UN se dio cuenta de que ese momento debía de haber sido cuando mencionó que la universidad tenía 3 comedores durante su visita al campus, él se había reído y la cámara lo había captado. ¿Lo más astuto? El propio su UN había sido recortado del encuadre, dejando solo visible un trozo del dobladillo de su abrigo. Había seguido deliberadamente Tang Xiaoning durante toda su matriculación ese día, con la intención de advertir a aquellos con malas intenciones. Tenía cierta influencia en la Universidad de Jinghua y sabía que, con el vigilando a Tang Xiaoning, esas personas no se atreverían a acercarse a ella. Poco esperaba. La persona de contacto borró la foto. Junyan hizo que se eliminara la publicación. Las voces de su UN y Song Jing resonaron sucesivamente. Shue Junyan se rio entre dientes, burlandos, ¿no estaban ustedes dos en desacuerdo hace un momento? ¿Ahora de repente están de acuerdo? Su UN miró a Song Jing con el seno fruncido y señaló hacia la entrada del cobertizo. ¿Hablamos de esto en privado? Chenjua cambió de expresión mientras dejaba el teléfono y bromeó, ¿por qué no lo decís aquí? ¿Tenías algún secretito que no nos contías a Junyan y a mí? Shue Junyan también dio un paso adelante. ¿No vamos a comer? Pero su UN no les prestó ninguna atención, con la mirada fija únicamente en Song Jing de principio a fin. Song Jing dejó de sonreír despreocupadamente y se hizo a un lado. Chenjua y Shue Junyan intuyeron que algo no iba bien y instintivamente se dispusieron a seguirlos. Su UN mantuvo una expresión imposible mientras señalaba con el dedo índice a la pareja. Vosotros dos esperad aquí. Su UN se quedó mirando el rostro de Song Jing durante un momento antes de preguntarle directamente, ¿qué te ha pasado estos últimos días? Su UN no era un joven ingenuo y inexperto. En su círculo, pocos permanecen castos, la mayoría empezaba a salir con alguien en la escuela primaria o secundaria, y era habitual que los chicos se acostaran con chicas en la escuela secundaria. Solo las aventuras románticas de Chenjua darían para contar historias durante un día y una noche enteros. Aunque Chenjua era un sinvergüenza, tenía sus principios, fidelidad absoluta durante las relaciones, rupturas limpias cuando se desilusionaba y generosas indemnizaciones por despido. Sus exnovias solían ser participantes voluntarias y así separaban amistosamente sin recriminaciones. Por lo tanto, su UN no podía dejar de notar el comportamiento inusual de Song Jing desde que conoció a Tang Xiaoning. Además, tanto se había percibido la conciencia de su UN como si no, ahora había empezado a coquetear abiertamente sin ocultárselo. Afortunadamente, Tang Xiaoning era algo lenta de entendimiento en lo que se refería al romance y no había captado las intenciones de Song Jing, de lo contrario, y es probable que los dos hubieran terminado juntos hace mucho tiempo. Capítulo 24, Me gusta. Su UN se quedó mirando el rostro de Song Jing durante un momento antes de preguntarle directamente, ¿qué significa tu comportamiento hacia mi hermana estos últimos días? Song Jing miró a su UN sin pestañear. Exactamente lo que piensas. Me gusta. Lo había pensado, su UN se enteraría tarde o temprano. Al prepararlo de antemano, una vez que estuvieran juntos, no lo resultaría demasiado difícil aceptarlo. Al contrario, conociendo a su UN como lo conoce, se solo se lo hubiera dicho después de empezar a salir, quizá ni siquiera seguirían siendo amigos después. Además, su UN era el hermano de Tang Xiaoning. No quería ponerla en una situación incómoda más adelante. Su UN no esperaba que lo admitiera tan fácilmente. Cerró los ojos brevemente, reprimiendo la ira que surgía en su interior. Song Jing, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Sí, respondió Song Jing. ¿Y sé lo que quieres decir?
Yo también estoy esperando a que ella crezca. Por ahora, solo estaba en el lugar adecuado para acompañarla mientras crecía. Eso era todo. Suyuan no podía dejarlo pasar. Levantó el puño y lo lanzó directamente a la cara de Song Jing. ¿Qué sé qué, cabrón? ¿Qué más pretendes hacerlo? Song Jing no hacía pardo. El puñetazo de Suyuan le dio con toda su fuerza, haciendo retroceder varios pasos. Shui Junyan y Chinjua habían estado observando desde el cobertizo. Al ver esto, se movieron para intervenir, pero Suyuan les gritó. Que ninguno de ustedes se acerca aquí. Song Jing se limpió la sangre del labio, los miró y levantó la mano para detenerlos. Estoy bien. No se acercan. Volvió la mirada hacia Suyuan. Somos todos hermanos. No quería ocultártelo, pero ten por seguro que no hará nada inapropiado hasta que él se mayor de edad. Esto hizo que la ira de Suyuan estelara. Se abalanzó hacia delante y agarró a Song Jing por el cuello. ¿No te de vergüenza? ¿Mayor de edad? Solo faltan 2 o 3 meses, ¿no? ¿Acaso yo he dado mi consentimiento? ¿Y ella? ¿Estás sanando? Song Jing, ¿no basta con su consentimiento? Suyuan le soltó el cuello y declaró sin dudar. Es mi hermana. No dar mi consentimiento. Niste ocurra. Song Jing alisó lentamente las arrugas de su camisa y esbozó una leve sonrisa mientras su voz permanecía imperturbable. Suyuan, no te digo esto para buscar tu aprobación. Simplemente sentí que era necesario informarte, como amigo mío y hermano de Ningning. No has tenido suficiencia, Suyuan lo agarró del cuello una vez más, doblando la rodilla para golpearlo en el estómago. ¿Sabes muy bien que soy tu amigo? Te trato como a un hermano y tú quieres ligar a mi hermana. Al ver que Suyuan volvía a golpearlo, los dos espectadores ignoraron sus advertencias y se adelantaron para separarlos. La puerta de la escuela está llena de gente. ¿Podemos ir a otro sitio? Exacto. Si se cor la voz, no cuadrará bien mi hermana. Al mencionar el nombre de Tang Xiaoning, Suyuan finalmente se detuvo, apartándose para mirar con frialdad a Song Jing. Frotándose el estómago, Song Jing se enderezó y se dirigió a Suyuan. ¿Continuamos en Empty Mountain Fall? Ya que lo había mencionado, más valía ser franco. Dar vueltas al asunto no era su estilo. Suyuan dio el primer paso y Chinjua les dijo adiós con la mano, diciendo, nos vamos. Hasta luego. Al alcanzar a Suyuan, le preguntó, ¿te ha dejado claro Jing lo que quería decir? Suyuan frunció el seno ante la pregunta y respondió, ¿lo sabías? Chinjua replicó, hermano mayor, ¿de verdad crees que he perdido el tiempo con todas esas novias? De vuelta en Moon Lake, se había dado cuenta del cambio de actitud de Song Jing hacia Tang Xiaoning. Al principio, había supuesto que se debía a la conexión que compartían a través de Chitón, que la trataba como una hermana menor, junto con la influencia de Suyuan. Pero observaciones posteriores revelaron que algo no cuadraba. La preocupación de Song Jing por ella rayaba en lo excesivo. Un hombre con un leve trastorno obsesivo compulsivo que detestaba que lo tocaran, ese día había utilizado su mano para limpiar el helado de la boca a Tang Xiaoning en la entrada del club. Por Dios, si eso no era efecto, solo había otra posibilidad. Suyuan y Song Jing habían sido intercambiados al nacer hacia muchos años. Song Jing era el verdadero hermano de Tang Xiaoning. Suyuan mantuvo el rostro impasible. Te estás volviendo bastante ingrito para ser alguien con un entusiasmo tan efímero. Chenjue se rió entre dientes y decidió no responder directamente. En su lugar, insistió. ¿Así que has dado tu bendición para que el hermano Jing esté con tu hermana? Sinceramente, estoy de acuerdo. Independientemente de cualquier otra cosa, todos sabemos qué tipo de carácter tiene el hermano Jing. Es mejor que nuestra hermana esté con alguien que conocemos bien que con alguien de quien no sabemos nada. La expresión de Suyuan se ensombreció aún más ante las palabras de Chenjua. Él no me está cortejando. ¿Qué importancia tiene mi aprobación? Chenjua, es cierto. Pero, a juzgar por el comportamiento de tu hermana, parece bastante enamorada de Song Jing. Cada vez que se ven, ella lo llama hermano Song Jing con la voz más dulce. Suyuan soltó una risa fría. Te lo estás imaginando. Mi hermana aún no se ha dado cuenta. Después de comer en la cantina, Tang Xiaoning y Liueran recibieron otra notificación de la clase, tenían que recoger sus uniformes de entrenamiento militar para el día siguiente. La distribución se organizó por clases y, cuando llegaron, la mayoría de sus compañeros de estaban allí. Su tutora assistant, una estudiante de tercer año llamada Shuyu, estaba pasando lista.
Como había pocas chicas en su clase, las otras cuatro estaban junto a la estudiante Shu. Liueran Tyro de Tangxiaoning. Lo siento, estudiante Shu, dijo liueran avergonzada, estabamos en el comedor y no nos enteramos del aviso. Shuyulu sonrió amablemente. No pasa nada, no han llamado en nuestra clase, así que no legais tarde. Miró a Tangxiaoning, que estaba a su lado. La chica había seguido a liueran sin decir nada, pero su llamativa apariencia atrajo la atención de la clase con solo estar ali de pie. Recordaba claramente a esta chica, no solo por su aspecto, sino también porque esa mañana la había lavado a matricular Su Yuan, una estudiante de tercer año del Departamento de Finanzas. Habían llegado tarde y solo quedaban dormitorios mixtos. Después de que Shuyulu entregara la tarjeta de acceso al dormitorio, Su Yuan refunfuñó a su lado, culpándola de entretenerse y, por lo tanto, de perder la oportunidad de conseguir un dormitorio con su clase. Tangxiaoning pareció ofenderse y se marchó en silencio. Su Yuan la siguió, disculpándose en voz baja y tratando de convencerla. Su Yuan es un nombre conocido en toda la Universidad de Jinghe. Proviene de una familia adinerada, y es un heredero de segunda generación cuyo círculo está formado por jóvenes igualmente privilegiados. No solo es guapo, sino que también es profundamente devoto. Leva con su novia desde que se graduó en el instituto. Ella fue a la Universidad de Hong Kong y pocos creen que su relación a distancia duraría. Muchas chicas intentaron acercarse a Su Yuan, pero él las rechazó a todas. Siempre que tenía tiempo libre, viajaba a la Universidad de Hong Kong. Ahora, esta relación, que en su día se veía con escepticismo, había entrado en su tercer año. Su Yuan parecía tranquilo, pero era un hombre de principios firmes. Shuyu llevaba 2 años en esta universidad y nunca la había visto cortejar a una chica con tanta ternura. Tangxiaoning claramente no era una chica cualquiera. Capítulo 25, Militia. Liueran lego antes que Tangxiaoning y tenía un carácter extrovertido. Antes de que Tangxiaoning legara, ya había conocido a otra chica de otra residencia de la clase. Había otras 2 clases delante de ellas en la cola, y todas charlaban en grupos de residencias. Liueran rápidamente levó a Tangxiaoning hacia las otras 4 chicas y las presentó. Como había pocas chicas en la clase, todas estaban ansiosas por hacer amigos y, en poco tiempo, todas charlaban libremente. Varios chicos se dieron cuenta de que Liueran había llevado a Tangxiaoning el grupo de chicas, así que levaron a Shuyu hacia su lado. A Shuyu no lo importó en absoluto y los siguió sonriendo. Su naturaleza amable y su tono de voz suave la hicieron ganarse el cariño de los chicos, que a menudo la buscaban para cantar los cotilleos del colegio. Shu, esas 2 chicas también eran de nuestra clase? Liueran había conocido a la mayoría de ellas ese día, pero la otra chica era desconocida para todos. Sí, Shu. Esa chica tan guapa y calada que estaba a tu lado antes era de nuestra clase? Habían llamado a Shuyu específicamente para preguntarle por esa chica. Una vez que alguien lo mencionó, los demás se asombraron. Sí, es preciosa. Que orgullo para nuestra clase. He visto a algunos chicos de la clase tu mirándola fijamente antes. Su clase tiene algunas chicas más que la nuestra y no han parado de presumir de ello. La sonrisa de Shuyu se congeló por un momento antes de recuperar la compostura. Sí, es de nuestra clase 3 de informática. Lego tarde, así que quizá no la hayáis visto. Shu, todos queremos añadirla a WeChat, pero parece que ha configurado los chats grupales como no se puede añadir. ¿Podrías interceder por nosotros? Solo había 6 chicas en la clase. Las otras 5 la habían añadido, pero Tangxiaoning no. No es que les gustara especialmente, pero la belleza de Tangxiaoning era innegable. Estaban seguras de que en pocos días sería famosa en todo el campus, y tal vez incluso la elegirían reina de belleza del campus de este año. Solo así tendrían su WeChat y podrían presumir durante mucho tiempo. Shuyu no quería arruinar la imagen amable y accesible que había mantenido durante todo el día. Al resto, sonrió y accedió. Claro, así lo pedir. Después de que Shuyu explicara la situación, las chicas miraron al grupo de chicos, que las habían estado observando desde que Shuyu se acercó. Liueran consideró que no tenía sentido intercambiar mensajes cuando estaban tan cerca, así que levó a todos hasta donde estaban los chicos. Nuestra compañera de último caso dice que querías añadir a mi compañera de habitación en WeChat? Sí, todas somos compañeras de clase, debemos ayudarnos unas a otras. ¿Quién sabe cuándo nos puede ser útil? Oh, la. Comentó una chica de otra residencia con agudo ingenio, solo vosotros sabéis con certeza si realmente estáis ofreciendo ayuda o si tenéis motivos ocultos.
El chico es arrasco la cabeza, sin mostrar vergüenza alguna, también nos gustaría admirar los momentos de WeChat de las bellezas, no? Sigu cenando, replicó la chica, ni siquiera la hemos añadido todavía. Podíais poneros a la cola. ¿Quién no quería ver las preciosas fotos de las bellezas en WeChat moments? Pero con tanta gente alrededor antes, no se había atrevido. Había planeado añadirlas más tarde, de vuelta en la residencia. Tang sounding sacó inmediatamente su teléfono, sosteniéndolo con ambas manos y mirando a la chica, un poco avergonzada. No es que no quisiera añadir. Tenía pensado pasar más tarde por tu residencia para hacerlo. Al ver su adorable expresión, las chicas le tomaron el pelo con sonrisas. Sounding, no puedes dar tu WeChat a cualquiera. Y empiezan a enviar mensajes todos los días y te molestan. Aunque dijeron esto, las chicas escanearon su código QR al unisono. Tang sounding lesquino en ojo y serio, sé que no lo haríais. Los chicos también se agolparon a su alrededor. Nosotros tampoco te molestaremos, igual que tus publications. ¿Podemos añadir también? Sí, Tang, todos los demás de la clase te han añadido. Eres la única que queda. Liuarana se inclinó hacia el oído de Tang sounding. Estaremos juntos durante 4 años. Puedes añadirnos. Si no quieres compartir tu privacidad, solo tienes que configurarlo para que si solo chat. Al ver que Tang sounding esencia, cogió su teléfono y se lo mostró a los chicos. Muy bien, pónganse en fila. No hagan ruido, sin alboroto. Algunos chicos de otras clases intentaron unirse, pero a sus propios compañeros los detuvieron. Oigan, ¿qué están haciendo? Ella es nuestra compañera de clase. ¿Por qué la están agregando? Shuyu observó como los chicos que la habían rodeado se agolpaban ahora alrededor de Tang sounding, dejándola sola. Se clavó los dedos en la palma de la mano. Con una sonrisa poco agraciada, se dirigió al grupo, dejad de hacer tonterías y preparaos. Pronto recogeremos los uniformes de nuestra clase. Tang sounding sacó su teléfono y aceptó las solicitudes de amistad una por una, justo cuando Shuyu continuaba. Señorita Tang, ¿no le importará a su novio que anota a tantos chicos? ¿O acaso ese chico guapo que la ha traído hoy no es su novio después de todo? Era un sutil recordatorio para los chicos, que también servía para hundir la relación entre Tang sounding y su Yuan. Tang sounding levantó la vista, desconcertada por la repentina pregunta, pero respondió. Oh, él es mi. Sus palabras se vieron interrumpidas cuando le huyeron lo tiro de la manga. Tang sounding la miró, con los ojos preguntando, ¿qué pasa? El comentario de Shu Yu había inquietado profundamente a Li Yuan. Tang sounding procedía claramente de un entorno protegido no detectó la sutil indicación y el ligero deseo del comentario. Pero Li Yuan percibió la malicia. Su intuición solía ser muy acertada. Sin embargo, cuando miró a Shu Yu, la otra chica seguía luciendo la misma sonrisa radiante. Las chicas hicieron retroceder a Tang sounding unos pasos. La bulliciosa multitud se quedó en silencio al instante. Li Yuan miró a Shu Yu, con expresión neutra, y dijo. Shu, eso es bastante injusto, ¿no crees? Dejando a un lado quien es el chico que ha traído en niño aquí, enamorar significa aislarse del mundo? Vamos a pasar otros 4 años con estos compañeros de clase. ¿Qué pasa con los trabajos en grupo? Seguiremos teniendo que trabajar juntos. ¿Estás sugiriendo que los chicos y las chicas que tienen pareja solo deben formar grupos entre ellos? Las otras chicas intervinieron, exacto, Shu. Yuan tiene razón. Además, esto es un asunto privado de niño. Aunque tengas curiosidad, no hace falta preguntarlo delante de todo el mundo. Y, de todos modos, no somos tan íntimas. La sonrisa de Shu Yu se congeló, sustituida por una expresión de arrepentimiento. Mis disculpas, Tang. No soy muy diplomática, hablo sin pensa. Se me escapó. Lo siento. No estarás enfadada, ¿verdad? Tang sounding, Aunque todavía algo desconcertada por este giro repentino, se dio cuenta de que Li Yuan y los demás la estaban defendiendo, por lo que era mejor no decir nada más. Antes de que pudiera responder, un miembro del personal llamó desde dentro, la clase de informática 3 puede entrar ahora. Shu Yu dio un suspiro de alivio y empezó a animar a todos, rápido, entrad todos. Después de recoger sus uniformes de entrenamiento militar, todos regresaron a su dormitorio. Tang sounding y Li Yuan sacaron sus uniformes para probárselos. Los pantalones de Li Yuan eran demasiado largos y la camisa de Tang sounding le quedaba un poco ajustada. Los dos se dirigieron a otro dormitorio de su clase para ver si podían intercambiar talas.
Capítulo 26, Tan guapo que provoca el cielo y la tierra. En el otro dormitorio, una chica tenía por casualidad un uniforme de una talla más grande. Los pantalones le quedaban perfectos, aunque la parte de arriba le quedaba demasiado grande. Tang xiaoning y lo probó, era holgado y cómodo, y le pareció que le quedaba bien. La chica también se probó la parte de arriba de Tang xiaoning y le quedó perfecta. Bueno, Ning, este también me queda perfecto. ¿Lo intercambiamos? Eso era precisamente lo que Tang xiaoning tenía pensado. De acuerdo. Las otras chicas del dormitorio observaron cómo Tang xiaoning se metía la camiseta por dentro de los pantalones, con la cintura en suelta. Exclamaron. Ning, lo tienes todo, delgada donde debes estarlo y sin perder ni un gramo donde importa. Una de ellas se acercó para pellizcar la cintura. Mira que cintura tan pequeña. Tang xiaoning, casculosa, se rió y se esquivó. La chica con la que intercambió la ropa bromeó, me preguntaba por qué los pantalones me quedan bien, pero la camiseta me queda demasiado grande. Li Waran sugirió sin rodeos, quizás porque no tienes pecho? Ay. La chica se agarró el pecho. Li Waran, ¿podría ser un poco más diplomática? Li Waran se rió entre dientes. Déjame reformularlo, y es porque esos dos bultos en la parte superior de tu cuerpo son más pequeños que los de Ning. ¿Así es lo suficientemente diplomático? El grupo estalo en carcajadas. Las chicas miraron a Tang xiaoning y suspiraron. ¿No dicen que la madre Manhwa moldeó a las personas de forma justa? Exacto. ¿Qué demonios la ha cuidado Dios a Ning? Li Yuan reflexionó, inteligencia emocional, quizás? Tang xiaoning es un poco torpe. Hace un momento, cuando le pregunté por qué la señora Shula tenía en el punto de mira, se la había ofendido, me dijo que no lo sabía. Tang xiaoning se quitó el uniforme de entrenamiento, con el rostro arrugado por la preocupación. Lo pensé de camino al dormitorio. Cuando recogimos los uniformes de entrenamiento, era solo la segunda vez que nos veíamos. La primera fue durante la inscripción, cogí mi tarjeta de acceso y me fui sin decir mucho. Sinceramente, no lo sé, suspiró de nuevo, sugiriendo otra posibilidad. ¿Podría ser que realmente no lo dijera en serios? ¿Que así lo escapara? Imposible. Replicaron todas al unísono. Li Yuan continuó, basándome en mi experiencia de haber visto emperatrices en el palacio al menos 10 veces, estoy segura de que lo hizo a propósito. Aún todavía no sé por qué, tengo que estudiarlo más a fondo. Otra chica intervino, alguien como Tang xiaoning no duraría en un solo episodio en la historia de Jin Huan. ¿No crees que Ning ese parece ese personaje, Nan Gong Wenya? A Tang xiaoning ese lo iluminaron los ojos al oresto. Cuando vi esa serie de dibujos animados de pequeña, mi madre siempre decía que me parecía a ella. Adoraba tanto a Nan Gong Wenya que una vez lo rogó a Tang Wan que le cambiara el nombre por Tang Wenya, una petición que fue rechazada de pleno. Li Yuan reflexionó, te refieres a esa pequeña karami que pensaba que acariciando cabezas y cantando canciones conseguiría reformar a los villanos. Es bastante ingenua, y esa cualidad despistada me liga al alma. Tang xiaoning. Otra chica intervino, de todos modos, Ning, deberías tener cuidado. La estudiante chuvia a ser nuestra mentora durante todo el trimestre. Ahora que lo pienso, he oído algunas cosas sobre la estudiante Shu. En cuanto pronunció esas palabras, todos supieron que se avecinaban chismes y instintivamente se acercaron más. Yo también tengo una compañera de tercer año. Era la presidenta de mi club en el instituto y somos bastante íntimas. Incluso vino a verme cuando llega la universidad hoy. Cuando se enteró de que mi profesora asistente era la estudiante de último año Shuyu, parecía que quería decir algo, pero se contuvo. Sentí curiosidad, así que la acos hasta que me lo contó. Es un poco incómodo decirlo, parecía indecisa, continuó. Bueno, menciono que la estudiante de último año Shuyu no es especialmente querida entre sus compañeras porque tiende a coquetear con los chicos. Mi compañera de último año me explicó que el departamento de informática siempre tiene muy pocas alumnas, por lo que las chicas se mantienen unidos. Al principio, todas se llevaban bien. Pero poco a poco, se dieron cuenta de que Shuyu siempre intentaba salir con los chicos. Eso no es lo peor. Todo el mundo tiene derecho a hacer amigos, ¿no? Pero ella compartió los asuntos privados de las chicas con los chicos para acercarse a ellos, como quien habla en sueños o quien ronca. Una vez incluso les contó a los chicos, les contó. Li Yuan estaba completamente enganchada. Se inclinó y susurró, ¿qué les contó? La chica apretó los dientes. Reveló el color de la ropa interior que llevaban las chicas de su dormitorio.
Maldita sea. Dios mío. Ah, db de estar loca. Esto no es solo complacer a los chicos, está completamente loca. Tang Xiaoning también abrió mucho los ojos. Si luego a ese nivel, las chicas no lo hicieron nada cuando se enteraron? La chica respondió, en realidad fue la delegada de caso la que se lo contó. Más tarde, todas se enfrentaron a ella. Shuyu sabía que no tenían pruebas, así que dijo con arrogancia que no había hecho fotos, que solo era algo verbal, no podía inventárselo. No había mucho que decir. Y con este tipo de cosas, aunque se hiciera público, no se conseguiría nada. Solo había que barrerlo bajo la alfombra. Más tarde, sin embargo, la compañera de habitación de Shuyu y otras personas la denunciaron al tutor, alegando incompatibilidad de caracteres, y la trasladaron a otra residencia. Después de eso, nadie interactuó con ella. Los residentes de su nueva residencia se enteraron de la situación y también se quejaron al tutor. Ahora parece que se ha mudado fuera del campus. Cuando la chica terminó de hablar, añadió con cautela. Solo lo he oído de segunda mano. Mantendremos la cabeza fría y observaremos qué tipo de persona es realmente. Todos se sintieron con la cabeza. Liuaranes volvió hacia Tang Xiaoning, Ning, ten cuidado. No acabes traicionándolo y contando el dinero. Tang Xiaoning replicó, si me traicionara, ¿se molestaría siquiera en contarme el dinero? Su comentario provocó otra carcajada general. Ja, Ning, eres adorable. Liuaran lo revolvió el pelo. Vi acaso y con mucho corazón de cerdo. Te fortalecerá el ingenio. Otra chica cogió su teléfono y exclamó, Dios mío. ¿Qué pasa? ¿Más cotilleos? ¿Alguna de vosotras conoce su Yuan y Song Jing? Por supuesto que sí. Antes de venir a la universidad, investiga todos los chicos guapos del campus. Su Yuan y Song Jing están en tercer curso, en la clase 4 de finanzas. Son mejores amigos de Shui Junyan, de la clase 1, y de Chen Zhua, de la clase 2. Todos son niños mamados de familias ricas. Pero lo más importante es que los cuatro son tan guapos que es una injusticia divina. Son para babiar. Tang Xiaoning mordió en silencio la manzana que había traído de su dormitorio. Antes, su Yuan ni había dicho que mencionara su nombre se me metía en problemas en la universidad. Pensé que solo estaba presumiendo, pero ahora parece que realmente podría ser útil, especialmente cuando la otra parte es una de sus pequeñas admiradoras. La chica que sostenía el teléfono hizo un gesto con la mano para restar la importancia. Ahora nada de eso importa. Lo que importa es que acaban de ponerse en la puerta de la universidad. Al parecer, ha sido una peli brutal. Capítulo 27, La hermana cariñosa. Que? Tang Xiaoning era ahora la que se había puesto nerviosa. ¿Quiénes están peleando? ¿Su Yuan y Song Jing? ¿No puede ser, no son mejores amigos? ¿Dónde lo has visto? ¿Hay fotos? La chica negó con la cabeza. No. Al parecer, exigieron que se borraran todas las fotos. Y antes de verse, dijeron que cualquiera que las publicara se enfrentaría a consecuencias legales. Solo quedan los testimonios de los testigos oculares. A Liuaran no lo interesaban especialmente los detalles. Lo que lo intrigaba era la reacción de Tang Xiaoning. Después de escuchar con bastante indiferencia todo lo que se había dicho antes sobre Shuyu, sin mostrar mucha reacción emocional, ahora de repente estaba muy nerviosa. Miró fijamente a Tang Xiaoning durante un momento antes de preguntar, ¿los conoces? Tang Xiaoning frunció los labios, pensó un momento y luego asintió. En realidad, su Yuan es mi hermano. Asisten a la misma universidad y comparten habitación, por lo que los encuentros eran inevitables. Era mejor aclarar las cosas ahora. De lo contrario, podría enfrentarse al mismo malentendido que Shuyuhoi, que la confundieron con el novio de Tang Xiaoning. Caramba! Vaya. Liuaran se quedó en silencio un momento y luego preguntó con cautela. Entonces, en nuestra región, nos referimos a los novios como hermanos. ¿Qué significa exactamente tu hermano? No. Negó apresuradamente Tang Xiaoning. Es mi hermano biológico, el hijo de mi padre y mi madre. Entonces, ¿quieres decir que, en nuestra zona llamamos hermano a los novios? ¿Qué tipo de hermano es este? No. Protestó Tang Xiaoning repetidamente. Es mi hermano biológico. Es el hijo de mi madre y mi padre, igual que yo soy su hija. Somos hermanos como Nangong Wendian y Nangong Wenya, solo que yo levo el apellido de mi madre y el de mi padre. Temiendo que se produjera un malentendido, Tang Xiaoning dio una explicación detallada. Solo entonces los demás la creyeron por completo.
Liu eran pregunto, entonces, ¿se tu hermano se mete en una peli, tienes que ir a ayudarlo? Sí, debería ir a ver cómo está. Las compañeras de dormitorio se pusieron más nerviosas que ella y la levantaron de un tirón de la silla. Ning, date prisa. Cor. Si no vas rápido, uno de ellos podría acabar muerto. Exacto. Me rompería el corazón si alguno de esos chicos guapos resultara herido. Prácticamente vivían de su atractivo físico si sus rostros resultaran dañados, ¿cómo podrían seguir adelante? Seguramente no serían tan antideportivos como para apuntar a la cara, ¿no? Tang Sounding también estaba ansiosa, completamente desconcertada por el motivo por el que los dos habían empezado a pelear. ¿No se suponía que eran mejores amigos? Y ella seguía sin saber dónde estaban. Su Yuan y Song Jing acababan de empezar a pelearse, no sabía si responderían a su mensaje. Chenhua no parecía de fiar, solo cuidaba Shui Junyan. Lo envió un mensaje a Shui Junyan. Junyan, ¿estás con mi hermano y los demás ahora mismo? ¿Dónde estáis? Shui Junyan respondió al cabo de un rato, estamos en Empty Mountain Fall, el club al que fuiste la última vez. ¿Quieres venir con nosotros? ¿Te recojo? Tang Sounding, sí, gracias. Kojira un taxi. Gracias, Junyan. Shui Junyan, de acuerdo, cuide por el camino. Después de responder, Song Jing devolvió el teléfono de Shui Junyan a su sitio, eco un vistazo a su propio dispositivo y volvió a descansar la vista. De repente, preguntó. ¿Por qué te ha enviado un mensaje a ti en lugar de a mí? ¿Sois tan amigos? Había tolerado que ella lo enviara mensajes a su Yuan, al fin y al cabo, era su propio hermano. ¿Pero por qué a Shui Junyan? Shui Junyan, que conduce, serio ante el comentario. Vamos, joven maestro Song. ¿De verdad estás tan celosa? Revisa tú mismo el historial de chat. Aparte del mensaje de hoy, el único otro debería ser la notificación de verificación, ¿no? ¿Por qué iba a ponerse en contacto conmigo si no? He oído que te metiste con su hermano. Puede que nite hable. Menos mal que no he tomado represalias hace un momento, murmuró Song Jing. Shui Junyan se quedó sin palabras. Mirándolo de reojo, le preguntó, ¿va a venir Ning? Él respondió con un perezoso Shui Junyan continuó, ¿has aclarado las cosas con su Yuan hace un momento? ¿Ha aceptado? Song Jing mantuvo los ojos cerrados y su voz denotaba cansancio. Se lo inform, no lo pedí su consentimiento. Shui Junyan se rió entre dientes. Y es cierto. ¿Quién necesita permiso para enamorarse, joven maestro Song? Después de un momento, cambió de tema para mejorar su relación. Ning es la hermana de su Yuan, después de todo. Su enfado es comprensible. No te lo tomes a pecho. Song Jing cambió de postura y miró por la ventana mientras murmuraba en voz baja. En Shitong, yo también la protegí durante 6 años. Él solo tiene una ligera ventaja por ser su pariente. Shui Junyan se detuvo ante este comentario antes de responder, no envidies los lazos sanguíneos. Si tuvieras esa ventaja, tu propia hermana nunca se convertiría en tu amante. Quizá su Yuan había informado el personal, porque esta vez Tang Sounding no esperó en la entrada del club, sino que entró directamente. Shui Junyan acababa de enviar el número de la sala privada, situada en la segunda planta. El ascensor estaba dentro, pero, afortunadamente, la planta no estaba muy alta, así que se dirigió a las escaleras. Sin embargo, apenas había subido la mitad de las escaleras cuando, al doblar una esquina, se encontró con una joven pareja. El chico se apoyaba despreocupadamente contra la pared, con la mirada fija en la chica que tenía delante, sin moverse. La chica, con los dientes apretados y las mejillas sonrosadas, se puso de puntillas y le dio un beso en los labios. Tang Sounding apartó la mirada y se dio la vuelta rápidamente, pero no se percató de la planta en meseta que había a su lado. Una joya afilada lo atravesó la frente. Ella aspiró bruscamente por el dolor y se desplazó ligeramente hacia un lado. Justo cuando se debía entre apretar los dientes y seguir adelante o ir a lo seguro y coger el ascensor. Oyó al chico Decker, aquí hay mucha gente. Busquemos otro sitio. Su tono estaba tenido de risa, casi coquito. Tang Sounding mantuvo la mirada baja, deseando poder enterrar la cabeza en el suelo. Solo después de que se hubieran alejado bastante, subió las escaleras. Meng Yanche, que estaba abajo sosteniendo a la chica, miró hacia atrás. Lo pareció que la chica de antes le resultaba vagamente familiar, pero, por desgracia, no lo había visto la cara. Tang Sounding se topó por casualidad con Shui Junyan en la puerta de la sala privada, con el botiquín en la mano.
Al ver las vendas, su corazón se hundió de nuevo por la preocupación. Está gravement herido? Shue Junyan dudo un momento antes de entregar el botiquín. Lo verás cuando entres. Pequeñaning, tengo cosas que hacer en la escuela. Te digo el vendija ti. Dica esto, abrió la puerta de la habitación privada y la empujó suavemente hacia dentro. Solo una tenue luz nocturna iluminaba la habitación. Tang Xiaoning, que padecía una ligera ceguera nocturna, se esforzó por distinguir su entorno. Buscando a tientas el interruptor, encendió todas las luces y descubrió que Song Jing estaba solo dentro. Reclinado en el sofá, levantó una mano para protegerse los ojos cuando la luz inundó la habitación, con expresión de disgusto. ¿Por qué has encendido las luces? Su voz era escalofriantemente fría. Tang Xiaoning se sobresaltó y dejó caer el botiquín sobre la alfombra con un ruido sordo. Se quedó paralizada, con la mente mil por hora. ¿Se había peleado su yuan con él? ¿Estaba enfadado, tan enfadado que tampoco quería verla? Agarró el botiquín y susurró, hermano Song Jing. Luego comenzó a explicar, lo siento, no sabía que eras tú. Pensé que era mi hermano. Song Jing abrió los ojos de golpe al oír su voz. Ning ning. Al verla de pie, tímida, junto al interruptor, en silencio, suavizó el tono al acercarse a ella. ¿Te ha asustado tu hermano? Lo siento. No tengas miedo. ¿Quieres que tu hermano te pida perdón? Capítulo 28. Jugatona peli entre jóvenes amantes. Solo cuando Song Jing se acercó, Tang Xiaoning vio claramente el moretón en su cara. Su yuan debía de haber golpeado con fuerza, se la había formado un moretón en la comisura de la boca, ligeramente hinchada, con manchas de sangre seca incluso en el borde de los labios. Esta herida. Song Jing recogió el botiquín de primeros auxilios del suelo, suspiró y la levo del brazo hacia el sofá, con un tono de dolor en la voz. ¿Ha sido tu hermano quien te ha hecho esto? Tang Xiaoning retiró la mano y miró a su alrededor. Entonces mi hermano. ¿No está aquí? Tang Xiaoning había sido testigo de la formidable destreza de Song Jing en la lucha en Shitong. Nunca había sido derrotado en una peli. Si ahora estaba tan gravemente herido, entonces su yuan debía de estar. ¿Podría estar en el hospital? Song Jing miró su palma vacía, retiró la mano y se sentó en el sofá. Salió con chinjua. Y. Miró a Tang Xiaoning y suspiró suavemente. No te preocupes, tu hermano está bien. Ni siquiera me defendí. Tang Xiaoning frunció el seno, sentándose a su lado, completamente perpleja. ¿Por qué? Entonces no fue una peli? ¿Simplemente lo habían dado una paliza a Song Jing? En cuanto pronunció esas palabras, se dio cuenta de que algo no cuadraba. Song Jing era el que había recibido la paliza. Si tenía preguntas, debía dirigirlas a su yuan. Además, sus heridas parecían bastante graves. Tang Xiaoning abrió el botiquín de primeros auxilios, sacó una toaleta húmeda y se inclinó hacia él. Déjame curar primero los cortes de la cara. Song Jing permaneció en silencio y bajó la cabeza para dejarla actuar. Como se temía causar el dolor, apretó los labios con fuerza y, con mirada seria, limpió suavemente la herida con la toaleta húmeda. Su proximidad hacía que su respiración ligera y superficial rozara el lado izquierdo de la cara de él. La herida en sí no le dolía mucho ahora, pero su tacto le provocaba bastante placer. Song Jing levantó la mano, tomó la de ella en la palma de la suya y la frotó con fuerza sobre el lugar que acababa de limpiar. Sus acciones transmission. No me duele. No hace falta que seas tan cuidadosa. Tang Xiaoning no dijo nada, tomó una toaleta nueva y volvió a limpiar la zona, luego lo aplicó una bolsa de hielo en la mejilla izquierda. Esta vez, Song Jing sisió. Tang Xiaoning lo retiró rápidamente. ¿Te ha dolido? Pero el hematoma necesita hielo para desaparecer. Song Jing negó con la cabeza. No, solo hace un poco de frío. Tang Xiaoning volvió a presionar la bolsa de hielo contra su piel. Entonces aguanta un momento, veil, con la otra mano lo acarició el lado opuesto de la cara. Esto los acercó aún más, tanto que Song Jing podía distinguir sus pestañas gruesas y rosadas y ver su reflejo en sus pupilas negras como el azabache. Se produjo otro silencio. La mirada de Tang Xiaoning permaneció fija en la bolsa de hielo, mientras que los ojos de Song Jing se detuvieron en sus labios carnosos y rosados antes de preguntar. ¿Estás de mal humor hoy? Tang Xiaoning solía ser muy habladora, compartía cada incident trivial de la escuela en el camino a casa y se lo contaba todo de nuevo al profesor Tang el Legar. Más tarde, con un teléfono móvil, también publicaba actualizaciones en sus redes sociales.
Hoy se había matriculado en la universidad, seguramente viviendo nuevas aventuras y conociendo caras nuevas. En el pasado, ya se habría lanzado a hacer descriptions vívidas. Pero no lo había hecho. Y esa noche estaba inusualmente calada, lo cual no era propio de ella. Aunque podría ser debido a su conflicto con su yuan, y ella estaba preocupada. Tang Xiaoning miró a Song Jing a los ojos, luego rápidamente apartó la mirada y negó con la cabeza. No, no estoy de mal humor. Su estado de ánimo ese día no era muy agradable. Aunque una nueva escuela y un nuevo trimestre deberían haber alegrado, en un día tan especial, los pensamientos sobre la señora Tang van inevitablemente afloraban. Solo me preguntaba por qué tú y mi hermano habías tenido esa peli. Song Jing no respondió a su pregunta, sino que replicó. Si realmente hubiera legado a las manos con tu hermano hace un momento, ¿me habrías ignorado? Tang Xiaoning apretó los labios y no dijo nada. Song Jing interpretó su silencio como un acuerdo tácito. Al darse cuenta de que sus dedos se habían puesto rojos por el frío, le quitó la bolsa de hielo de las manos y se la puso en las suyas. Con voz fría, comentó. Realmente eres despiadada. No es eso, dijo Tang Xiaoning, frotándose las manos heladas. Solo estaba pensando. Song Jing, ¿ya has llegado a una conclusión? Tang Xiaoning lo miró con tonos serios. Primero averiguar por qué os peleasteis. Necesito entender la causa. Si realmente fue culpa tuya. Song Jing la interrumpió, ¿romperías tu relación conmigo? Tang Xiaoning volvió a quedarse en silencio. Esta vez, Song Jing estaba seguro de que había aceptado. Entonces, ¿por qué os peleasteis? ¿No sois buenos amigos? ¿Por qué legaron a las manos? Antes de que Song Jing pudiera responder, la voz de su yuan legó desde la puerta. ¿Qué hacíais vosotros dos tan juntos? Tang Xiaoning se había inclinado hacia un lado para aplicar medicina a la herida de Song Jing, con sus cuerpos pegados. No había tenido tiempo de retroceder. Desde el ángulo de su yuan, Tang Xiaoning parecía estar prácticamente acercada en los brazos de Song Jing. Su yuan sintió que la furia que acababa de reprimir fumando medio paquete de cigarrillos volvía a surgir. Al mirar el rostro de Song Jing, que seguía siendo sorprendentemente atractivo a pesar de sus heridas, sintió la tentación de golpear el otro lado hasta que también se hinchara. Se adelantó, agarró a Tang Xiaoning por ambos hombres y la apartó. Luego se sentó entre ellos. Tang Xiaoning levantó el bastoncillo de algodón que tenía en la otra mano, sentada algo aturdida. Solo lo estaba aplicando medicina. Sus brazos no eran tan largos, sentarse más lejos significaba que no podía alcanzarlo. Su yuan replicó irritado, ¿no te preocupas lo más mínimo por tu propio hermano, eh? ¿Por qué no te he visto aplicando medicina a mí? Tang Xiaoning, ¿tú también estás herido? Pero digest. Miró más allá de su yuan hacia Song Jing. ¿No había afirmado que no se había defendido? Su yuan lo tapaba la vista. ¿Por qué lo mirisa él cuando soy yo el que está herido? No, solo me parece extraño. Mientras hablaba, estudió a su yuan, examinándolo varias veces. Su rostro parecía realmente liso. ¿Podría ser que tuviera heridas en otras partes? Extendió la mano para tirar de su camisa, pero él la esquivó. ¿Qué estás haciendo? Puede que sea tu hermano, pero debes cuidar tus modales. Hay una diferencia entre hombres y mujeres, no se ataca. Lu lanzó una mirada significativa a Song Jing antes de añadir con tono incisivo. Y tú deberías tener especial cuidado con otros hombres. Tang Xiaoning no captó el doble sentido y se centró en una pregunta. ¿Dónde te duele exactamente? Su yuan se señaló el pecho. Aquí. Justo aquí. Tang Xiaoning miró alternativamente a su yuan y a Song Jing, tragando saliva. Así que vosotros dos estabais peleando. Oh, espera, ¿le pegaste porque él engañó tus sentimientos? Entonces vuestra relación es un poco. Una peli juguetona entre jóvenes amantes? Ja. Jinhua, que había estado observando el espectáculo, ahora se reía sin control. Hermana, tu lógica es bastante poco convencional. Pa. Su yuan le dio un golpecito en la frente a Tang Xiaoning. ¿Qué sentimientos? ¿Qué tonterías se te ocurren a tu cabecita? Este dolor en el pecho es por estar tan enfadado con él. ¿Qué tontería eso de engañar mis sentimientos? Tang Xiaoning se agarró la frente y murmuró entre dientes, tú no eres mi viejo. Mi padre es mi viejo. Su yuan, Tang Xiaoning. Al ver que estaba a punto de levantar la mano de nuevo, Tang Xiaoning se apartó y adoptó una expresión seria.
por qué os peleabais? Capítulo 29, ¿A qué estás llegando? Tang xiaoning, por qué así peleaban ustedes dos? Su yuan lo polisco la magilla. Por qué así entramat una niña pequeña como tú? Ella lo aparta la mano de un manatazo y se volvió hacia Chenjua para preguntarle, hermano Chenjua, ¿sabes de qué se trataba? Ah, bueno. Chenjua sabía la verdad, pero ninguno de los dos implicados decía nada. ¿Cómo iba a atreverse a inventarse algo? Song Jing dejó la bolsa de hielo y respondió con indiferencia, nada importante. Solo estaba bromando con tu hermano. Desde luego, no quería que ella supiera lo que realmente sentía en esas circunstancias. Su yuan tampoco quería dar más detalles y añadió, sí, solo estábamos bromando. Al ver que ambos inventaban excusas, Chenjua comenzó a adornar la historia. Sí, hoy estábamos allí sentados aburridos, llegando a un juego. Entonces tu hermano Song Jing perdió y tu hermano ganó, y luego. Entonces, Tang Xiaoning miró a su yuan con el seno ligeramente fruncido. Así que le ganaste al hermano Song Jing por un simple juego? Su yuan simplemente se rindió y se dejó caer perezosamente en el sofá. Bueno, sí. Hay que tener espíritu deportivo cuando se juega, ¿no? Él perdió, así que tuvo que aceptar las consecuencias. ¿Cuál es el problema? ¿No está bien? Tang Xiaoning vio por el rebillo del ojo que Song Jing dejaba la bolsa de hielo y corrió de vuelta a su lado. Su repentina carrera dejó a su yuan con la mano en el aire. Apretando los dientes, gritó. Tang Xiaoning. Ven aquí. Tang Xiaoning, hermano, estoy expiando tus pecados. Su yuan espido, yo me encargo de mis asuntos. No necesito que expies por mí. Ven aquí. Ella agarró el botiquín de primeros auxilios y se escondió detrás de Song Jing, quien se giró para protegerla de su yuan. Song Jing, ¿te apetece otra peli? Su yuan lo empujó con rabia, haciéndolo caer directamente sobre Tang Xiaoning. Su yuan miró su propia mano y apretó el puño con furia. Maldita sea, apenas he usado la fuerza. ¿A qué estás llegando? Hermano, para. Está herido. Tang Xiaoning ayudó a Song Jing a levantarse agarrándolo del brazo. Su yuan, tú, ven aquí. Tang Xiaoning lo entregó a su yuan el ungüento para reducir los moretones y los bastoncillos de algodón. Está bien, entonces aplicasilo tú. Al fin y al cabo, tú eres quien la ha golpeado. En I los unes. Su yuan se sentó con los brazos cruzados. Le volveré a dar una paliza para que su cara quede simétrica. Tang Xiaoning, entonces, ¿para qué tanto rollo? Song Jing era alto, fácilmente superaba los 185 centímetros, mientras que Tang Xiaoning solo medía 167 centímetros. Si él no se inclinaba, ella no podía alcanzarlo cómodamente. Así que se arrodilló en el sofá, cogió el bastoncillo de algodón y giró suavemente la mejilla lesionada de Song Jing para aplicar el ungüento con cuidado. Song Jing seguía enfadado porque ella solo se preocupaba por su hermano, pero al ver su actitud cautelosa, se inclinó hacia delante y lo ofreció la cara. Bueno, se había venido a poner el medicina en lugar de resistirse a la tirania de su hermano, la perdonaria. Chenjua se sentó en otro sillón, pelando pipas de girasol mientras observaba el espectáculo. Al ver el patético estado de Song Jing, no pudo evitar comentar, bueno, esa herida ha merecido la pena. De repente, la voz de su yuan volvió a romper el silencio. Chenjua, tú le pones la pomada a Song Jing. Simplemente no podía soportar ver cómo se acercaban el uno al otro. ¿A qué estaba llegando Song Jing? ¿Una simple rosadura ahora requería pomada? Cuando lo llevaron a la enfermería después de la peli, el médico de la escuela insistió en desinfectarla, pero él lo rechazó, diciendo que se curaría en unos días. Ahora estaba montando este espectáculo. Pero pedir que se aplicara la pomada él mismo era imposible. Su mirada se posó en Chenjua, que había estado observando el espectáculo. Chenjua levantó la vista y se señaló a sí mismo con el dedo. Yo? Su yuan le lanzó una mirada amenazante, hazlo o dejaremos de ser amigos. TSK. Chenjua se levantó a regañadientes. Song Jing cogió el bastoncillo de algodón de la mano de Tang Xiaoning. Bien, ya está. Tang Xiaoning lo examinó de cerca. Ahora parecía estar bien. Ten cuidado, entonces. Aplicad otra capa antes de acostar esta noche, hace se curara más rápido. Cuando se había marchado antes, todos estaban preocupados por sus caras. Ahora que su yuan estaba bien, tendría que ir al colegio con la cara magalada, y todos sabrían que había sido el quien lo había hecho. Se preguntaba si su yuan recibiría una paliza mañana en el colegio por parte de los pequeños fans de Song Jing. Chenjua se detuvo en seco y se volvió hacia su yuan encogiendo de hombres.
No es que no fuera a ayudarle, es que el otro ya se había aplicado la pomada. A suyuan le resultaba insoportablemente irritant la leve sonrisa que se dibujaba en los labios de Song Jing. De repente, comprendió por qué ese bastardo no había tomado represalias. Una estratagema para hacerse la víctima? Muy bien. Tang Xiaoning, ven aquí. Necesito preguntarte algo. Una vez aplicado el ungüento, él se sentó obedientemente. Suyuan se sintió satisfecho y levantó una ceja mirando a Song Jing. Este último guardó el tubo en el botiquín de primeros auxilios, ignorándolo por completo. Suyuan se tocó la mandíbula con la lengua, se volvió hacia Tang Xiaoning y le preguntó. Ningbao, dime una cosa, si me peleara con Song Jing, ¿a quién elegirías? Tang Xiaoning se quedó en silencio, completamente desconcertada por la pregunta. Lo parecía tan absurda como cuando, de niña, sus parían entremetidos y sin tacto le preguntaban, ¿quieres más a papá o a mamá? Pero la situación de Tang Xiaoning era única, nadie lo había hecho preguntas así desde que tenía 6 años. Al fin y al cabo, plantear esa pregunta a una niña de madre soltera era decididamente discords. Hablando de su madre, los pensamientos sobre la señora Tang Wan volvieron a aflorar. Hoy la acaba de menos con especial intensidad. Antes, la señora Tang Wan siempre la acompañaba al colegio al comienzo de cada trimestre. Y cada vez que pasaba de curso, la señora Tang Wan traía su cámara y les hacía una foto juntas en la puerta del colegio. A estas alturas, debería haber más de una docena de fotos de ese tipo, pero esta tradición había terminado abruptamente este año. La señora Tang Wan se había quedado congelada a los días años, pero Tang Xiaoning no se quedaría para siempre con esa edad. Era descarador. Suyuan, ajeno a los pensamientos que se arremolinaban en su interior, se irritaba cada vez más por su silencio. Tang Xiaoning. Soy tu propio hermano. Song Jing en siquiera es tu prima. ¿De verdad necesitas deliberar tanto? Song Jing frunció el seno ante la expresión de disgusto de Suyuan. Solo habla. ¿Por qué le gritas? Suyuan replicó instintivamente, solo estoy hablando un poco más alto. No lo estoy gritando. Al darse cuenta de que Song Jing se había dirigido a él, respondió irritado. Estoy hablando con mi hermana. ¿Por qué te entremetes? Tang Xiaoning levantó la barbilla, haciendo pucheros, con los ojos enrojecidos. Suyuan se detuvo al verla, ¿tú vas a llorar? Ella parpadeó, con lágrimas rodando por sus mejillas. No puede ser, realmente estás haciendo esto. Suyuan, sin saber dónde poner las manos, suavizó la voz para tranquilizarla. ¿Por qué lloras de repente? No he sido duro contigo. Hablar más bajo, pero no llores. Tang Xiaoning cogió el pañuelo que le tendió Song Jing y se secó la cara. Las lágrimas no cesaban y empezó a solozar en voz alta. Echo de menos a mamá. Me compraba material escolar bonito, me faraba los libros y siempre me lavaba al colegio el primer día. Incluso se hacía una foto conmigo en la puerta del colegio. Sorbió por la nariz, con las lágrimas fluyendo libremente. Hoy no ha habido nada. En hay material escolar nuevo, en hay foto. Y tú. Has sido muy malo. Fuiste tú quien empezó la peli. Te odio. Capítulo 30, ¿de qué demonios estás tan orgulloso? Suyuan, ¿por qué no dices nada cuando fuiste al colegio hoy? Tang Xiaoning se secó las lágrimas sin levantar la vista, con la voz cargada de resentimiento. Has estado de mal humor todo el día. Esta mañana me echas la culpa por no hacer bien la maleta y esta tarde, en el colegio, me echas la culpa por entretenerme y perder la hora de inscripción. Siguió salazando, pero es mi primera vez en un internado, la primera vez que preparo yo sola el equipaje para el trimestre. Antes, mamá siempre me ayudaba y corregía mis errores con paciencia. Pero tú, hermano, eres tan malhumorado. No haces más que regañarme y gritarme. Tang Xiaoning se sentía cada vez más agravada mientras hablaba, con lágrimas cayendo por las mejillas, incapaz de parar. Suyuan se puso nervioso. ¿Cuándo te he regañado? ¿Cómo me atrevería? Ningbao, lo has malinterpretado. Tu hermano mayor solo ha hablado un poco más alto. Deja de llorar, Vale? Tu hermano mayor cambiará, te lo prometo? Cuanto más intentaba calmarla, más lloraba Tang Xiaoning. Al ver la expresión hosca de Song Jing, lo espero irritado. ¿Qué haces ahí sentado? ¿Mirando el espectáculo? Ven y consuélala. Afirmaba que la quería, pero se quedaba ali sentado como un tronco, sin siquiera intentar consolarla cuando lloraba. Song Jing. Entonces, ¿quién era exactamente el que lo mantenía a distancia? Incluso lo había impedido ofrecerle un pañuelo.
Si no fuera por el temor de que tang xiaoning lorara on masas volvían a discutir, Song Jing habría hablado con él. Su yuan miró con ira a Chinjua, que tecleaba furiosamente en su teléfono, y lo espido. ¿Qué te pasa? Mi hermana está llorando y tú estás felizmente llegando con tu teléfono. La pantalla del teléfono de Chinjua en ese momento, ¿cómo consolar a la hermana de un amigo cuando está triste por culpa de ese amigo? No podía hacer nada. Al ser el más joven de la familia, siempre era el que sufría las burlas en casa. Aunque de niño lloraba por los abusos, sus hermanos mayores nunca intentaron consolarlo. En cuanto a sus novias, comprarles un bolso las animaba cuando estaban tristes. No tenía absolutamente ninguna experiencia en consolar a las chicas de esta manera. Se sentó junto a su yuan con su teléfono, a punto de transmitir el consejo del internado, cuando la otra persona frunció el seno. Te dije que fueras a consolarla. ¿Qué haces aquí sentado? ¿Todavía mirando tu teléfono? ¿Por qué no te crecen los ojos en la pantalla? No, frunció el seno Chinjua. ¿Por qué te comportas con tanta arrogancia? ¿Y es tu hermana, no? ¿Tú la has hecho llorar, no? ¿Y ahora me gritas? Cream, yo también podría llorar por ti. Su temperamento impulsivo lo hacía sentir como si todos los perros que pasaban por allí lo estuvieran regañando. Su yuan oyó esto y volvió a discutir, ¿no eres mi hermano? ¿No es mi hermana tu hermana? ¿Ahora intentas hacer distinciones sin sentido? Chinjua no estaba dispuesto a ceder, ¿soy yo quien hace distinciones? Está claro que tu mal genio le hizo llorar y ni siquiera puedes consolarla adecuadamente, y ahora te desquitas conmigo. No me extraña que la hermana pequeña estuviera llorando. Yo también lloraría. Su yuan, Chinjua. Chinjua, ¿ves? Yet estás levantando la voz otra vez. Acabas de prometer que cambiarías. Song Jing ignoró su infantil discusión y se sentó junto a Tang Xiaoning para sacar las lágrimas con delicadeza. ¿Te apetece hacer unas fotos? Más tarde te llevará al colegio para hacer unas cuantas. ¿Te parece? La señorita Tang tampoco quería que te sintieras triste en tu primer día de vuelta. Si ella no está disponible, las haré yo contigo. Podemos hacer tantas como quieras, y si nos salen bien, nos quedaremos despiertos toda la noche. Vale. Ningba, deja de llorar. Tu hermano es así, un poco ruidoso, sí, pero te quiere mucho. El otro día preguntaba quién era tu instructor este año, para asegurarse de que te cuidara. Tang Xiaoning dejó de solozar. Tenía los ojos enrojecidos de tanto llorar. Levantó la vista hacia él. Hermano Song Jing, ¿de verdad crees que mi hermano es una buena persona? Song Jing la miró a los ojos y levantó la mano para sacar las lágrimas del rostro. Aunque no estaba seguro de por qué le preguntaba eso, respondió suavemente, Como mínimo, su yuan era sin duda amable con Tang Xiaoning. Los hermanos llevaban bastante tiempo sin verse. Cuando Tang Xiaoning fue llevada a Jingha, todavía estaba sumida en el dolor por la muerte de Tang Wan. No le gustaba salir y se pasaba todos los días encerrada en su habitación. Su yuan había enviado mensajes a Xue Junyan casi a diario para pedir el consejo sobre cómo lavarse bien con su hermana, ya que Xue Junyan también tenía una hermana menor en la escuela secundaria. Más tarde, desesperado por encontrar soluciones, incluso había pedido consejo sobre su sobrina, que todavía estaba en el jardín de infancia. Al oír su respuesta, Tang Xiaoning sorbió por la nariz y le preguntó. Entonces, ¿puedes hacer las paces con mi hermano? Song Jing exhaló, levantando la mano para revolver el pelo con un tono de resignación en la voz. De verdad que no estábamos discutiendo. Solo era una broma. No esperaba que ella estuviera preocupada por su relación con su yuan a pesar de su propia angustia. Tang Xiaoning se volvió hacia su yuan, ¿de verdad? Su yuan había estado observando desde que dejó de llorar y inmediatamente respondió. Por supuesto, por supuesto. Más real que las perlas. Chinjua añadió, así es, hermana. Yo lo puedo confirmar. Realmente solo era una broma. Siguen juntos. Entonces, dadme la mano para que lo vea. Tang Xiaoning agarró la mano de su yuan y luego tomó la mano de Song Jing por el otro lado, intentando juntarlas. Su yuan se resistió, renuente. ¿Qué estás haciendo? Somos dos tipos decentes, este tipo de cosas no son nuestro estilo. Pero cuando levantó la vista y se encontró con los ojos brillantes de lágrimas de Tang Xiaoning, su resistencia se disolvió. Aflojó el agar y la dejó continuar. En comparación con la resistencia de su yuan, Song Jing, la supuesta víctima, se mantuvo notablemente sereno. Desde el momento en que Tang Xiaoning lo agarró la mano, su mirada permaneció fija en la extremidad que él sostenía.
El apertan de manos ese completo, pero la expresión hasca de su en la de yo inquieta. Se hundio más en el sofá, dejando a los dos sentados cara a cara sin ella como barrera entre ellos. La voz de Tang Xiaoning seguía siendo apagada, con el tono nasal de alguien que ha estado llorando. De el otro abrazo. Para consolidar vuestra amistad. Su Yuan retrocedió con disgusto. No voy a hacerlo. Song Jing mantuvo su habitual actitud indiferente. Tang Xiaoning frunció el seno a su Yuan. Hermano, tú fuiste quien le pegó hoy, y muy fuerte. El hermano Song Jing te ha perdonado, y ni siquiera quieres abrazarlo. ¿Estabas fingiendo consolarme antes? Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras hablaba. Su Yuan hervía por dentro, pero no se atrevía a levantar la voz. No entenderías por qué le golpeé. Tang Xiaoning parecía desconcertada. ¿No era solo una broma? Chinhua, al ver que estaba a punto de llorar de nuevo, empujó a su Yuan. No te matará abrazarlo. Se levantó y los empujó para que se acercaran. Aunque se separaron casi inmediatamente después de un breve contacto, Tang Xiaoning parecía razonablemente satisfecha. Sus emociones se incendiaron y se apagaron rápidamente. A decir verdad, se había sentido reprimida todo el día. Cuando estaba con la señora Tangwan, la roba cuando lo apetecía y rea cuando le daba la gana. Ahora, empujada a la edad adulta, tenía que considerar si los demás podrían encontrarla demasiado sentimental antes de dejar que sus sentimientos se desbordaran. En ese momento, había utilizado a su Yuan como válvula de escape para su frustración reprimida y, en el preciso, había reparado su relación. Como se hubiera cumplido su misión, se secó las lágrimas del rostro y se levantó. Ya que os habías reconciliado, acompañam de vuelta al campus. Mañana empieza el entrenamiento militar y necesito acostarme temprano para recuperar fuerzas. Se hizo el silencio en la sala privada. Los otros tres se sintieron claramente superados. Capítulo 31, un pequeño golpe lo mejorará. Su Yuan y los otros dos eran estudiantes de tercer año que hacía tiempo que se habían mudado de la residencia. Tang Xiaoning era la única de la habitación que tenía que volver a la residencia antes del apagón, una miserable estudiante de primer año. Song Jing se levantó y Chinhua se puso firme, tirando de su Yuan para que se levantara. Es el primer día de nuestra hermana pequeña en la universidad. La acompañaremos todos juntos. Tang Xiaoning ignoró su insistencia en ir todos juntos y se dirigió directamente a la puerta. En realidad, el asunto estaba zanjado, podía llamar un taxi sola. Pero sabía que nunca la dejarían ir sin acompañante. Su Yuan y Chinhua bajaron el sótano a buscar el coche. Con los brazos cruzados, reflexionó sobre los últimos acontecimientos y le preguntó a Chinhua, que estaba a su lado. ¿Crees que ninguno me ha tomado el pelo? Chinhua asintió y luego negó con la cabeza. Caramba! Después de todo, las lágrimas de Tang Xiaoning habían sido sinceras. Esa mirada de resentimiento había hecho que incluso el estoico Chinhua quisiera darle una buena paliza a su Yuan. La sala privada estaba cerca de la escalera, y Tang Xiaoning volvió a optar por subir por las escaleras. Sin embargo, esta vez había aprendido la lección. Antes de bajar, se asomó por la barandilla y miró hacia abajo, confirmando cuidadosamente que no había nadie allí antes de continuar su camino. Song Jing la siguió, rodeando instintivamente la cintura con el brazo para ayudarla, divertido por su actitud furtiva. ¿Qué estás mirando? Tu hermano y los demás han ido al sótano. No se dirigen hacia el salón principal. No los verás desde aquí. No, no, no. Tang Xiaoning agitó con indiferencia un dedo de un lado a otro. No los estaba mirando en absoluto. Estaba comprobando si había alguien en la escalera. Song Jing siguió su ejemplo, y si hubiera alguien. ¿Te preocupa encontrar con alguien que conoces? Tang Xiaoning volvió a negar con la cabeza. No, no lo entenderías. Cuando subí antes, también utilicé las escaleras. Tenía tanta prisa que no me fijé si había alguien allí, y entonces six. ¿Qué viste? En ese momento, bajó la voz y se inclinó hacia Song Jing con air misterioso. Vi a dos personas coqueteando. Un chico apoyado contra la pared y una chica sonrojada que se ponía de puntillas para besarlo. Song Jing observó su sincera descripción, exasperado y divertido a la vez. ¿Lo viste muy bien, no? ¿No te de miedo que te salga un orzuelo? Por supuesto que no. Replicó Tang Xiaoning. Sé perfectamente que no se debe mirar donde no se debe. Así que, en cuanto los six, me jair hacia la pared. Volvió al lugar por donde habían venido y señaló. Justo aquí. Estaban aquí coqueteando.
Correo hacia la planta en maceta que había en la esquina para demostrarlo. Yo estaba aquí, de espaldas, para no ver nada, y me pinch varias veces con sus hojas. Se apartó un mechón de pelo de la frente. Esta hoja afilada se me clavó en la frente, ¿vías? Justo aquí. Déjame ver. Song Jing se inclinó hacia ella, agachando sinceramente para examinarlo. Tang sounding murmuró, probablemente ya no se vea. Después de todo, había pasado mucho tiempo y no había sido tan grave, solo un ligero pinchazo cuando ocurrió. Sin embargo, él lo examinó con atención, apartando suavemente los mechones de pelo que quedaban y soplando sobre el lugar para calmarla. Sopla sobre elo y el dolor desaparecerá. La voz de Song Jing era suave, su tono amable, como si estuviera tranquilizando a una niña. Su aura nítida la envolvió por completo. Tang sounding levantó la vista y se encontró con sus pupilas negras como el azabache. Sintió que su corazón daba un vuelco, como si hubiera tomado un respiro. Algo no estaba bien, nada bien. Debería encontrar tiempo para hacerse un chequeo médico. Dio unos pasos atrás, se rascó la frente y, sin mirarlo, continuó bajando las escaleras. Hace mucho que dejó de dolerme. Su estado de ánimo mejoró y volvió a sentir ganas de compartir. Empezó a hablar de la pareja que había visto al llegar. Te diré una cosa, eran un poco raros. El chico estaba apoyado contra la pared, sonriendo a la chica. Ella era terriblemente tímida, se le veía la cara roja como un tomate, y entonces se puso de puntillas y le dio un beso. El chico no hizo ningún movimiento. Ninguna de las series de ídolos que solía ver con Li Zi lo mostraba así. En esas series, siempre es el chico el que inicia el beso. Song Jing permaneció en silencio. Sospechando que no había estado escuchando, hizo una pausa y preguntó, ¿no te parece un poco extraño? Pero él claramente no tenía ningún interés en debatir quién había iniciado el beso. Levantando una ceja, se volvió hacia Tang Xiaoning. ¿No dijiste que te habías dado la vuelta inmediatamente? ¿Cómo has podido ver tanto? Tang Xiaoning se rascó la cabeza. No había mucho que ver, solo un vistazo. Parpadeó con air culpable. En realidad, escuché algo de lo que dijeron después. El chico mencionó. La próxima vez que vengas, avisame con antelación. Yo te recoger, la interrumpió Song Jing. Tang Xiaoning frunció el seno. ¿Por qué? Song Jing le pasó el brazo por los hombres mientras se dirigían hacia la puerta. Me da miedo que te salga un orzuelo de tanto mirar. Oh. Tang Xiaoning dio una patada al suelo, exasperada. Tú eres el que via a coger un orzuelo. Te dije que no estaba espiando, solo estaba allí por casualidad. Song Jing cavó los labios. Está bien, no estabas espiando. Te creo. Ella volvió al tema anterior. ¿Por qué crees que actuarán de forma diferente a los dramas de ídolos? Song Jing esquivó la pregunta, vi menos dramas románticos en el futuro. ¿Qué demonios? El coche se detuvo a las puertas del colegio. Como no tenían que volver a la residencia, Tang Xiaoning supuso que no se permitía la entrada de vehículos de estudiantes. Se desabrocó el cinturón de seguridad para despedirse. Me voy. Hasta la próxima. Su estado de ánimo mejoró y su voz se apagó repentinamente. Inesperadamente, los demás también salieron. Suyuan la agarró de la correa de su pequeño bolso. ¿A dónde vas? ¿No dijiste que íbamos a hacer fotos? El día aún no ha terminado. Ahora es el momento. Tang Xiaoning negó con la cabeza ante la placa de la escuela. No hay fotos. Con todos los que habían estado allí para hacerles llamarcados, se quedó sola, con un aspecto bastante lastimoso. Sin embargo, su yuan se lo tomó a pecho. Le pasó el brazo por los hombres y la trajo hacia el centro. Hermosuna. Mama no está aquí, pero el hermano mayor se la hará contigo. Para evitar que Tang Xiaoning buscara venganza entre lágrimas algún día en el futuro, lo indicó que posara. Tomó fotos individuals y luego se unió a ella para una foto. Reclutó a un compañero de clase que pasaba por allí para una foto de grupo de 4 y, finalmente, apretó los dientes para capturar una foto de Tang Xiaoning y Song Jing. Cuando terminó, miró al grupo y chasqueó la lengua. Tenía intención de preguntar, ¿dónde está ese tal Shuejunyun? No aparecen ninguna de estas fotos. Song Jing, vi a buscarlo. Si no conseguimos el conjunto completo, este diablillo volverá a llorar más tarde. Luego se volvió hacia Tang Xiaoning, ¿conoces a alguien más aquí? ¿A tus compañeros de piso? ¿Los llamamos para que se hagan la foto? Y esa amiga tuya, Fong Li, no está en la Universidad de al lado.
ve a buscarla también. Tang xiaoning. Como así fuera una persona irrazonable y exigente. Finalmente, los otros dos no pudieron aguantar más y se levaron a su yuan. Solo entonces Tang xiaoning regresó a la residencia, tal y como decía. Capítulo 32, lo conoces bastante bien. Se estaba haciendo tarde, así que los dos que quedaban así dirigieron a casa. Todos tenían pisos cerca de la Universidad de Jinghua. Su yuan y Chenhua vivían en el mismo complejo, mientras que Song Jing prefería un lugar más tranquilo, lejos del bullicio del campus. Su yuan conducía, con los otros dos en el asiento trasero. Cuando llegaron a su edificio, el coche redujo la velocidad hasta detenerse. Chenhua miró hacia afuera, luego se inclinó con una sonrisa y le dio una palmada en el hombro a su yuan. De un chico, ¿me dejas primero? Te tengo bien vigilado, amigo. Su yuan frunció los labios ante el halago empalagoso. Vite. Yo también vivo aquí, ¿sabes? Chenhua se deslizó hacia su asiento y miró a Song Jing. ¿No vamos a dejar a Jing? Su yuan apagó el motor y se desplomó en su asiento. No soy su chofer. Estoy agotado y no me apetece seguir conduciendo. ¿Te parece bien? Dica esto, le tiró los labios a Song Jing en la parte de atrás. Por los viejos tiempos, puedes conducir tú. Solo trilo mañana al colegio. Luego se desabrocó el cinturón de seguridad y salió del coche. Espera. Chenhua hizo lo mismo. ¿Hablas en serios? No hagas esto. ¿O no os habías reconciliado? Song Jing también salió del coche y le devolvió los labios. No es necesario. Su yuan lu lanzó una mirada. Está bien, entonces. Llama tú mismo a un taxi. No te voy a llevar. Caminaron hacia el complejo residencial, con Song Jing siguiéndolos. A Chenhua le pareció extraño. ¿Jingu también compró un piso en este complejo? Song Jing respondió lentamente, no. Chenhua insistió, entonces, ¿qué haces aquí? Su yuan también se dio la vuelta y lo miró con desconcierto. Creo que no deberíamos dejar una cosa delante de alguien y otra a sus espaldas, dijo Song Jing, mirando a su yuan y curvando los labios. Su yuan sintió un escalofrío recorriendo su espalda ante esa sonrisa y dio un paso atrás. ¿Qué quieres dejar exactamente con eso? Song Jing, significa que, como lo hemos dicho en que nos hemos reconciliado, este asunto está zanjado. No lo volveremos a sacar a colación. Que este zanjado o no es irrelevant, replicó su yuan. Lo que queremos saber es por qué nos has seguido hasta la finca, por el amor de Dios. Ya habían atravesado las puertas de la finca y la otra parte parecía decidida a seguir las escaleras arriba. La voz de Song Jing era ligera y alegre mientras señalaba con el dedo en dirección a su yuan. Ahora todo está bien. Como somos buenos amigos, tengo pensado quedarme dormir en tu casa esta noche. Yo, su yuan no pudo contener un improperio. ¿Estás loco? ¿Quién quiere dormir contigo? Song Jing no se detuvo, pero su yuan no se atrevió a avanzar. ¿Hablas en serios, amigo? ¿En serios? Aunque se habían quedado a dormir antes para los partidos de promoción de Chenhua, usar esa excusa para quedarse en su casa era completamente extraño. Su yuan se detuvo. Está bien, está bien. ¿Te acompañar, de acuerdo? Pero de tanahi. Song Jing siguió caminando sin detenerse. Chenhua, intuyendo que se avecinaban problemas, intentó escabullers, pero su yuan lo detuvo. Chenhua, ¿a dónde vas? Chenhua se volvió incómodo. Resolved vosotros vuestros problemas. Además, Jing solo quiere quedarse a dormir en tu casa. Ya se ha quedado antes, así que déjalo. ¿Qué quieres dejar con solo pasar la noche? Preguntó su yuan apretando los dientes, con la mirada fija en ambos antes de tomar una rápida decisión. Occupé tu DL. Yo me voy. Luego salió corriendo, sin importar lo más mínimo el destino de Chenhua. Su mente se apresuró a subir las escaleras y cerrar la puerta con llave. De ninguna manera iba a dejar que se quedara esa noche. Se metió en el ascensor justo cuando llegaba, el cielo estaba de su lado. Solo cuando las puertas se cerraron con seguridad y en Song Jing y Chenhua habían entrado, respiró aliviado. Aunque, a decir verdad, Song Jing no lo había perseguido en absoluto. Chenhua se quedó clavado en el sitio, mirándolo con aire. Jingu, mira. ¿Te llevo a casa? No hace falta. Song Jing lo miró. A tu casa. Chenhua frunció el seno. No se habían peleado, ¿verdad? No había necesidad de hacer las paces, ¿no? Song Jing, ¿te viene mal? Miró hacia el complejo residencial.
Chenjua agito las manos apresuradamente. No, no pasa nada. Chenjua y su yuan no vivían en el mismo edificio. Después de acompañar a Song Jing al interior, Chenjua seguía aturdido. Sumed repasaba escenas como una presentación de diapositivas, pero aún así no conseguía recordar cuando lo había ofendido. Song Jing, sin embargo, parecía más tranquilo que él. Al entrar, se dirigió directamente al sofá y se sentó, luego extendió la mano. Prestame tu teléfono. Chenjua estaba desconcertado, pero obedeció. Song Jing lo cogió y lo miró. No hay nada privado en tu álbum de fotos, ¿verdad? Chenjua hizo un gesto con las manos. Nada en absoluto. Mira lo que quieras. Casi nunca hago fotos. Solo cuando Song Jing abrió la galería y empezó a ampliar las fotos tomadas fuera de las puertas de la escuela, Chenjua se dio cuenta del verdadero propósito de su visita. Así que había venido por las fotos. Antes, en la carretera, su yuan había tenido la intención de transferir todas las fotos a su propio teléfono, pero él estaba conduciendo y Chenjua era demasiado vago para moverse. Sin embargo, su yuan lo había dejado claro, todas las fotos debían enviárselas primero a él. Solo después de revisarlas se compartirían en el chat grupal. Conociendo el temperamento de su yuan, era obvio que solo compartiría una foto grupal como mucho. Nunca publicaría las fotos individuales de Tang Xiaoning en la de Song Jing y Tang Xiaoning juntos. Chenjua dio un suspiro de alivio, le trajo una botella de agua y se abrió una lata de cola para él. Así que para eso querías estas fotos, Jing. La próxima vez, solo di lo que necesitas, ¿de acuerdo? Ni has dado un susto de muerte, tenía la espalda empapada en sudor frío. Pensé que debía haber ofendido de alguna manera. Song Jing no levantó la vista mientras respondía, entonces, ¿has hecho algo que me haya ofendido? Chenjua se rió entre dientes. No me atrevería. Luego preguntó con curiosidad, ¿y si Yawan hubiera aceptado dejar quedar en su casa hace un momento? Song Jing mantuvo la mirada fija en las fotos mientras transfería todas las que aparecía Tang Xiaoning a su teléfono. Respondió de pasada. No habría aceptado. Dado el temperamento de su yuan, tal vez después de mañana, pero esta noche, para lo que para, no le permitiría quedarse en casa. Chenjua soltó un eructo de satisfacción. Así que antes lo estabas tomando el pelo abajo. Entonces lo conoces bastante bien. Una vez transferidas las fotos, Song Jing se levantó. Me voy. Chenjua lo imitó. Es muy tarde, ¿no te quedas? Song Jing le hizo un gesto con la mano para que se fuera. No, tengo el sueño ligero. Chenjua recordó que eso era cierto. Cada vez que jugaban juntos hasta tarde, Song Jing siempre insistía en volver a casa, y si se quedaba a dormir, era solo para pasar la noche en vela. No insistió en el tema. Al acompañarlo a la puerta, sonrió, no te preocupes, no lo diré yo en que tienes las fotos. Song Jing, no importaría si lo supiera. De todos modos, yo las tenía. Capítulo 33, Te dar una paliza. Cuando Tang Xiaoning regresó al dormitorio, todos ya estaban reunidos. Shersu, que formaba parte de su propia banda, lucía un atuendo de inspiración punk, una camiseta negra sin mangas combinada con pantalones cargo negros, adornados con varias cadenas que colgaban al azar. Su pelo al estilo mullet tenía unas puntas teñidas de azul muy bonitas, que encajaban perfectamente con la imagen estereotipada de que Tang Xiaoning tenía de un miembro de una banda. Una palabra, gay. La mejor estudiante, Jean Wanon, acababa de salir del baño y lavaba un vestido de seda verdeos sin tirantes. Cuando Tang Xiaoning escuchó a Liu Eran describirla esa misma tarde, se había imaginado a Jean Wanon como una estudiante de último curso jaunty, con un vestido largo blanco y el pelo suelto. No esperaba que la persona real fuera tan sorprendentemente sensual, una feroz colisión entre la razón y la emoción. Tang Xiaoning se quedó indecisa en la puerta, casi sin atreverse a entrar. Finalmente, Liu Eran, que estaba cerca de la entrada, la vio, se levantó y la hizo pasar. Ning, ¿qué haces ahí parada en la puerta? Estás dejando escapar todo el aire acondicionado. Lu entregó la granada que llevaba en la mano. Como un poco más. Te fortalecerá la mente. Así que esta es la nueva integrante de nuestra residencia? Shersu y Chin Wanong giraron la cabeza para mirarla. Shersu asintió con aprobación. Sin duda es encantadora. El nivel de belleza de nuestra residencia debe de ser bastante alto ahora. Chin Wanong la estudió pensativamente, frunciendo los labios. Es bastante guapa, con buena figura y altura también. Es solo que. ¿Solo que?
Las otras tres evolvieron hacia el mientras Chin Wanong buscaba las palabras. Es solo que su estilo la hace parecer demasiado joven. Tang Xiaoning miró su propio atuendo y luego a las dos chicas frente a ella, que vestían tan a la moda que la provocaban un brote de reumatismo. Al instante ese desanimo. Señorita, ese cree que voy vestida como una polita, puede decirlo. No es la primera vez que alguien me lo dice. Estoy acostumbrada. Su serio entre dientes y ese acerco para pellizcar la mejilla. Tienes unos nervios de acero, dejándola decir lo que piensa así. Cuando la conocí, también me llamó desalinada, y casi lego a las manos con ella. Aunque en aquel entonces lavaba la camisa a cuadros estándar del departamento de ingeniería, ahora que lo pensaba, era un auténtico desastre estético. Li Yuan seguía pelando granadas. Al resto, también levantó la mano. A mí también me lo dijeron, pero la compañera Lienton me regaló dos conjuntos y me envió algunas referencias de estilo para que comprara en el futuro. Su intervino, exacto. No te lo tomes a pecho, querida. Wanto solo tiene la lengua afilada, pero realmente sabe de lo que habla. A mí también me ayudó a encontrar mi estilo y, cuando está de buen humor, incluso nos combina la ropa. Su madre es diseñadora, así que lo leva en la sangre desde pequeña. Así es como ha desarrollado ese buen ojo para el estilo. No soy una niña pequeña, ahora soy una estudiante universitaria. Tang Xiaoning se frotó las mejillas, preguntándose por qué todo el mundo siempre se las pellizcaba. Claro, ¿y cuántos años tiene esta estudiante universitaria? Tang Xiaoning, 18. Su preguntó con cautela, ¿de verdad 18? Ella respondió, un poco nerviosa, cumplir 18 en poco más de 2 meses. Mi cumpleaños es en el solsticio de invierno. Ante esto, las otras tres exclamaron al unísono. ¿No tienes 18? Entonces no es que parezcas joven, es que realmente lo eres. Es perfectamente normal que una niña leve estas cosas. No intensímeter a los demás. Ning, eres la más joven de nuestro dormitorio. Chin Wantua acababa de seleccionar ropa adecuada para ella. Al oír las palabras de Tang Xiaoning, su mano se detuvo en el air con la prenda. Entregársela lo resultaba incómodo, pero quedársela le parecía igualmente extraño. Creo que este estilo coreano, puro pero sensual, te queda muy bien. Tienes unas clavículas preciosas, el cuello y la cintura delgados y las piernas rectas. Las camisetas de tirantes o las camisetas cortas te quedarían genial. Pero a tu edad. Combinado con su comportamiento dulce y inocente, Chin Wanong no podía evitar la sensación de que estaba corrompiendo a una niña. Le resultaba casi imposible regalar el vestido que tenía en la mano. Su tomó el cuenco de cristal de las manos de Tang Xiaoning y rápidamente lo entregó el vestido de tirantes, que Chin Wanong había estado sosteniendo como si estuviera hirviendo, a Tang Xiaoning. No pasa nada, Ning, quédatelo por ahora. Estos 2 meses no supondrán ninguna diferencia. Debemos ponernos lo que nos apetezca. Luego eco las semillas de granada que Li Yuan había pelado en el cuenco de cristal de Ning. El estilo es importante, pero también lo es agudizar el ingenio. Acababan de regresar de fuera y habían oído a Li Yuan contar la historia de la asistente de su clase, Shuyu. Habían dado por sentado que los estudiantes universitarios ya tendrían algo de sentido común. Alvaro Tang Xiaoning, se dieron cuenta de que no siempre era así. Alguien tan confiada como ella podía ser fácilmente aprovechada por Shuyu. Shuyu, una estudiante de tercer año, era famosa entre sus compañeras de segundo. Había alienado a todas las de su propio caso, por lo que solo podía socializar con las de su caso, así que todas habían oído hablar de ella. En resumen, no era una persona agradable. Después de ducharse, comenzaron su ritual previo a acostarse de remojar los pies y cuidar la piel. Tang Xiaoning se sentó en silencio en su lugar, mordisqueando semillas de granada mientras escuchaba su charla sobre Shuyu y el grupo de segundo año. Al notar su expresión aturdida, su la provocó deliberadamente. Pequeña Ning, tú eres la más joven, ¿no? Tang Xiaoning asintió. Sí, ¿y miró a Chin Wantua y suspiró al unísono, solo tengo 16 años. Parece que realmente nos estamos haciendo viejas. Tang Xiaoning puso los ojos en blanco. Solo eres un año mayor que yo. ¿Es realmente tan importante? No, la corrigió Chin Wantua. Yo soy un año y 8 meses mayor que tú, y ella es un año y 6 meses mayor. Si lo redondimos, son 2 años enteros más, ¿de acuerdo? Li Yuan intervino, mi cumpleaños es en enero, así que soy 11 meses mayor que tú. Tang Xiaoning. ¿Es realmente necesario ser tan precisa?
Después de todo, solo le faltaban 2 meses para cumplir 18 años redondeando, eso seguía cantando como 18, ¿no? Sure su, on eres joven, no lo entenderías. Para las chicas, una vez que cumplen 18 años, su edad debe calcularse con absoluta precisión. No se puede añadir en un solo día. En nuestra residencia hay una norma, la más joven tiene que traer agua para lavar los pies a todas las demás. Tang sounding la miro y le pregunto con sinceridad, ¿y es solo una vez o tengo que hacerlo siempre? Jean wantua serio al ver su expresión. Y así la veterana sure su dice que tienes que hacerlo siempre. Tang sounding levanto un dedo. Una vez, supongo que podría soportarlo. Al fin y al cabo, todas habían sido muy amables con ella. Sure su arqueo una ceja. Y así fuera para siempre. Tang sounding, si tuviera que hacerlo para siempre, te echaría el agua de la palangana en la cabeza. Con eso, cruzó los brazos, se recostó en la silla y inclinó ligeramente la barbilla, adoptando una mirada que era a la vez dulce y desafiante. Los otros dos la enamoraron, nos encantaría ver eso. Una conejita dulce y suave enfadondos? Quien no quería ver eso. Sure su río sin control ante sus payasadas y señaló la granada que tenía en la mano. Parece que comer granada tiene sus ventajas después de todo. Y los resultados son rápidos, recuperas el ingenio en un santiamón y no dejas que te engañen. Tang sounding volvió a levantar el puño hacia él, con los ojos gritando, te daré un puñetazo. Capítulo 34, miedo a bloquear tu vida amorosa. Al día siguiente, en la habitación 315, poco después de las 7, todos estaban despiertos. Los dos estudiantes de segundo curso tenían clases temprano a las 8, mientras que los dos de primer curso tenían entrenamiento militar y debían reunirse en el campo de deportes a las 8. Tang sounding estaba de pie separándose los dientes en el lavabo con los ojos cerrados. Era la primera vez que vivía en una residencia y la noche anterior había tenido un poco de insomnio y se sentía bastante emocional. Sure su salió vestido y, al ver los ojos ligeramente hinchados de Tang sounding, bromeó. Ning ning, no estarás llorando en secreto en la cama por la noche, ¿verdad? Tang sounding permaneció en silencio. ¿Y dedo en el clavo? Preguntó sure su levantando una ceja y acariciando suavemente la mejilla. No pasa nada, no seas tímida. Es perfectamente normal echar de menos a tu madre por la noche a tu edad. Yo también echo de menos a la mía. Jean wantua se acercó, apartó la mano de sure su, le dio a Tang sounding el pan y la leche que lavaba en las manos y le revolvió el pelo para tranquilizarla. ¿Es tu primera vez en un internado y no estás acostumbrada? No te preocupes, todos paemos por eso. Te acostumbras después de un tiempo. Estés haciendo entrenamiento militar, es físicamente exigente y estés al sol. Aseguros de desayunar todos los días, o tendréis hipoglucemia. Después de que todos se marcarán, Tang sounding estaba de mal humor, mientras que Liu Aran estaba llena de energía. Tang sounding no pudo evitar envidiarla. Te adaptas muy bien. Es tu primera vez en un internado y comes bien, duermes profundamente y estás llena de energía. ¿Algún secreto para dormir mejor? Liu Aran le guiñó un ojo, se inclinó hacia ella y le susurró. El secreto es entrar pronto en el internado en la secundaria. No se trata solo de adaptarse rápidamente a tu primera experiencia en un internado. Tang Xiaoning, Liu Aran, mi casa estaba lejos del colegio en sexto curso, y en Liancheng hace mucho frío en invierno, así que me alojo en el internado. Nuestras habitaciones eran mucho peores que esta, 8 personas por habitación, todas en literas, sin siquiera un escritorio. Así que esta habitación me parece mi nido de amor predestinado. La rutina diaria de entrenamiento militar era tediosamente monótona. En el patio de armas, un grupo de pequeñas figuras vestidas con uniformes de camuflaje parecen personajes de un videojuego, de pie, en cuclillas, corriendo o gateando en respuesta a las órdenes. La primera mañana de entrenamiento, mientras ella permanecía de pie con los ojos cerrados, tratando de evitar la mirada del instructor, Song Jing se acercó. Se quedó en silencio a su lado y le dio un suave golpecito en la mejilla. Cuando abrió los ojos, ella no estaba allí, Song Jing estaba hablando con el instructor. Pensó que había visto fantasmas. No fue hasta el descanso cuando Liu Aran se lo dijo, que se dio cuenta de que había sido Song Jing quien le había dado un golpecito. Su instructor era un estudiante de tercer año al que Song Jing parecía conocer. Charlaron durante un buen rato, mirando de vez en cuando a Tang sounding, que descansaba a la sombra. Al terminar la conversación, Song Jing se acercó por fin a Tang sounding. Ella miró al instructor en la distancia, luego le guiñó un ojo y le preguntó.
Que la dicias al instructor hace un momento, bat song jing abrió la botella de agua que tenía en la mano y se la entregó. Lo estaba reganando al instructor, diciendo que estabas cerrando los ojos en secreto y durmiendo mientras estabas en posición de firmes. Tang sounding, iris despreciable. Su voz de reproche era suave y gentil, y sonaba como una queja amable en sus oídos. Song Jing lo revolvió el pelo. Solo te estaba tomando el pelo. ¿Cómo puedes ser tan crédula? Tang sounding esquivó su mano. Hermano Song Jing, te has vuelto malo. Deberías dejar de salir con su yuan. Song Jing retiró la mano, sintiéndose divertido y exasperado a la vez. Prácticamente me obligaste a hacer las paces con tu hermano. ¿Y ahora quieres que deje de verlo? ¿Cómo puedes cambiar de opinión tan a menudo? Tang sounding, es diferente. Se trataba de reparar una amistad. Hoy se trataba de encauzar un chico que debería ser amable por el buen camino, antes de que se convirtiera en un grano en el culo como su yuan. Entonces dime que ha cambiado. Tang sounding miró fijamente a Song Jing durante un largo momento antes de concluir. No lo sé. Song Jing se rió entre dientes. ¿No lo sabes? Tang sounding, exacto. Es que te sientes diferente de alguna manera. Antes nunca me mencionas. Y ahora, me has dado un golpecito en la mejilla en secreto delante de todo el mundo, eso no es nada estable. ¿Maduro? Preguntó Song Jing, suya sonrisa se desvaneció al instante y suya mirada se fijó en ella. ¿Por qué debería ser maduro? Tang sounding lo miró parpadeando. Porque en mi mente, siempre has sido ese hermano mayor maduro y comprensivo. El repitió cada palabra lentamente, confident. ¿Hermano mayor? Tang sounding asintió con seriedad. El patio estaba ahora lleno de pequeñas figuras con uniformes de camuflaje. Song Jing solo lavaba una sencilla camiseta negra y pantalones de trabajo, su piel clara, sus rasgos cincelados y su complexión esbelta, junto con esos ojos almendrados que miraban a los perros con tanto cariño, lo hacían imposible de pasar por alto. Todo el mundo se había fijado en él mientras hablaba con el instructor. Ahora, durante el descanso, varias chicas se habían reunido cerca, mirándolo de reojo. Liuan y Sun Xiangshan, de la clase 1, se habían ido al supermercado, dejando solo a Tang sounding a su lado. Después de escuchar sus sinceras palabras, se quedó en silencio, perdido en sus pensamientos. Tang sounding se apartó silenciosamente un lado, un gesto que Song Jing notó. Él la miró con desagrado. ¿Te parezco repulsivo? No. Ella no se atrevía. Song Jing insistió, entonces, ¿por qué te has escapado hace un momento? Tang sounding se mordió el labio, buscando una explicación que él pudiera aceptar. Yo, temía que sentarme demasiado cerca pudiera afectar a tus perspectivas románticas. En realidad, temía ser atravesada por las miradas de sus admiradores. Song Jing la miró con escepticismo. ¿Es eso cierto? Tang sounding asintió enfáticamente, con voz suave y dulce. Sí. Él miró a su alrededor. La multitud era abrumadoramente masculina, con solo un puñado de chicas presentes. Al recordar como esta joven había visitado el templo lingu antes de que comenzara el trimestre para rezar por la suerte en el amor, su expresión se ensombreció aún más. ¿Temías afectar mis perspectivas románticas o que yo afectara las tuyas? Entonces Song Jing se alejó. Tang sounding sintió que estaba molesto, aunque no podía precisar por qué. ¿Era solo porque ella había cambiado secretamente de asiento? No lo entendía. Esa tarde, su yuan también llegó. Vino a hablar con el instructor, pero también vigiló de cerca cada movimiento de Tang sounding. Pero era un más chavado que Song Jing. En cuanto veo que Tang sounding estaba holgazaneando, gritó inmediatamente. Tang sounding, abra los ojos. ¿Estás durmiendo de pie? En el instante en que todos los instructores se volvieron para mirarla, ella quiso darle un puñetazo a su yuan. Pero estaba de pie, en posición de firmes, incapaz de moverse, y solo podía intentar mirarlo con aire. En los días siguientes, apenas se vio a su yuan y a su grupo. Probablemente asistían a clases o visitaban sus empresas. Estos jóvenes caballeros asistían a la universidad principalmente para obtener un título. Tras completar todas las asignaturas obligatorias en el primer y segundo año, dedicaron la mayor parte del tercer año a los negocios familiares. Era mediados de septiembre en la ciudad de Jinghe, y el clima diario combinaba el calor del verano con el frescor del otoño. A Tang sounding no lo disgustaba este tipo de clima. De hecho, le gustaba bastante tomar el sol. Siempre sentía que estar bajo el sol podía iluminar toda la melancolía de su cuerpo y su mente, y acabar con esos malos sentimientos.
Así que el entrenamiento diurno para tensioning consiste en estar bajo el sol, perdida en sus pensamientos. Capítulo 35, tú importas más que todo eso. Para tensioning, la verdadera prueba eran los ejercicios nocturnos. Después de la cena, tenían otras 2 horas de entrenamiento. Los instructores primero les hacían permanecer firmes durante un rato y luego declaraban el resto como tiempo libre, aunque tenían que permanecer sentados en formación. Los estudiantes que deseaban mostrar su talento daban un paso al frente para actuar, cantando, bailando, rapeando. Los estudiantes con múltiples talentos no perdían la oportunidad de brillar. Pero a Tang Xiaoning no lo interesaba nada de eso. Lo que más lo enfurecia era la prohibición de usar teléfonos móviles, solo podía dormir mientras se mezclaba con el resto. Además, tenía una constitución que parecía atraer a los mosquitos como un imán. Cada vez que regresaba al dormitorio después del entrenamiento, estaba cubierta de varias ronchas grandes. Shuyu, como asistente de la clase, se pasaba de vez en cuando durante el entrenamiento militar. No prestaba mucha atención a Tang Xiaoning, y la señalaba. Excepto cuando repartía agua, convenientemente faltaba una botella para ella, y cuando repartía formularios, siempre faltaba uno. Pero eran nimiedades. A Tang Xiaoning no lo importaba el agua que traía, y en cuanto a los formularios, se faltaba el suyo y no lo entregaba, era la asistente del tutor quien recibía las quejas. Al final, Tang Xiaoning tenía que volver al dormitorio para entregar el formulario personalmente. Por supuesto, Tang Xiaoning no habría pensado en esta solución por sí misma. Ocurrió cuando iba a recoger los formularios a la oficina que mencionó Shuyu y se encontró por casualidad con su chinwantua saliendo de clase. Una vez que entendieron la situación, la llevaron directamente al dormitorio. Lo aseguraron que si no entregaba los formularios, Shuyu los entregaría ella misma. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. En un principio, Tang Xiaoning podría haber superado el entrenamiento militar sin problemas. Pero en la segunda mitad, le vino la regla 2 días antes. Probablemente fue el karma por comer helado sin moderación durante el último mes. Tenía una constitución débil el primer día de su ciclo, siempre la dejaba retorciéndose de dolor, a veces incluso los analgésicos resultaban ineficaces. Como no quería esforzarse, ese día pidió permiso para ausentarse, con la intención de descansar en la cama. Pero Shuyu lo informó de que las alumnas que se ausentaban tenían que seguir observando el entrenamiento, sentadas cerca. Al ver que sus compañeras se sentaban bajo los árboles, ella hizo lo mismo. En el campo, mientras las demás entrenaban, ella se recostó contra un gran árbol para descansar. Shuyu se acercó y le lanzó una mirada despectiva. ¿De verdad vale la pena tanto alboroto por un poco de dolor menstrual? Aquí todas somos chicas, no intentes hacer la importante delante de mí. Tang Xiaoning no se molestó en levantar la vista, con el rostro bastante pálido. Había tomado analgésicos antes de salir de casa, pero no habían hecho efecto, seguían buscando su objetivo. Al ver que la ignoraban, Shuyu le lanzó una mirada fulminante antes de continuar. ¿Dónde está el formulario de la última vez? Todas las demás han entregado el suyo, solo falta el tuyo. Tang Xiaoning no dijo nada, sacó la hoja del kit verde de entrenamiento militar y se la entregó. Lo había rellenado hacía mucho tiempo, pero, ya fuera porque Shuyu estaba demasiado ocupada o porque la evitaba deliberadamente, nunca lo había visto. Afortunadamente, había sido lo suficientemente inteligente como para guardarlo consigo, por si acaso Shuyu se lo pedía de repente y tenía que volver corriendo al dormitorio a buscarlo. Shuyu lo arrebató el formulario con un suspiro exasperado, murmurando, tu lentitud está retrasando a toda la clase. Song Jing, que te trae por aquí? La voz de Shuyu se suavizó considerablemente, sonando casi irreconocible en comparación con su anterior intercambio con Tang Xiaoning. Song Jing ni siquiera la miró, sino que se dirigió directamente hacia Tang Xiaoning, que estaba acurrucada en posición fetal. ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras mal? Al oír la voz familiar, Tang Xiaoning abrió los ojos, con el pequeño rostro arrugado por el dolor. Gimió varias veces. Dolores menstruales. Cuando uno se siente vulnerable, ver los seres queridos es realmente insoportable. Tang Xiaoning había logrado contener las lágrimas hasta ese momento, pero al verlo, sintió ganas de llorar. En su próxima vida, quería seguir siendo mujer. ¿No podían cambiarlo para que fueran los hombres los que tuvieran dolores menstruales? Song Jing detuvo su mano en su frente y frunció el seno. ¿Tan pronto? Sudando por el dolor, no se había dado cuenta de cómo él sabía cuál era su ciclo. Agarrándose el estómago, se limitó a asentir. ¿Por qué no te has tomado un descanso para descansar en la residencia?
Pregunto Song Jing mientras la ayudaba a apoyarse en él. Tang sounding JDO debilment, para coger la baja hay que pedir permiso al instructor. La voz de Song Jing se congeló. ¿Quién ha dicho eso? Tang sounding miró a Shuyu, que había permanecido en silencio. Song Jing siguió su mirada y sus ojos se volvieron gélidos. Shuyu tembló y se apresuró a explicar, no era mi intención ponérselo difícil. Es la política de la escuela. Song Jing la miró una vez, no dijo nada y luego levantó a Tang sounding, cuyo rostro estaba pálido por el dolor. Te llevará a la enfermería. Aunque Song Jing la había levado hacia antes, por el amor de Dios, esto era la escuela. Las miradas de los chicos y chicas que seguían en posición de firmes la parecían penetrantes. Escondiendo el rostro en su camisa, murmuró. Bajame, ¿quieres? Todo el mundo nos está mirando. Tus admiradores me van a asesinar. Song Jing se detuvo, chasqueó la lengua, pero no la bajó. En cambio, le preguntó. ¿Puedes caminar? ¿No te das cuenta de lo grave que es tu lesión? Pero, Tang sounding dudó, luego se rindió por completo y murmuró, está bien. Gracias. Levantó la mano para cubrirse la cara. Después de todo, todos llevaban sus uniformes de entrenamiento, nadie podía ver su rostro. Podría negarlo más tarde. Lo dolía mucho el estómago. Tang sounding había tomado analgésicos, y la enfermera de la escuela no podía hacer mucho más que aconsejar que se acostara, ofrecerle una taza de agua caliente y proporcionarle una bolsa de agua caliente para calentar la parte inferior del abdomen. Después de acostarse, el dolor disminuyó ligeramente. Al mirar a Song Jing, que la había traído ali, Tang sounding sintió una tardía punzada de vergüenza al darse cuenta de que la había causado problemas. Estar bien después de descansar un poco. Deberías volver. Ambos habían estado muy ocupados últimamente ella tampoco había visto a su yuan en días. Song Jing acercó una silla a su cama sin esperar a que ella lo invitara. ¿Es esta tu forma de cortar el puente después de cruzarlo? ¿O de matar al burro después de que haya hecho su trabajo? Tang sounding se cubrió con la colcha, dejando solo sus ojos redondos asomando. Murmuró en voz baja. Tu no eres un burro. Tang, Xiao, Ning. Song Jing rara vez utilizaba su nombre completo, normalmente la llamaba Ning Ning. En Chitón, incluso había adoptado el apodo que Tang Wan la había puesto, Ningbao. Ella pensó que quizá ella se había molestado por sus palabras anteriores, así que probó con otro info. No, quiero decir que se tienes cosas que hacer, adelante. ¿No habías estado todos muy ocupados últimamente? Yo me las arreglar sola. Song Jing le quitó el edredón de la cara. Tu eres más importante que todo eso. Song Jing suspiró. ¿Tanto te apetece que me vaya? Tang sounding negó con la cabeza, un poco molesta porque él siempre malinterpretaba sus intentions. He dijo que no era eso lo que quería decir. Cerró los ojos, sin ganas de seguir discutiendo. Justo cuando él estaba a punto de hablar, sonó el teléfono de Tang sounding. El identificador de llamadas decía, hermano. Probablemente se trataba del incidente anterior. Cogió el teléfono y se sentó a mirar, sin mostrar intención de marcharse. La voz ansiosa de su yuan se escuchó al otro lado. Ningbao, ¿qué pasa? ¿Te encuentras mal? Tang sounding se sintió incómodo y miró a su alrededor. ¿Has enviado a alguien a seguirme? De lo contrario, realmente no podía explicar cómo sabía que había estado en la sala médica menos de media hora. Su yuan, ¿en qué estás pensando? ¿Por qué iba a seguirte? Me mentir por casualidad. Tang sounding insistió, ¿quién te lo ha dicho? Song Jing no había tocado su teléfono desde que la había lavado en brazos. ¿Era posible que ahora compartiera cerebro con Song Jing? Su yuan, no importa eso. Primero, dime que te pasa. ¿Es grave? Estoy de viaje de negocios fuera de la ciudad. Si es grave, que el abuelo y la abuela vengan a recogerte. ¿Necesitaba orlo de alguien más? Las fotos de Song Jing lavando a Tang sounding en brazos como una princesa se habían difundido por todos los chats grupales de la escuela. Aunque la cara de la chica estaba oculta, ¿realmente necesitaba saber quién era? Al mencionar a sus abuelos, Tang sounding respondió inmediatamente, no es nada grave, solo unos simples dolores menstruales. Estar bien con un poco de descanso. Su yuan seguía sin estar convencido. ¿Sigu Song Jing ahi? Pasame el teléfono. Tang sounding lu entregó el teléfono. Mi hermano dice que quiere hablar contigo. Capítulo 36, ¿Podrías respetar tus límites? Tang sounding le pasó el teléfono a Song Jing. Mi hermano dice que te echa de menos y quiere charlar. Su yuan protestó, ¿quién lo echa de menos?
Ningbao, no digos tonterias. Tang sounding hincho una magilla, mirando al techo con los ojos inquietos, fingiendo no or nada. Song Jing no pudo resistirse dar otro golpecito en la magilla antes de coger el teléfono con una sonrisa burlona. Su Yuan, ¿estás ahora mismo al lado de Ningbao? Song Jing miró a la chica tumbada en la cama, que lo miraba indignada, y luego asintió. Humph. Habla correctamente, maldito idiota. Deja de ser tan malditamente pegajoso. Su Yuan continuó, retrocede un poco. Va algún lugar donde ella no puede verte. De acuerdo, va. Cuando los pasos de Song Jing se detuvieron, Su Yuan rugió. Maldito bastardo, Song Jing. ¿Quién te ha dado permiso para abrazar a mi hermana? ¿Eres un maldito perro, presumiendo así? Abrazándola en la escuela, delante de todo el mundo. ¿No puedes mostrar un poco de maldito respeto? Song Jing alejó el teléfono y volvió a su habitual actitud tranquila. He abrazado a tu hermana, no he intentado ligar con ella. ¿Por qué te enfadas tanto? ¿Lo vio mucha gente? Bueno, eso es estupendo. Su Yuan, ¿te atreves a decir que no intentabas ligar con ella? Song Jing, no me atrevería. Ya me conoces, soy tímido. Que te joden. Gritó Su Yuan con la cabeza palpitando de rabia al otro lado del teléfono. Si tú eres tímido, entonces no hay nadie en Jingha con galas. Entonces tendrás que preguntarle a mi tía. Song Jing se quedó junto al alféizar de la ventana, observando a Tang Xiaoning luchando contra el sueño cerca de él, y bajó la voz. ¿Qué demonios? ¿Qué tía? Su Yuan alejó el teléfono, sospechando que no lo estaba hablando a él. Song Jing habló con deliberada lentitud, ¿no amenazaste con darle una paliza a mi tío? Mi tío y mi tía parecen lavarse bastante bien, así que será mejor que le pregunte a mi tía. Su Yuan estaba tan enfurecido que apenas podía respirar. Maldito bastardo. Si no estuviera atrapado en Jingha, te daría otra buena paliza. Imagem, respondió con desdén. Eres increíble. Arg. Serás mi perdición. Su Yuan respiró profundamente varias veces para calmar su furia. Ya que no estoy en Jingha, vigila a mi hermana estos días. Si se niega a volver a la casa ancestral, que la abuela la traiga de vuelta. ¿No se daba cuenta de lo peligroso que era que Ningbo estuviera cerca de Song Jing? Sin embargo, no había nadie más adecuado. Aunque le costaba admitirlo, confiaba en el carácter de Song Jing. El hombre le había asegurado que no habría ningún comportamiento inapropiado y que cumpliría su palabra. Pero en los últimos días, ese maldito bastardo parecía pensar que su acuerdo estaba cerrado. Había empezado a coquetear abiertamente, rondando constantemente a Ningbo sin motivo alguno. Su Yuan apenas podía resistir el impulso de darle un puñetazo en la cara. Song Jing, Tang Xiaoning había mencionado algo sobre los ancianos de la familia Su en Shitang. En aquella época, los viejos profesores de su barrio adoraban salir con ella y la mimaban como si fuera su propia nieta. Song Jing se burlaba de ella llamándola la encantadora de ancianos. Tang Xiaoning negó con la cabeza con sinceridad. No es así. No a todos los ancianos les gustó. A mis propios abuelos no les importaba en absoluto, solo querían a mi hermano. Los ancianos de la familia Su nunca habían aprobado a Tangwan, esa niña huérfana, ya que creen que no aportaba ningún beneficio a su hijo. Cuando se casaron, los dos ancianos les pusieron obstáculos a cada paso. Pero Su y Tangwan estaban profundamente enamorados y se casaron a pesar de la presión. Incluso después del matrimonio, Tangwan seguía sin ser bienvenida por ellos. No fue hasta que dio a luz a Su Yuan cuando las cosas cambiaron. Los dos ancianos seguían aferrados a la mentalidad patriarcal y anticuada de valorar más a los hijos que a las hijas. Incluso después de que naciera Tang Xiaoning, ella no era apreciada por ellos. Cuando Tangwan y Su se divorciaron, Tang Xiaoning solo tenía 6 años, pero entendió gran parte de lo que sucedió. Incapaz de soportar la actitud fría de Song Jing, Su Yuan estalló, ¿qué pasa con todos esos? ¿No puedes decir nada más? Song Jing volvió a prestar atención al darse cuenta de que Tang Xiaoning se había quedado dormida. ¿Se volvió hacia la persona que tenía enfrente? ¿Hay algo más? Su Yuan apretó los dientes. Cuando vuelva, te dar una paliza. Nadie puede detenerme. Song Jing se encogió de hombres con indiferencia. Bien, entonces no hay nada más. Voy a colgar. Está dormida. Sin dudarlo un instante, colgó. Aunque furioso, Su Yuan le envió varios mensajes, todos sobre Tang Xiaoning, por supuesto. Ningbo se debilita mucho durante su periodo y se enferma con facilidad. Vigilala, no dejes que toque agua fría en nada por el estilo.
No la dejes participar en el entrenamiento militar. Consigue que la examen. Y has que alguien por esas fotos del foro de la escuela. Si esto sigue así, todo el mundo malinterpretará la relación entrenando y tú. Termino con un último comentario. Maldito bastardo. Song Jing leo cada mensaje y respondió lacónicamente, de acuerdo. Al volver junto a Tang Xiaoning, la encontró profundamente dormida, aunque con el seno fruncido estaba claro que seguía sintiéndose incómoda. Deslizó la mano bajo las sábanas, primero calentándola con la bolsa de agua caliente y luego masajando suavemente el abdomen una vez que alcanzó una temperatura adecuada. Solo cuando su frente se lisó lentamente y su respiración se estabilizó, volvió a colocar la bolsa de agua caliente en su sitio. Al observar su plácido sueño, los labios de Song Jing se curvaron en una leve sonrisa. Tomó la mano que ella había dejado sobre la colcha y se inclinó para besarla suavemente. Su voz era suave, con un ligero tono de enfado, tonta. ¿Quién ha dicho que quieres ser tu hermano mayor y confidente? Tang Xiaoning durmió durante un tiempo excepcionalmente largo. Sus periodos siempre la hacían sentir somnolienta se coincidían con un fin de semana, podía quedarse en la cama todo el día, necesitando que la señora Tang Wan le lavara la comida. Esta vez, se había despertado por el hambre. Solo había comido un poco de pan con isuas analgésicos y esa mañana, no había tomado nada más desde entonces y ahora estaba hambrienta. Cuando se despertó, Song Jing seguía Ali, aunque su teléfono había sido sustituido por una tableta y lavaba auriculares Bluetooth, probablemente ocupándose de asuntos de la empresa. Al notar que se movía, dejó rápidamente sus dispositivos a un lado sobre la mesa, se quitó los auriculares y le preguntó. ¿Despierta? ¿Sigues sin encontrarte bien? Ella negó con la cabeza. ¿Por qué sigues aquí? La pregunta así lo escapó instintivamente. Song Jing frunció los labios inmediatamente y su expresión se volvió imposible mientras respondía. ¿No quieres verme? Echo un vistazo a la enfermería antes de añadir, o tal vez te has enamorado de alguien aquí y crees que mi presencia está bloqueando tus perspectivas románticas? No, no. Exclamó él en voz alta, y Tang Xiaoning, temiendo que otros pudieran oírlo, deseo desesperadamente poder coser la boca. Lo que quiero decir es que no hace falta que me esperes. Volveré por mi cuenta cuando me despierte. No quiero hacer perder el tiempo. ¿Es eso lo que quieres decir? Preguntó Song Jing entrecerrando los ojos. Tang Xiaoning asintió con la cabeza. Song Jing lo entregó la caja con la comida que acababa de traer el mayordomo. Bueno, la próxima vez sé más clara. Tiendo a malinterpretar lo que dices. Malinterpretar que me desprecias. Murmuró Tang Xiaoning. Últimamente has estado actuando de forma bastante extraña. Él no respondió, abrió la caja y lo entregó los palillos. ¿No tienes hambre? Come primero. Tang Xiaoning sostenía los palillos con torpeza. Solo era su periodo, nada grave. Sintiéndose bastante avergonzada por su alboroto, protestó. En realidad, ya estoy bien. Podría haber ido yo misma al comedor. Capítulo 37, ¿Dónde está el diásico? Realmente no había necesidad de tratarla como una paciente. Su comportamiento la hacía sentir como si estuviera postrada en cama por una enfermedad. La mano de Song Jing se detuvo a mitad de camino mientras abría la fiambrera. ¿Vas a la cantina? Empezó a cerrarla de nuevo. Ella podía oler las costillas al agilo que él tenía en la mano. Ante una comida tan deliciosa, sus palabras anteriores de repente parecían irrelevantes. Lo agarró la mano y tiró de las costillas hacia ella. Ya las has comprado. Sería un desperdicio no comerlas. Puedes ir al comedor la próxima vez. Después de comer hasta saciarse, Tang Xiaoning se recostó satisfecha contra el cabecero, pensando que descansaría un rato más antes de volver a su dormitorio. Quedarse en la enfermería indefinidamente no era una solución. Song Jing guardó la caja de comida y, sin previo aviso, le preguntó de repente. ¿Qué pasa con la asistente de tu tutor de clase? Tang Xiaoning se sorprendió momentáneamente por su pregunta tan repentina. ¿A qué te refieres? Song Jing cogió una toalleta húmeda y le tomó la mano, limpiando cuidadosamente cada dedo. ¿Por qué te está discriminando? Tang Xiaoning sintió que él la trataba como una niña. Intentó retirar la mano, pero no lo consiguió. Puedo arreglármelas sola. Ya no soy una niña. Tengo 18 años. Sin duda, podía limpiarse las manos ella misma. Las manos de la chica eran pequeñas y suaves. Song Jing lo apretó la palma. Oyala fueras una niña. Al menos así, cuando te hicieran daño, sabrías cuidarte.
Además, no tenía 18 años, le faltaban más de 2 meses. Tang sounding bajo la cabeza y respondió en voz baja, no me han hecho ninguna injusticia. Ella no me ha acusado realmente. Puedo manejarlo yo sola. No se había tomado en serio esas pequeñas disputas y sus compañeras de cuarto siempre la protegen. Song Jing le tomó el rostro entre las manos, obligándola a mirarlo. Hoy estaba sentada en el campo de deportes sudando amares por los dolores de estómago, y aún y te seguían regañando. ¿Eso lo llamas encargar tú misma? Cuando terminó la clase, la compañera de cuarto de Tang Xiaoning se había acercado. Ella seguía dormida, así que Song Jing no la despertó. Pero, recordando la escena que había presenciado en el campo, la llamó para preguntarle por la asistente de su clase. Solo entonces se enteró de que esta persona había estado acusando a Tang Xiaoning desde el primer día de clase. Y ella lo había aguantado todo sin decir nada. Aunque ella lo había descrito como incidentes menores, a él lo seguía molestando. Esta chica, a la que él mismo no se atrevía a levantar la voz, había vuelto a su atenta mirada solo para ser acusada por otros. Su compañera de cuarto afirmó que todo había comenzado cuando su yuan la había acompañado a matricularse al comienzo del trimestre. El asistente del profesor lo había confundido con su novio, lo que había desencadenado la hostilidad posterior. Ella siempre había dicho que su yuan no era de fiar, que siempre estaba ruidoso y bullicioso alrededor de Tang Xiaoning, levantando la voz constantemente. Ella había insistido en que la acompañara a matricularse, solo para que él causara todos estos problemas. Ahora su propia hermana estaba siendo acusada y él no tenía una idea. Con lo torpe que era, para cuando se diera cuenta, Tang Xiaoning probablemente ya habría sido atormentada hasta quedar irreconocible. Porque era tan perspicaz con su comportamiento y, sin embargo, tenía el descaro de acusarlo de no tener límites y decirle que se mantuviera alejado de Tang Xiaoning? Era el quien debía mantenerse alejado. Song Jing estaba furiosa. Esta fue la conclusión a la que llegó Tang Xiaoning después de robar varias miradas a su expresión durante el camino de vuelta a su dormitorio. Incluso cuando llegaron al edificio del dormitorio y ella estaba a punto de subir las escaleras, su voz se había vuelto notablemente más fría y rígida. Tu entrenamiento militar no durará mucho más. Descansa en el dormitorio estos días no vías el campo. Hablar con tu instructor al respecto. Observando su expresión, Tang Xiaoning respondió suavemente, ahora estoy realmente bien. Solo me dolió un poco el primer día, los días siguientes fueron normales. El ejercicio ligero durante el entrenamiento militar no será un problema. El hora de Song Jing estaba cargada de tensión y su rostro se volvió impasible. Haz lo que te digo. No vas a ir. Pero me encanta tomar el sol. Estar encerrada en la residencia todo el tiempo y es terriblemente aburrido. Ella propuso un compromiso. ¿Qué tal si me siento cerca durante el entrenamiento? Así podré tomar el sol y no me aburrir. ¿Qué te parece? Song Jing suspiró suavemente y lo apartó un mechón de pelo de la cara con un tono más suave. Muy bien. Pero si te sientes mal, llámame inmediatamente. Al notar que su estado de ánimo había mejorado, Tang Xiaoning le tiró de la muñeca. No te enfades, hermano Song Jing. La próxima vez que pase algo, prometo que no me lo guardaré. ¿Os lo diré a los dos inmediatamente, de acuerdo? Sabía perfectamente que su enfado se debía al temor de que la maltrataran. Eran poco más de las 2 de la tarde y el sol estaba en su cenit. El rostro de Tang Xiaoning se había iluminado un poco y un ligero rubor tenía sus mejillas. Cuando lo miró, sus hermosos ojos brillaron levemente a la luz del sol. Su voz era suave y se desvanecía con un tono dulce y meloso. Song Jing contuvo el aliento y apartó la mirada con rigidez, entregando el pequeño pastel. Recuerda lo que has dicho hoy. Si vuelve a ocurrir, no te quedarás en la residencia. Tang Xiaoning frunció ligeramente el seno. Si no puedo quedarme en el dormitorio, ¿dónde se supone que voy a vivir? En la calle. Song Jing esbozó una leve sonrisa mientras la daba la vuelta y la empujaba hacia el dormitorio. Si no quieres eso, entonces sé buena chica y vuelve a descansar como es debido. Después de dormir profundamente en la enfermería esa mañana, Tang Xiaoning se encontró incapaz de dormir la siesta por la tarde. Tras permanecer en la cama hasta casi el final del entrenamiento, se sentó abajo a esperar. Lo había dicho a Liuran que comerían juntas después del entrenamiento. Llamaron a la puerta del dormitorio. Echo un vistazo al reloj, sonrió y fue a abrir. Has sido bastante rápida, solo 5 minutos.
Tang sounding ese detuvo a mitad de la frase al darse cuenta de que la figura que estaba en la puerta no era la ueran, sino una chica desconocida. Hola, ¿a quién buscas? La chica sonrió al verla. Hola, ¿tú debes de ser Tang sounding? Soy Zhang Lin, tu nueva asistente de enseñanza de la clase 3 de informática. Tang sounding ese quedo paralizada. ¿Una nueva estudiante de último caso? No, una nueva asistente de enseñanza? Se sentía un poco aturdida. ¿Qué demonios había pasado esa tarde? ¿Era alguna nueva estafa? ¿Hacerse pasar por asistente de enseñanza? ¿Qué sentido tenía? Al ver que seguía mirando sin comprender, Zhang Lin sonrió y señaló su teléfono. Puedes consultar el chat del grupo de la clase. Tu tutor debería de haber anunciado esta noticia hace un momento. Frunciendo el seno, Tang sounding abrió el chat del grupo y encontró un nuevo mensaje, aunque estaba enterrado bajo los mensajes de bienvenida de sus compañeros. Debido a circunstancias personales, la antigua asistente del tutor Shuyu no puede continuar con sus funciones. Tras deliberar con la dirección de la universidad, la estudiante de tercer año Zhang Lin asumirá la responsabilidad de las tareas posteriores. Agradecemos vuestra colaboración. A continuación, la tutora añadió a Zhang Lin al chat grupal. Esta envió un saludo. Hola a todos, soy vuestra nueva asistente de tutoría, Zhang Lin. A continuación, recibió una avalancha de mensajes de bienvenida de sus compañeros de clase. Después de leer los mensajes, Tang sounding la miró. Hola, Zhang. ¿Has venido a ver a alguien? Zhang Lin levantó las bolsas grandes y pequeñas que llevaba en las manos para mostrar. He oído que no te encontrabas bien, así que he venido a ver cómo estabas y a traer algunas cosas de otra persona. ¿Puedo pasar? ¿Te encuentras mejor? ¿Todavía te duele el estómago? Debo decir que las chicas deben tener mucho cuidado estos días, o se resfrían con mucha facilidad. Solo entonces Tang sounding se dio cuenta de que estaba bloqueando la puerta. Se apartó rápidamente. Lo siento. Pasa, por favor. Capítulo 38, te darán una paliza, ¿sabes? Zhang Lin entró con sus cosas y, mientras observaba el dormitorio, comentó. Eres on más guapa en persona que en las fotos. Y es cierto, aunque nuestro departamento de informática tiene pocas alumnas, todas son guapas. ¿Fotos? Preguntó Tang sounding, desconcertada. Zhang Lin dejó sus pertenencias una a una y respondió con una sonrisa. Te fotografiaron para el muro de confesiones al comienzo del trimestre. No duró mucho antes de que lo borraran, pero mucha gente guardó la foto. Ella realmente no sabía nada de esto, pero hablar de ello justo después de conocerse le resultaba incómodo. Señalando las grandes bolsas y paquetes que Zhang Lin había traído, preguntó. ¿Qué es todo esto? Seguramente su periodo no era tan grave como para justificar una visita al hospital. Zhang Lin sacó una caja con comida y un termo. Sun de Song Jing. Me pidió que te los trajera. A continuación, repitió la frase que Song Jing había ensayado con ella, y es la cena y un poco de sopa de azúcar moreno. La sopa está un poco caliente, así que ten cuidado al beberla. Y esto también es de él. No estoy muy segura de que es. Tang sounding abrió una de las bolsas de la compra y encontró fruta, leche y aperitivos en su interior. La otra bolsa era más interesante, contenía compresas higiénicas de todos los tipos imaginables, para el día, para la noche, incluso braguitas para dormir y salvaslips. Cerró la bolsa de un golpe y, con torpeza, cogió la taza que tenía al lado. Zhang Lin lo agarró la muñeca, comprobó la temperatura del agua de la taza y luego le soltó la mano. Esa acción resultó bastante extraña entre dos mujeres que acababan de conocerse. Ella soltó una risita avergonzada. Solo comprobaba se estaba fría. Deberías evitar el agua fría estos días. Yo también tengo dolores menstruales, y el agua fría los impura. Justo cuando la incomodidad persistía, Li Yuarani rompió desde fuera, gritando. Ning ning. ¿Has oído que han cambiado a la asistente de nuestro tutor? Han sustituido a la veterana Shuyu por la veterana Zhang Lin. ¿Sabes por qué la han sustituido? Li Yuaran vio una cara desconocida en su dormitorio y dio unos pasos hacia atrás hasta la puerta, mirando el número de la habitación. Esta es la 315, ¿quién eres? ¿Qué haces en nuestro dormitorio? Tang sounding se sentó en una silla y se asomó por encima del hombro de Zhang Lin para presentarlas. Esta es la estudiante de último caso Zhang Lin. Zhang Lin la saludó a su vez. Hola, ¿tú debes de ser Li Yuaran? Fiel a su enfoque diligente, ya había estudiado los registros de la clase. Aunque no se había memorizado a todos los chicos, se había aprendido de memoria a las 6 chicas.
Liuaran ese enderizo al instante. Hola, compañera. Soy Liuaran. Cuando todos volvieron a la residencia, Zhonglin no se entretuvo. Antes de marchas, cumplió con la petición de Song Jing y aconsejo a Tang Xiaoning. Si no te apetece el entrenamiento militar de mañana, envíame un mensaje. Si quieres descansar, quédate en la residencia. No es ninguna molestia. Tang Xiaoning asintió. Liuaran levantó la mano en silencio, señor, yo también puedo hacerlo? Zhonglin sonrió y preguntó, ¿también estás con el periodo? Liuaran negó con la cabeza. Bueno, entonces no puede ser. Zhonglin salió de la habitación 315, dando un pequeño suspiro de alivio. Al principio había pensado que Tang Xiaoning era una señorita mimada y pretenciosa. Al fin y al cabo, era comprensible que se sintiera mal los 2 días previos a su periodo, pero hasta el punto que había descrito Song Jing. Al principio, se había preguntado que le pasaba a este estudiante Tang, y se había preparado mentalmente antes de entrar. Por lo que había visto, Tang Xiaoning parecía perfectamente normal. La que actuaba de forma extraña parecía ser Song Jing, la que había sustituido a Shu Yu y la había informado ampliamente sobre Tang Xiaoning. Si no lo hubiera resultado incómodo entrar en la residencia de chicas, probablemente no lo habría confiado los objetos a ella. Aun así, el reemplazo de Shu Yu le vino bastante bien a Zhonglin. En un principio, ella también quería solicitar el puesto de asistente de tutoría de este año, ya que ofrecía la oportunidad de interactuar con muchos miembros del cuerpo docente de informática, lo que sin duda era una ventaja para las futuras recomendaciones de posgrado. Pero durante las entrevistas para el puesto de asistente de tutoría, ella estaba fuera compitiendo en un concurso y perdió la oportunidad. Estuvo bastante molesta por ello durante mucho tiempo, sin imaginar que, al final, esta oportunidad lo iba a caer del cielo. Después de que Zhonglin se marchara, Liuaran se fijó en los bequests y bultos esparcidos por el escritorio de Tang Xiaoning. ¿Te ha traído todo esto tu compañera de caso? Vía, incluso una fiambrera. Yo también debería finger estar enferma para disfrutar de tales comodidades. Por desgracia, su ciclo menstrual era regular y no le causaba dolor, solo una enfermedad podría conceder tales privilegios. Tang Xiaoning negó con la cabeza. No, los ha traído otra persona. Compartió los aperitivos con Liuaran y dejó algunos en los escritorios de las 2 compañeras mayores. Cuando Liuaran cogió las uvas de la mesa, vio las compresas higiénicas que había en la bolsa junto a ellas. Caramba! ¿Quién es esa amiga tuya? Es muy considerada, te ha comprado compresas higiénicas, y además de todos los tipos. Tang Xiaoning apretó los labios y miró fijamente la bolsa. Las compró Song Jing. No sabía cómo explicarlo. Sabía que su relación con Song Jing era esencialmente la misma que con Su Yuan, pero temía que Liuaran no la creyera. Efectivamente, Liuaran se atragantó con una uva. ¿De quién estás hablando? ¿De ese estudiante de tercer año de finanzas, Song Jing? El lugar donde se realizaba el entrenamiento militar de su clase ese día estaba bastante lejos de la sombra, y ellos estaban colocados de espaldas a ella, por lo que Liuaran probablemente no había visto a Song Jing llevarla a la enfermería. Tomó un sorbo de agua y continuó, en realidad, hace tiempo que tengo curiosidad. ¿Cuál es exactamente tu relación con Song Jing? ¿Es tan simple como que es amigo de tu hermano? Song Jing había visitado el campo de entrenamiento 3 o 4 veces durante esos días, y cada vez se quedaba charlando con el instructor, para luego acercarse a Tang Xiaoning durante los descansos y hablar con ella. Pero es posible que Tang Xiaoning no se hubiera dado cuenta, ya que, al fin y al cabo, las personas involucradas suelen ser ciegas ante este tipo de cosas. Los que estábamos fuera lo veíamos claramente, independientemente de con quién estuviera hablando Song Jing, su mirada nunca se apartaba de Tang Xiaoning. Era ese tipo de atención que seguía cada uno de sus movimientos. El esencia que se Tang Xiaoning se desmayara, él probablemente correría a su lado antes incluso de que ella comenzara a inclinarse, simplemente cerrando los ojos. También durante los descansos, secundó el sudor, desenrascando el tapón de su botella de agua, protegiéndola del sol, cada gesto parecía totalmente natural. En realidad, dijo Tang Xiaoning, conocí a Song Jing antes que mi hermano. Lo conocí desde que estaba en la escuela primaria Shitong. Mi hermano y sus amigos solo lo conocieron en la universidad, creo. Liuaran seguía esperando el resto de la historia, pero la otra parecía haber terminado. Y luego. Ahora estamos comparando quién conoció primero a Song Jing. Apenas había terminado de hablar cuando su y Chin Wan abrir en la puerta. ¿Qué antes? Ya no es antes, ¿no? Ya es de noche.
Shirsu lo diao ali uaran una taza de te de hierbas y lo ofricio a tangsianing and te de burbujas antes de pelascar la magilla. Los dulces no te en Gordon durante el periodo y además te animan. Li uaran miro su te de hierbas y luego el te con leche de su amiga, con las manos en las caderas. Esto es un poco de trato preferential, ¿no? ¿Por qué te de hierbas para mí y te con leche para ella? ¿Acaso yo no tengo derecho a sentirme alegre? Shirsu lu acaricio la cabeza con tenura, no digest que querías perder peso? Además, tienes manchas relacionadas con el calor. El té de hierbas enfría el cuerpo, y es perfecto para ti. Li uaran replico, deja de enganarme. Solo favorices a ningning y no a mí. Chin wantong de yo su bolso y sonrio. Esta es la tienda de mi amiga. Si te apetis, puedo pedir que te lo traigan ahora mismo. Anadio con un guino, pero si no te lo bibis cuando leg, te dar una paliza, ¿sabes? Capítulo 39, un abrazo secreto. Shirsu aprieto el puño. Li uaran sacalo de inmediato y bajo la cabeza para tomar un sorbo de té de hierbas. Lo siento. ¿Quien dijo que este té de hierbas no estaba bueno? Y es absolutamente delicioso. Este té de hierbas me sienta muy bien. Chin wantong se levo su ropa al baño. Shirsu retomo la conversación donde la había dejado. ¿De qué hablaban antes? ¿De qué se trataba? Li uaran acerco a Shirsu hacia ella y señaló los objetos que había sobre el escritorio de Tangxianing. Deliberadamente dijo a la vista las compresas higiénicas y le preguntó. ¿Adivina quién lo envió todo esto en ingning? Shirsu eco un vistazo, cogió una rodaja de melocotón y le dio un mordisco. No sé quién, pero debe de haber sido una chica. Al fin y al cabo, las supervisoras de la residencia femenina de la Universidad de Jingha eran famosas por su rigor, no se permitió la entrada de hombres en el edificio. Li uaran puso los ojos en blanco. Bueno, eso es obvio. Me refiero a quien crees que las compró. Shirsu, ningning ya tien admiradores? Solo es entrenamiento militar, alguien no ha podido esperar para dar el paso? Normalmente esperan hasta después del entrenamiento, cuando todo el mundo está broncito, antes de empezar el cortejo. Tangxianing preguntó con curiosidad, ¿por qué? Shirsu explicó, porque durante el entrenamiento, nadie tiene energía para maquillarse o arreglarse. Se puede ver el verdadero rostro de cada uno, sin maquillaje. Tangxianing frunció los labios. Ah, sí. Bueno, eso es bastante superficial por su parte. Ah, no. Li uaran intento desviar la conversación. Por el amor de Dios, estábamos hablando de quien compró todo esto. Shirsu cogió otra uva. Parece que todavía tengo deberes que hacer. Hizo admin de marchers. Li uaran la agarró del brazo. Hermana, eres mi propia hermana. No te mantendré en suspense. Por favor, escucha, seguro que te interesará. Shirsu le dio ligeramente la barbilla, indicando que continuara. Li uaran señaló las compresas higiénicas. ¿Conoces a Song Jing, de tercer curso, del Departamento de Finanzas? Shirsu asintió. Casi todo el mundo en la Universidad de Jingha lo conoce. ¿Te ha dado el esto? Su interés es desperto y acercó una silla junto a Tangxianing. ¿De verdad Song Jing te está cortejando? ¿Esos rumores del foro no son solo chismes? Era de conocimiento común que, aunque la Universidad de Jingha tenía su buena cantidad de hombres guapos, los que eran excepcionalmente atractivos y tenían antecedentes privilegiados eran solo un puñado por cada promoción. Sus estados sentimentales se actualizaban en tiempo real en el foro. Desde su primer año, Song Jing había estado vinculado a varias chicas, pero más tarde casi siempre se descubría que se trataba de dramas autoescribidos, y las publicaciones desaparecen misteriosamente, pero esta vez, las fotos de el con Tangxianing parecen especialmente auténticas. Esos gestos instintivos, además del hecho de que Song Jing, a pesar de tener pocas clases en su tercer año, seguía apareciendo en el campus, y cada vez que lo hacía, se dirigía directamente al campo de deportes para ver el entrenamiento militar de los novatos. Y lo más importante, todas esas fotos espontáneas de Song Jing y Tangxianing interactuando, junto con las publicaciones que habían compartido, seguían ahí. No se había borrado en una sola. Ahora era Li uaran quien estaba desconcertada. ¿El foro? ¿Qué foro sigue teniendo ese hilo? Al ver su malentendido, Tangxianing se apresuró a explicar, no, en realidad es más como mi hermano. Shirsu la observó con una sonrisa burlona. Si lo es, lo es. Si no lo es, no lo es. ¿Qué es lo que cuenta? Como te lo explico, Tangxianing comenzó a elegir cuidadosamente sus palabras. Nos conocemos en Shitong.
Por aquel entonces, yo estaba en la escuela primaria y él en la secundaria. Vivíamos puerta con puerta. Oh, le Yuaran también sonrió. Así que sois novios desde la infancia. No, no. Tang sounding ese dio cuenta de que su explicación se estaba desviando. Yo lo trato como a un hermano mayor y él me trata como una hermana pequeña. Además, es un amigo de mi propio hermano, así que me suida un poco. Le Yuaran, puede que él no te viera como una hermana pequeña, ¿sabes? Su saco la foto del tiba de hoy y le pregunto, entonces, la persona a la que son jing abraza en esta foto eres tú, ¿verdad? Le Yuaran se inclinó emocionada, ¿qué foto? ¿Qué abrazo? ¿Cómo es que no sabía nada de esto? Había estado con Tang Xiaoning todo el tiempo, cuando se había escapado para abrazarla a sus espaldas? Se volvió hacia Tang Xiaoning, te dije que nos dimos la vuelta para evitar el sol durante el entrenamiento de hoy, y cuando nos dimos la vuelta, habías desaparecido. Resulta que el señor Song Jing te llevó a la enfermería. Dios mío. ¿Cómo me perdí un momento tan dramático? Ah, y otra cosa. Continuó Le Yuaran, después de preguntar al instructor donde habías ido, fui a la enfermería a verte. El estudiante de último año Song Jing también estaba allí, y6. Veo a Song Jing escribiendo en su ordenador portátil con una mano mientras sostenía la mano expuesta de Tang Xiaoning con la otra, acariciando ocasionalmente el dorso de la mano con el pulgar. Eso no es exactamente lo que un hermano lo hace a su hermana, ya sabes. En ese momento, le pareció bastante sugerente. Cuando Song Jing la vio, la soltó con naturalidad y llamó a Le Yuaran para hablar fuera. Entonces ese pregunto se estaba exagerando, ¿era realmente tan anticuada? Su la observó durante un buen rato, claramente luchando por encontrar las palabras adecuadas, y finalmente preguntó, ¿qué viste? Le Yuaran reformuló la pregunta, vi el señor Song Jing trabajando mientras la vigilaba. Tang Xiaoning, que esperaba otra cosa, explicó, eso es porque mi hermano sabía que no me encontraba bien, pero estaba fuera por negocios. Le pidió que me cuidara. Le Yuaran, ¿de verdad? Tang Xiaoning, ¿por qué iba a mentir? Mi hermano llamó justo antes de acostarme. Luego me pidió que le para el teléfono a Song Jing, probablemente para hablar de cómo cuidar de mí. Le Yuaran dio un cadazo a su en el brazo. Señor, tú tienes experiencia. ¿Qué opinas? Chin Wanong apareció justo a tiempo para esto y preguntó sonriendo, ¿su tiene experiencia? ¿Experiencia en qué? Le Yuaran respondió sin dudar, experiencia en citas, por supuesto. El veterano su parece del tipo que podría salir con 8 a la vez. Chin Wanong serio entre dientes y decidió no responder. Su le lanzó una mirada de disgusto a Chin Wanong. Si hubieras salido más tarde, habría podido seguir con el engaño. Luego admitió a regañadientes, tu juicio está equivocado. Yo soy virgen de toda la vida, mientras que ella, la señorita Chin Wanong, ha tenido al menos 8 novios desde su primer año. En cualquier caso, ella personalmente había conocido a más de 8. Le Yuaran, via. Tang Xiaoning, la veterana Wanong es increíble. Chin Wanong se soltó su largo cabello ondulado, se lo cepiló rápidamente y les guiñó un ojo. Cuando tenga tiempo, dar una clase para enseñaros a todos. Especialmente ti, Ningning, siempre me preocupa que algún perro callejero te secuestre en la calle. No siguió con el tema, sino que les pregunto, he oído que han cambiado a vuestro asistente de clase, y es bastante inusual, no recuerdo haber oído nunca que se sustituyera a un tutor después de que empezara el trimestre. Le Yuaran miró a Tang Xiaoning y murmuró misteriosamente, en realidad, tengo una corazonada de por qué la sustituyeron. Soy Chin Wanong, ¿por qué? Le Yuaran dio un cadazo a Tang Xiaoning en el hombro. Por ella. Tang Xiaoning, ¿podría ser realmente Song Jing? A decir verdad, ella misma había albergado una leve sospecha. Después de todo, cuando él la había acompañado hoy de vuelta al dormitorio, Song Jing parecía bastante enfadado por todo el asunto. Pero, por otra parte, él sabía que ella tenía el periodo hoy. Shuyu la había obligado a ir al campo de deportes para entrenar y la había explicado que era la política de la escuela. Ella no parecía saber nada más. Capítulo 40, no pegues la amabilidad con ingratitud. Le Yuaran continuó, cuando fui a la enfermería a ver cómo estabas dormida, ¿verdad? El estudiante de último año Song Jing me llamó fuera para hablar. Me preguntó por Shuyu y por ti. Tang Xiaoning abrió mucho los ojos. ¿Lo contaste todo? Le Yuaran asintió. Por supuesto que sí. Lo conté todo con sinceridad. No adornarlo ya era hacer un favor. Su estuvo de acuerdo.
Aunque ahora solo este causando pequeños problemas, ¿quién sabe cuándo podría hacer algo grave? No puedes estar en guardia contra ella en todo momento. Deshacerse de ella ahora es bastante bueno, ¿no? Liuaran volvió a centrarse. Espera, espera. Nos hemos desviado del tema otra vez. On no has aclarado lo que mencioné antes sobre Ningning y Songjing. Tang Xiaoning se rascó la nariz. No te lo dije? No es nada. Solo así lo están inventando. Él es solo un hermano sin lazos sanguíneos, igual que mi propio hermano. Temiendo que liuaran seguirá insistiendo en el tema, Kogyo supiyama y correo hacia el baño. Ni voy a dar una duca, entonces. Sure su observo divertida la retirada apresurada de Tang Xiaoning. Ningning, ¿de qué huís? Chin Wadong también es río. Esta pequeña o no lo ha entendido. Ella realmente considera a Songjing como su hermano. Liuaran asincio con la cabeza. Yo también lo creo. Pero, continuo, tengo la sensación de que el señor Songjing definitivamente no ve a Ningning como una hermana pequeña. Sure su la miró con el seno fruncido, desconcertada. ¿Por qué? Ella también tenía dudas, pero la certeza de Liuaran despertó su curiosidad por saber que sabía la otra. Liuaran murmuró misteriosamente, es solo una corazonada. La intuición femenina, ¿sabes? Chin Wanong se levantó, cambio de bolsa y serio entre dientes, Yuaran, iris más lista que tu superior Shirsu. Shirsu la miró con enfado. Hoy. Solo estamos charlando, ¿por qué recurres a los ataques personales? Pero ya es tarde, ¿a dónde vas? ¿Volverás esta noche? Chin Wanong se retocó el pintalabios y les guiñó el ojo. Mi madre me va a lavar a cenar. Oficina de negocios. No volveré esta noche. Adiós, queridas. Shirsu le lanzó varios besos a cambio. Que disfruts de la cena, carino. Luego, ella también regresó a su asiento y comenzó a lamentarse. Dios mío, es como si los cielos conspiraran contra mí. Liuaran escuchó el alboroto y miró hacia Ali. ¿Qué pasa? Pareces estar perfectamente bien hace un momento. Shirsu, lo que viste antes no era mi verdadero yo. Mi verdadero yo lleva 2 días sufriendo. Liuaran, ¿por qué sufres? Shirsu se golpeó la cabeza repetidamente con una baqueta. ¿Recuerdas cuando te dije que nuestra banda iba a tocar en tu fiesta de bienvenida? Liuaran asincio. Por supuesto. ¿No es dentro de unos días? Exacto. Sí, lamento Shirsu. Solo quedan unos días y nuestra cantante principal dice que no puede venir. Es una estudiante de cuarto caso que está haciendo prácticas fuera de la ciudad y no puede volver. Hemos estado buscando una nueva cantante, pero todas las aspirants tienen motivos ocultos. Estoy al borde de un ataque de nervios. Liuaran, ¿a qué te refieres con motivos ocultos? Es una larga historia, respondió Shirsu, mirándola. Te lo contaré más tarde. De todos modos, ¿cómo cantas? Liuaran dudó, soy un desastre. Mi madre dice que canto como un pato intentando cantar. Shirsu, eso suena como algo que solo diría una madre. Aunque la albergaba dudas sobre su autenticidad. Después de todo, una chica tan guapa debería cantar razonablemente bien, ¿no? Abrió la canción que estaban ensayando y hizo un gesto a Liuaran, intentalo. Tenía curiosidad por escuchar cómo sonaba el graznido de un pato. La canción que su banda había elegido esta vez era Darling, That's Not Love, de Zhang Shaoan. Después de escuchar a Liuaran canta esas pocas líneas, solo se podía describir como definitivamente no amor. Cuando Tang Xiaoning apareció, la canción había llegado a su clímax. Comenzó a tararear. Dijiste que tomarnos de la mano era una promesa. Pero, querido, eso no es amor. Como una estrella fugaz demasiado rápida para pedir un deseo. Por muy hermosa que sí, solo puedes ser un recuerdo. Los ojos de Shirsu se iluminaron al mirar a Tang Xiaoning. Ningning, carino, ¿cómo es posible que seas tan encantadora y cantes tan bien? Liuaran golpeó frenéticamente la mesa y eco hacia atrás su silla automáticamente. Me doy la vuelta, me doy la vuelta. Seguro que ganarás el campeonato. Es simplemente celestial. Tang Xiaoning se quedó paralizada, agarrándose la ropa, demasiado aterrorizada para moverse. ¿Cómo es que todos se habían vuelto locos desde que salió de la duca? Liuaran estaba aún más impatient que Shirsu, señor, ella es la elegida. Imagina cuántos corazones robará en el escenario. Aumentaría la popularidad de tu banda en poco tiempo. Shirsu comparsa esta idea y lugino el ojo a Tang Xiaoning con una voz deliberadamente afectada y grave. Carino, ¿estarías dispuesta? Tang Xiaoning.
Aunque no estoy del todo segura de lo que me estás pidiendo, creo que no estaría dispuesta. Después de que su lo explicara, finalmente entendió lo que querían decir. Entonces, el veterano su quiere que sea la cantante principal? Su lagino en ojo, o mejor aún, me encantaría que te unieras en nuestra banda. ¿Por qué no buscáis a otra persona? A Tang Xiaoning no lo interesaba especialmente la música, y se trataba de la actuación oficial de su banda. Como persona ajena al grupo, temía estropearles la actuación. Ning ning, querida. Exclamó su abrazándola. Si pudiera encontrar a alguien, no estaría en esta situación. Los que mostraron interés tenían motivos ocultos y no nos atrevemos a aceptarlos por miedo a dañar la reputación de nuestra banda. Otros piensan que nuestra banda no es lo suficientemente conocida y no están interesados en unirse. Solo ayudanos. No tienes que unir a la banda de forma permanente. Solo ayudanos a preparar el programa para la fiesta de bienvenida dentro de unos días. Una vez que termine la fiesta y nuestra banda tenga un poco más de reconocimiento, será más fácil reclutar nuevos miembros. ¿Qué te parece? Tang Xiaoning, tu banda recluta nuevos miembros como lo hacen los clubs? Últimamente, los clubes escolares y el sindicato de estudiantes han estado montando puestos por todo el campus para repartir folitos. Cada vez que paso por allí, me paran para darme su charla. Su nego con la cabeza. No, no, no. Solo necesitamos encontrar pronto una cantante principal. Más miembros no nos servirían de nada. Nuestro objetivo principal es construir nuestra reputación para poder conseguir actuaciones comerciales. Le Yuan preguntó, ¿hay actuaciones comerciales disponibles en el campus? Su río entre dientes, adoptando una expresión enigmática, no en el campus en sí, pero la Universidad de Jingha no tiene escasez de jóvenes ricos y demás. Una vez que sepan que nuestra banda existe, esas empresas podrían contratarnos para eventos. Podríamos ganar un poco de dinero extra de esa manera. Después de hablar, su comenzó a tirar de Tang Xiaoning de nuevo por favor, ning ning, ayudanos. Si ayudas a nuestra banda a superar este back, ser tu esclava para siempre, escalaré montañas de cuchillos por ti. Espera, espera. La interrumpió Tang Xiaoning cuando sus promesas se volvieron cada vez más absurdas. Está bien, lo intentar. Pero pronto tendrá entrenamiento militar, así que no tendrá tiempo para ensayar con vosotros. No te preocupes, no te preocupes. De todos modos, tenemos clases durante el día, así que solo entrenamos por la noche. No es perfecto, ya que días los ejercicios nocturnos? Hablar con tu instructora ela te de jara libre. Al ver que había aceptado, su lo acarició la cara, a punto de darle un beso. Tang Xiaoning la apartó empujando los hombres. No muerdas la mano que te de comer. Capítulo 41, no puedo la marut cuando esté libre? Una vez resuelto un asunto urgent, el ánimo de su mejoró visiblemente. Tarareando una melodía, se dirigió al baño para darse una ducha. Le Yuan sacó su teléfono para empezar una sesión de juego. Ning ning, te apetece jugar? Te llevará a un rango más alto. Tang Xiaoning negó con la cabeza. No, me voy a la cama. Le Yuan, claro, si me había olvidado que estás en ese momento del mes. Descansa bien. Si necesitas algo, la mame. Tang Xiaoning, Vale, Gracias, Yuan. Te quiero, Yuan. La chica le dio las gracias con un tono suave, con un ligero tono en la voz que hizo que a le Yuan le picaran los oídos. Pero ella era heterosexual. Heterosexual. Empezaba a cuestionar su propia orientación. ¿Se había vuelto tan rígida tan rápido? Aterrorizada, sacó rápidamente una foto de su ídolo favorito para comprobarlo. Menos mal, todavía lo quería. Ning ning, no debes hablar a los chicos con una voz tan dulce. Se harán una idea equivocada. Incluso si se quedara allí en silencio, luciendo guapa, probablemente seguiría cautivando a bastantes personas. Al no obtener respuesta, le Yuan repitió, ¿has oído lo que acabo de decir? Tang Xiaoning cogió su teléfono y escribió con una sonrisa alegre. Entendido, entendido. Lo he oído con mis dos oídos. Qué dulce. Era como criar a una pequeña hija querida, básicamente una maternidad sin dolor. Le Yuan se frotó las orejas y abrió un juego para distraerse. Mientras tanto, Song Jing entregó los artículos al nuevo asistente del director de Tang Xiaoning antes de regresar a la oficina. Con el mes llegando a su fin, los asuntos de la empresa se acumulaban. Y con el Día Nacional acercándose, quería terminar todos los compromisos laborales para poder pasar las vacaciones con Tang Xiaoning. Cuando su secretaria le trayó la cena, miró el reloj, eran casi las 7.
Saco su teléfono, ignorando las numerosas notificaciones que aparecen en la pantalla. Abrió WeChat y fue directamente al mensaje fijado en la parte superior. No había ningún punto rojo. Lo había enviado varios paquetes grandes, pero ni siquiera había recibido un simple agradecimiento. Incluso sospecho brevemente de su conexión a internet, hasta que encontró el WeChat de la secretaria que estaba al otro lado de la mesa preparando la caja de la comida y enviando un solo signo de puntuación. Entrega realizada con éxito. Su secretaria, Hiu, colocó la comida y se levantó para marchar cuando oyó la notificación del mensaje. Cogió el teléfono y vio que era un punto enviado por su jefe. Miró fijamente la comida que había sobre la mesa, preguntándose si había algo que no le gustara a Song Jing. La respuesta era no. Entonces, ¿qué significaba el punto? No podía entenderlo y decidió preguntar directamente, Señor Song, ¿no le gusta la comida? Song Jing, que había estado franciendo el seno ante su teléfono, lo miró confundido el resto y luego echó un vistazo a los platos. No. El secretario he levantó su teléfono, con la pantalla hacia Song Jing. ¿Qué significa este punto? El mensaje se había enviado correctamente. Song Jing, nada. Vía comer. Después de que el secretario se marchara, se tocó el pecho nerviosamente. La gente envidiaba su alto sueldo, pero se merecía cada céntimo. ¿Qué jefe te envía un punto para que adivines qué significa? Song Jing tocó la ventana de chat de Tang Xiaoning y se quedó mirando fijamente su foto de perfil. La foto de perfil de Tang Xiaoning mostraba a un conejito saltando alegremente por un prado, levando un bolso cruzado de color zanahoria. Se parecía a ella, aunque no era tan entrenable como la persona real. Song Jing tocó su foto de perfil y murmuró irritado, pequeña desagradecida. Luego, con expresión fría, escribió. ¿Has pedido póster con la cena? Cómelo mientras esté caliente, pero ten cuidado de no quemarte. Después de enviar el mensaje, Song Jing se levantó y se dirigió al sofá para comer, con la mirada vagando de vez en cuando hacia la pantalla de su teléfono. Sin embargo, incluso después de terminar su comida, Tang Xiaoning no había respondido. A mitad de camino, Shui Junyan lo invitó a tomar unas copas. Él respondió, no puedo. La ventana de chat de Tang Xiaoning permanecía inquietantemente silenciosa. ¿Dormida? Pero solo eran las 7. Había dormido durante horas en la enfermería esa mañana. Aunque sentir sueño durante el periodo era perfectamente normal. Después de trabajar otras 2 horas después de cenar, volvió a mirar su teléfono pasadas las 9. Tang Xiaoning seguía sin responder. Parecía que realmente se había quedado dormida. Solo cuando estaba en el coche de vuelta a casa recibió la respuesta de Tang Xiaoning. Entendido, gracias Song Jing. ¿Estaba despierta o acababa de despertarse? Al ver su mensaje, Song Jing no quiso terminar la conversación ahí. Lo envió otro. ¿Estabas dormida hace un momento? Esta vez, Tang Xiaoning respondió rápidamente, no, estaba chateando con mi compañera de piso. Song Jing exhaló lentamente. Solo habían pasado unos días y sus compañeras de piso y lo importaban más que él? ¿De qué podían estar hablando que le llevara tanto tiempo que ni siquiera tuviera tiempo de mirar su teléfono? Después de pensarlo un momento, decidió no preguntárselo directamente y, en su lugar, lo envió. Mañana me voy de viaje de negocios. Puede que no tenga tiempo de visitarte en la universidad estos días. Cuídate. La me masai surge algo. Penso que, una vez que hubiera sacado el tema, ella seguramente tendría algo que decir al respecto. Como mínimo, podría preguntarle dónde iba a viajar. En cambio, unos instantes después, Tang Xiaoning respondió, Vale. Al ver esos 2 caracteres, a Song Jing lo empezaron a palpitar las scenes. ¿Por qué no dices simplemente recibido? Al segundo siguiente, recibido. Song Jing sintió que ella lo llevaría a la tumba. Cambio al chat de voz, Tang Xiaoning, ¿estás tratando de matarme? A Tang Xiaoning también le pareció extraño, ¿por qué actuaba de manera tan peculiar? Su yuan ni siquiera la había dicho que iba a viajar. ¿Por qué compartía su agenda con ella? ¿Quería que lo llevara al aeropuerto? Ella no sabía conducir y tenía entrenamiento militar, ¿cómo iba a poder escapar? Además, él no iba al campo de deportes todos los días. Ella no lo estaba esperando, así que ¿por qué molestarse en decírselo? Y lo más absurdo de todo, no lo había pedido él mismo que le respondiera. ¿Cómo podía ahora decir que ella lo estaba molestando? ¿De quién era el periodo hoy, exactamente? Tang Xiaoning se hizo la muerta y no respondió, pero la llamada de Song Jing llegó directamente. Estaba preguntando a Li Zi por su nuevo interés amoroso cuando el tono de llamada la sobresaltó.
Pulso el botón de respuesta. Hola. Song Jing hizo una pausa y caraspio. Soy yo. Tang xiaoning, lo sé. ¿Qué pasa? Seguía ansiosa por cotillear sobre el nuevo romance de Li. Song Jing se quedó en silencio y luego respondió con un toque de sarcasmo. ¿No puedo llamar si no tengo nada que decir? Preguntó Tang xiaoning. Pero si no tienes nada que decir, ¿por qué me has llamado? Capítulo 42, ¿acaso estás celosa de ti mismo? Song Jing reprimió su irritación y apretó los dientes. Tang xiaoning, ¿estás tratando de lavarme la tumba? Tang xiaoning frunció el seno. ¿Cómo lo había molestado otra vez? Lo que había dicho antes no era incorrecto. Era obvio, ¿no? Llamar sin motivo significaba que estaba aburrido. Murmuró entre dientes, pero yo no he dicho nada que te haya enfadado. ¿Por qué últimamente te has vuelto más temperamental que su yuan? Te enfadas por cualquier cosa. Incluso sospechaba que, durante su peli, debían de haber intercambiado sus cerebros. No queriendo lavarse a sí mismo a la tumba, Song Jing cambió de tema. ¿De qué hablabas antes con tus compañeras de cuarto? Ni siquiera has tenido tiempo de mirar tus mensajes. Tang xiaoning lo pensó antes de responder. Tenían un poco de curiosidad por nuestra relación. Mencionaron el foro de la escuela y mucha gente en el campus también así lo pregunta, así que así lo explico. Song Jing levantó una ceja, sorprendido de que estuvieran hablando de eso. ¿Cómo así lo explicaste? Tang xiaoning, solo la verdad, en realidad. No se puede mentir y engañar a la gente, eso no estaría bien, ¿verdad? Les dije que es como mi hermano. Solo que no somos parientes consanguíneos, añadió en silencio. Song Jing, entonces, ¿quieres decir, hermano? Tang xiaoning asintió con la cabeza y, al darse cuenta de que estaban hablando por teléfono y él no podía verla, continuó. Sí. Entonces recordó lo que le habían dicho a sus compañeros de piso y transmitió el sentimiento general entre los estudiantes. Hermano Song Jing, probablemente deberíamos reducir al mínimo nuestras interacciones en la escuela a partir de ahora. Why no te tomes demasiado en serio la petición de mi hermano de que me cuides, yo soy mayor y perfectamente capaz de cuidar de mí misma. Sé que estás ocupado con el trabajo. No hace falta que me dediques tiempo. Centrate en tu trabajo. La expresión de Song Jing es ensombreció y su tono se volvió frío, ¿por qué? ¿Alguien te ha dicho algo? ¿O tus compañeras de habitación te han dicho que te mantengas alejada de mí? Solo se conocen desde hacía unos días, pero ella crea todo lo que dicen los demás. Parecía que no podía quedarse en la residencia para siempre la habían descarriado. Tang xiaoning es apresuró en negarlo. No han sido mis compañeras de habitación. Y es solo lo que yo pensaba. Song Jing volvió a insistir, ¿por qué? ¿Te he molestado? Tang xiaoning eligió cuidadosamente sus palabras para minimizar su enfado. Y es solo que, yo no soy una niña. Tú eres un chico, yo soy una chica. ¿Hay diferencias entre nosotros? Si eres demasiado amable conmigo, tu novia podría enfadarse. ¿Qué novia? Preguntó Song Jing. ¿Quién te ha dicho que tengo novia? Él decía tener novia, pero la pobre no tenía una idea y lo trataba como a un hermano mayor. Ahora que por fin empezaba a entenderlo, le decía que se largara. Si ahora no tienes novia, murmuró Tang xiaoning en voz baja, la tendrás tarde o temprano. Si empiezas a acostumbrar a mantener la distancia con las chicas ahora, tu futura novia se sentirá mucho más segura. No podía entender por qué una charla perfectamente normal se había convertido en una lección sobre cómo mantener la distancia con el sexo opuesto. Pero poniéndose en su lugar, ese su futuro novio tuviera a la hermana de su amigo siguiendo constantemente y tratándola con amabilidad, ella también estaría celosa. Sí, era así de mezquina. Why no quería convertirse en un obstáculo en las futuras relaciones de Song Jing? Song Jing estaba tan exasperado que le dolía el pecho. ¿Cuándo he dejado de mantener la distancia con las chicas? O mejor dicho, ¿cuándo me has visto interactuar con alguna chica que no seas tú? Tang xiaoning, exacto, esa es la cuestión. Así que también deberías mantener la distancia conmigo. Aunque ambos sabemos que no hay nada entre nosotros, deberías ser consciente por el bien de tu futura novia. Si pudiera, lo habría dado una pequeña flor roja al mismo. Tang, Xiao, Ning. Song Jing pronunció cada sílaba deliberadamente. ¿Estaba buscando su aprobación para su enfoque? Tang xiaoning respondió obedientemente, te escucho. Song Jing afirmó, ¿quién dijo que no lo decía en serios? Ella luchó por comprender la implicación. Song Jing repitió, ¿quién ha dicho que no lo digo en serios?
Y como puedes estar tan segura de que no serás mi futura novia? ¿Estás celosa de ti misma? ¿Qué quieres Decker? No, no. Su tono se volvió nervioso, como si no supiera que Decker, y su respiración se volvió irregular. No no puede ser. Eres mi hermano. Song Jing lo recordó, no somos parientes consanguíneos. El rostro de Tang Xiaoning se sonrojó. Pero siempre te he llamado hermano. Entonces ya no me llamarás hermano. En comparación con su estado de nerviosismo, Song Jing se mantuvo notablemente sereno. Tang Xiaoning se quedó en silencio, procesando la información. Se dejó caer sobre la cama, hundiendo la cara en la almohada y gimiendo suavemente, deseando poder enterrar la cabeza como un avastras. Por desgracia, él no lo concedió esa oportunidad. La voz de Song Jing volvió a llegar hasta ella. ¿Por qué no hablas? No había sido bastante habladora cuando le dijo que mantuviera la distancia hacia solo unos momentos? Tang Xiaoning volvió a coger el teléfono, justo cuando llegó un mensaje de Fongli. Te lo presentar como debido cuando termines el entrenamiento militar. Lo conocí en el bar de mi primo, te llevaré contigo la próxima vez que salgamos. Era en respuesta a la pregunta anterior de Tang Xiaoning sobre su nuevo conocido. De repente, a Tang Xiaoning se le ocurrió una idea y le preguntó a la persona al otro lado de la línea. Hermano Song Jing, ¿has bebido demasiado? ¿O es que algún espíritu maligno se ha apoderado de él? De lo contrario, ella simplemente no podía entender por qué de repente había pronunciado esas palabras. Hace solo unas horas, lo había jurado a su compañera de cuarto que su vínculo era puramente fraternal. Ahora le decía eso a ella. Fue como un rayo que la había golpeado directamente. Ahora se sencha chisporatendo, crujiente por fuera y tierna por dentro. Song Jing se quedó en silencio por un momento antes de responder. Si te jura que sí, te sentirías mejor? Tang Xiaoning dejó de prestar atención al resto, con la mente fija en esa única palabra, sí, antes de exhalar aliviada. Lo sabía. Había estado actuando de forma muy extraña esa noche, pero había estado perfectamente normal durante el almuerzo. Así que estaba borracho. Ella soltó, bueno, entonces bebí un poco menos. Descansa temprano. Yo también estoy cansada. Me voy a la cama. Buenas noches. Luego colgó rápidamente, como si una inundación monstruosa fuera a brotar del teléfono después. Después de silenciar su teléfono, se tocó la frente y comenzó a lavarse el cerebro. Está borracho. Está diciendo tonterías. No puedo tomarlo en serios. Olvidólo inmediatamente. Mañana será otro día. Cuando su salió del baño, vio a Tang Xiaoning dando golpecitos en la frente mientras murmuraba para sí misma. Después de observarla un rato, le preguntó, Ning, ¿qué estás haciendo? ¿Realizando un ritual? Mama. La exclamación repentina de su la sobresaltó. Nada. Necesito olvidar algunas cosas. Se apretó el pobre corazoncito, que había soportado demasiado esa noche. ¿Olvidar qué? Su frunció el seno al ver su rostro sonrojado. ¿Por qué estás tan roja? ¿Tienes fiber? Tang Xiaoning se tocó las mejillas, que estaban calientes, pero sabía que no era fiber. Eran las palabras de Song Jing las que la habían sobresaltado. Ella hizo un gesto con la mano para restar la importancia. Nada. Solo me estaba cubriendo la cabeza antes. Probablemente solo me siento un poco congestionada. Su le puso la mano en la frente. Su temperatura era normal, lo que lo tranquilizó. Entonces no estás ardiendo. Solo cuídate. Tu cuerpo está más débil durante tu periodo. Ten cuidado de no contagiarte nada. Song Jing miró su teléfono, que había permanecido en silencio desde que terminó la llamada, y suspiró. Tenía intención de contárselo todo después de su cumpleaños. Pero su petición anterior de que mantuviera las distancias lo había enfurecido y, en el calor del momento, se lo había soltado todo. Bueno, al menos ya está dicha. Es mejor que sepa a que atenerse. No hay que precipitarse. El resto puede esperar. Ella necesita tiempo para adaptarse. Capítulo 43, ¿No rompamos anoche? Song Jing respiró hondo, volvió a abrir la ventana de chat de Tang Xiaoning y escribió. Ning Bao, cuídate. Te traer un regalo cuando vuelva de mi viaje de negocios. A mitad de la escritura, recuerdo su conversación anterior y borró la palabra hermano, sustituyéndola por yo antes de enviarlo. Ningbao, cuídate mucho. Te traer un regalo cuando vuelva de mi viaje. Ningbao, buenas noches.
Se cuedo mirando su teléfono durante un buen rato, pero seguía sin haber respuesta. Parecía que ella on no lo había procesado. Entonces busco el número de Junyan y lo marco. ¿Dónde estás? El teléfono de Junyan sonaba bastante ruidoso, había encontrado un lugar más tranquilo. Con tono bolin, dijo. Via, ¿y no está ocupado el joven señor song? Bujo nocturno, te apetis unir a nosotros? Hace solo unos momentos, este tipo le había respondido con un distante no tengo tiempo. El otro hombre respondió sucintamente, estar ali en breve. Ahora necesitaba realmente un poco de alcohol para adormecerse. Colgo y lo indicó al conductor que diera la vuelta hacia sleepless night. Al día siguiente del entrenamiento militar, Tang Stauning siguió acudiendo al campo, aunque parecía bastante apática. Encontró un lugar bajo un árbol por donde se colaba un rayo de sol y se sentó en silencio. Liuaran la observaba tan cómoda y le picaban los dientes de frustración. En cuanto llegó el descanso, se dijo caer junto a Tang Stauning. Después de beber un gran vaso de agua, se recostó débilmente contra ella. Ning, estoy agitada. ¿Cuándo podré tener una vida tan cómoda como la tuya? Tang Stauning cogió el pequeño abanico que tenía a su lado y empezó a abanicarla. En ese momento, Zhang Lin llegó con agua helada para ver cómo iban las clases. Los compañeros de clase la veían por primera vez y la evaluaban mientras aceptaban sus bebidas. Ninguno entendía por qué se había sustituido tan repentinamente a la asistente de enseñanza, en cuál sería el temperamento de la nueva. Zhang Lin les sonrió amablemente. Descansad bien después de beber agua. Si os encontréis mal, no dudéis en decírmelo. Luego le llevó una botella de agua helada y otra a temperatura ambiente a Tang Stauning. Le dio la botella helada a Liuaran, quien se la presionó contra la cara y cerró los ojos con satisfacción. Helada es la única opción. Salud, compañera. Me has salvado la vida. Zhang Lin se rió ante su reacción y luego le ofreció la botella restante a Tang Stauning. Estás con el periodo, así que nada de bebidas heladas para ti. Tang Stauning la aceptó y le dio las gracias educadamente. Con solo 10 minutos de descanso, Liuaran refunfuno de mala gana, pero finalmente se dirigió al punto de reunión. Después de que Liuaran se marchara, Zhang Lin se sentó junto a Tang Stauning y le preguntó. No te dijo Shirsu, de tu dormitorio, que ibas a ir al enseo de su banda esta noche? Sí, respondió Tang Stauning. No han encontrado cantante y me han pedido que les sustituya temporalmente. No pasa nada si saltas el entrenamiento de esta tarde? Zhang Lin hizo un gesto con la mano para restar la importancia. No hay problema. Los que actúan en la gala de bienvenida pueden ausentarse. Volvió a mirar a Tang Stauning. ¿Se lo has dicho a Song? ¿A tu familia y amigos? Tang Stauning estaba desconcertada. No era precisamente una noticia trascendental, ¿no? Además, no había visto actuar a la banda de Shirsu. Y si los demás miembros pensaban que no encajaba bien. Lo pensó. Pasar los próximos días viendo se conectamos. Si funciona, es lo dire. Zhang Lin finalmente exhaló. Bien, solo recuerda informarles adecuadamente. No hagas que tu familia se preocupe. Se marchó inmediatamente después de preguntar, dejando a Tang Stauning algo desconcertada. Esa noche, después de que terminaran las clases, Shirsu fue a buscar a Tang Stauning y a los demás. Después de cenar juntos en la cantina, llevó a Tang Stauning a la sala de ensayos de la banda. Por el camino, Shirsu le contó con entusiasmo los orígenes de la banda y su evolución durante el último año. Tang Stauning escuchó con atención. Cuando Shirsu comenzó a guiarla hacia el bloque de enseñanza, Tang Stauning le hizo su primera pregunta. Señor, ha mencionado que su banda no es muy conocida. ¿De verdad tienen su propia sala de ensayo? Si no recordaba mal, la planta baja de este bloque de enseñanza albergaba las oficinas del sindicato de estudiantes, mientras que la segunda planta era territorio de varios clubes. Solo los clubes más antiguos que cumplían ciertos estándares y requisitos de personal se consideraban dignos de un espacio propio. Los clubes más pequeños tenían que solicitar con mucha antelación los locales para celebrar sus actividades. Ella había supuesto que el espacio de ensayo que mencionaba Shirsu era un lugar al aire libre, como el patio o el campo de fútbol. Esta banda solo tenía 5 o 6 miembros, ¿realmente tenían su propia oficina? Shirsu le guiñó un ojo y le pasó el brazo por los hombres mientras entraban. Normalmente, no. Pero nuestro cantante principal es un joven rico. Ella señaló el edificio que tenían delante. Todo este bloque fue financiado por su familia. Pedir una pequeña ola no debería ser demasiado, ¿verdad?
Tang sounding miro el edificio y nego lentamente con la cabeza. No es nada descabellado. Tampoco es descabellado reclamar una planta entera. Luego reflexiono, así que este es el legendario capitalista. Por los sueños musicales de su hijo, este edificio se construyó sin pensarlo dos veces. Sur su asincio con la cabeza. Efectivamente. Y en Jingda se ven capitalistas como este por todas partes. ¿No te duele? Espera. Se detuvo a mitad de la frase. Pero no eres tú también hija de un capitalista? Aunque Tang sounding rara vez hablaba de su familia, su yuan la conoce bien. La familia su se encontraba entre los clanes aristocráticos más importantes de Jingha. Además, a juzgar por la vestimenta, el comportamiento y la forma de hablar habituales de Tang sounding, era evidente que se trataba de una joven mimada y criada en un entorno privilegiado. Yo no, lo sonrió Tang sounding. Solo soy una estudiante universitaria normal y corriente. El asunto era bastante complicado y Tang sounding no quería entrar en detalles. Tras salir juntas del ascensor, le preguntó. No te he preguntado cómo se llama tu banda. La sala de ensayo de la banda estaba escondida en el extremo más alejado de la tercera planta. Sur la condujo hasta allí y, al oír la pregunta, se lanzó a dar una entusiasta explicación. Nuestra banda se llama Berry Trouble. Berry de strawberry frisa y trouble de trouble problema. ¿Qué Paris? Suena bien, ¿no? Me llevo mucho tiempo pensa en ese nombre. Tang sounding asincio. Sí, es bastante pegadizo. Entonces tu canción principal debe ser esta, las preocupaciones escuchan en mis oídos, sacudo la cabeza, la sacudo. Hola a todos, soy worry free. Ella imitó las palabras y los gestos, haciendo que su carrera sin control. Finalmente, lo revolvió el pelo. Carino, que adorable eres. Después de salir del ascensor, caminaron un poco antes de doblar una esquina para llegar a la sala de ensayo de la banda. La pareja charlaba alegremente mientras se acercaban, sin darse cuenta de que alguien acechaba tras la esquina. Su instintivamente empujó a Tang sounding detrás de él, temiendo una escena desagradable. Al reconocer a un miembro de la banda, se limitó a saludar con un breve movimiento de cabeza antes de empujar la hacia el ala que tenían delante, actuando como si fuera algo habitual. Protegida por su, Tang sounding tampoco había podido ver bien. Vio de refilan a una chica con falda y, junto a ella, otra figura que, a juzgar por su altura, parecía ser un chico. Al pasar junto a ellos, el chico lo dijo a la chica. Creía que ya habíamos roto anoche. Su tono tenía un deje de diversión, pero sus palabras eran gélidas. La voz lo resultaba extrañamente familiar. Capítulo 44, Me estoy enamorando de ti. Tang sounding levantó la vista y se percató de la incertidumbre que persistía en el chico antes de dirigir su mirada hacia el rostro de la chica. Caso resuelto. Era la joven pareja con la que se había encontrado en la escalera del club cuando fue a buscar a su yuan y Song Jing después de su peli. La misma pareja que había desafiado los clichés que había visto en las series románticas. En aquel entonces, habían empezado timidamente antes de coquetear dulcemente. Ahora, menos de 15 días después, se habían separado, y ella se había topado con ellos de nuevo. Increíble. Pensó Tang sounding para sus adentros, apartando rápidamente la mirada. Aunque era chismosa, podía contener su curiosidad por las personas que no conocía. Además, ahora estaban justo a su lado, tan cerca que no podía seguir mirándolos abiertamente sin parecer una especie de acosadora. Su, sin embargo, parecía imperturbable. Incluso le señaló a Tang sounding el póster que había junto a la puerta de la sala de entrenamiento. Mencionó que había pasado varias noches en vela para terminarlo durante su primer año. Tang sounding levantó la vista para admirarlo. El estilo abstracto le dejó algo perpleja. Su, por supuesto, sabía que sus habilidades eran meramente superficiales y nada de lo que presumir, así que no insistió en el tema. La sala de ensayo seguía vacía. Solo después de entrar lo explicó a Tang sounding. Ese chico de Ali es el que te mencionantes, el joven maestro suya familia dono este edificio. Se llama Meng Yenche, es estudiante de segundo año en la escuela de diseño y también el cantante principal de nuestra banda. La otra debe de ser su novia, espera, probablemente ahora sí su exnovia. Cambia de novia con nuestro teclista con bastante frecuencia. Vimos escenas como esa al menos 2 o 3 veces al mes, estamos bastante acostumbrados. Preocupada por que Tang sounding se alarmara, añadió para tranquilizarla, pero no te preocupes. Aunque nuestros compañeros de banda quizá no son los mejores novios, son buenos amigos. No te darán ningún problema.
Y conmigo cerca, quien se atrevería a meterse contigo. Solo tienes que decírmelo y les dar una paliza. Tang sounding no pudo evitar reírse ante su gesto sincero de levantar el puño. Sure su se dirigió directamente a su batería y se la presentó. Toma, así es como me gano la vida. ¿Qué París? ¿A qué mola? Se sentó y le hizo una pequeña demostración. Era realmente impresionante. Las chicas rara vez tocaban la batería, y era la primera vez que Tang sounding lo veía. Quedó impresionada por su mera presencia. De pie ante la batería, con sus ojos almendrados brillantes, aplaudió y la elogió. Ha sido increíble. Que gay. Señor, me estoy enamorando de ti. Ver su reacción solo hizo que su se sintiera aún más satisfecha. Los demás habían oído el alboroto desde la puerta y pensaron que alguien estaba coqueteando en la sala de ensayo. Al entrar, vieron a su con una chica guapa y recatada a su lado. Luchan sonrió, interrumpiendo su conversación. Su, ¿has traído a una amiga? ¿Por qué no nos la presentas? Su momento de orgullo se vio truncado y su sintió una punzada de enfado, aunque era hora de la sesión de ensayo de la banda, así que no podía cuidarse. Se acercó a Tang Xiaoning y los presentó. Esta es nuestra pequeña compañera de residencia, Tang Xiaoning. Lo he pedido que sustituya temporalmente a la cantante principal de nuestra banda, Berry Troubles. A continuación, presentó al resto de la banda. A la izquierda está nuestro teclista, Lu Chen. A la derecha está el guitarrista Su Zion. Detrás de ellos está nuestro cantante principal, Meng Yanche. Todos son de segundo año. Si no puedes recordar sus nombres, llamalos simplemente seniors. Tang Xiaoning les saludó con la cabeza. Hola, seniors. Su Zion miró a su con cara de enfado. Caramba, ¿de verdad somos tan insignificantes? ¿En ni siquiera merecimos que se acuerden de nuestros nombres? Luchan sonrió a Tang Xiaoning. Nuestra pequeña junior es preciosa. ¿Qué estudias? Su chasqueó la lengua. Luchan, comportate. Es mi compañera de informática. Me costó mucho convencerla para que viniera, no la asusts ahora. Luchan se frotó la mejilla. Su, eso es un poco duro. Al fin y al cabo, soy uno de los chicos más guapos de la universidad. Estoy entre los más populares del campus. ¿De verdad crees que soy capaz de asustar a alguien? Su lu lanzó una mirada fulminante. En ese momento, su mente estaba completamente ocupada por su preciosa Tang Xiaoning. Portate bien. Si sigues mirando a mi compañera de esa forma tan extraña y sugerente, te dar una paliza, ¿me oyes? A continuación, señaló a Su Zion y lo advirtió, y tú también. Comportate. No hagas que nuestra banda parezca poco profesional. Dica esto, tiro de Tang Xiaoning para empezar a revisar el equipo. Ya casi es la hora. Deberíais prepararos para empezar a practicar. Quedan menos de 3 días para la fiesta de bienvenida. Tenemos que aprovechar al máximo el tiempo para tenerlo todo listo. Al mencionar la fiesta de bienvenida, Su Zion dejó de bromir y empezó a ajustar el equipo. Lu Chen, por su parte, se retiró al lado de Meng Yanche, que había permanecido en silencio, y le susurró. Hermano Che, ahora lo recuerdo. No dejaba de preguntarme por qué ese estudiante de primer año me resultaba tan familiar, es la belleza que vimos en el templo lingu justo antes de que empezara el caso. Sus rasgos eran muy característicos, el tipo de rostro que destaca al instante entre la multitud. Lu Chen la había reconocido en cuanto vio su rostro. Meng Yanche la miró ella escuchaba atentamente su. Él la recordaba como la que había levantado una tira de papel con un augurio matrimonial y la había dicho al adivino que no tenía novio. No sabía que era una estudiante de primer año. Al ver que Lu Chen permanecía en silencio, continuó, pensé que, con tanta gente y siendo Jinghe tan grande, nunca volvería a verla en esta vida. Quien iba a imaginar que el destino nos reuniría así, incluso en la misma banda. Luego suspiró con pesar, si tan solo esta pequeña estudiante de primer año hubiera legado un par de días antes. Si hubiera legado 2 días antes, él la habría cortejado sin dudarlo. Pero ahora, solo llevaba 2 días saliendo con su novia actual. Apenas habían comenzado a construir una conexión real y él ni siquiera había probado en el fruto de su relación. La idea de romper era insoportablemente dolorosa. Además, esa pequeña estudiante de primer año parecía claramente el tipo de chica bien protegida y bien educada a la que no sería fácil cortejar. Incluso si lograra conquistarla, no necesariamente llegaría a ninguna parte. Oye, Che, ¿en qué estás pensando? Lu Chen vio que seguía perdido en sus pensamientos y lu agitó la mano delante de la cara.
Manhyenche volvió a la realidad y respondió sin expresión, en nada. Seguimos con el entrenamiento. Capítulo 45, Mañana me casar contigo. Durante esos años de secundaria, Tang Xiaoning había tomado un caso de teoría musical de un año de duración. La ciudad de Shitong organiza cada año un concurso de canto abierto a participantes de todos los ámbitos de la vida. A diferencia de las actuaciones escolares superficiales, se trataba de un concurso formal. El gobierno municipal lo había elevado a la categoría de institución cultural de la ciudad, invitando cada año a jueces con considerable autoridad en el circuito de festivals musicales. La señora Tang Wan tenía una rival acérrima en su complejo residencial, la tía He. Aunque también era profesora en la Universidad de Shitong, la tía He carecía de las credenciales académicas necesarias para ser catedrática y seguía siendo simplemente profesora. Al tener edades similares y enseñar materias relacionadas con la informática, tanto a sus colegas como a sus alumnos las comparaban constantemente. La señora Tang Wan no le prestaba mucha atención, acostumbrada como estaba a ser la única alabada. La tía He, sin embargo, competía con ella en todos los aspectos: carrera, familia, estilo de vida, y se comparaba constantemente con su rival. La tía He también tiene una hija, 2 años mayor que Tang Xiaoning. Desde pequeña, la ha matriculado en innumerables clases extraescolares: danza, piano, música, caligrafía. ¿Quién sabe cuántas son? Cada vez que Tang Xiaoning la ve, o bien vie de camino a una clase, acaba de volver de otra oesta a punto de salir corriendo a la siguiente. Nada de esto importaba realmente, ya que la señora Tang Wan siempre había adoptado un enfoque de no intervención con Xiaoning. Las actividades extracurriculares solo se realizaban cuando Xiaoning expresaba interés, y entonces era simplemente para dejarla probar cosas nuevas. Sin embargo, en el primer año de secundaria de Xiaoning, la hija de la tía He, entonces en octavo curso, se presentó a un concurso nacional de canto y ganó un premio a la excelencia. Los participantes procedían de todos los ámbitos de la vida, y el simple hecho de participar era digno de elogio. Xiaoning lo entendía. Sin embargo, al día siguiente, la tía He blandió ese certificado de excelencia en las puertas de la finca, haciéndolo alarde de forma ostentosa mientras se burlaba sutilmente de la señora Tang Wan. ¿Y qué es eres profesora? Si burlo. ¿Eso hace que tu hija sea mejor que la mía? ¿Y cosas por el estilo? Quizás levada por su triunfo, habló tan alto que Tang Xiaoning y su madre, que regresaban del supermercado, la oyeron. Tang Xiaoning se enfureció al arresto. No entendía que había que regodarse con un premio que cualquiera que participara podía recibir. Su temperamento fogoso le hizo querer replicar, pero la señora Tang la apartó, diciendo que no valía la pena enfadarse. La hija de la tía He era realmente brillante, pero la suya tampoco estaba nada mal. Al volver a casa, Tang Xiaoning estaba tan furiosa que no pudo cenar. Ella podía soportar la humiliación, pero como era una niña de mama, su madre no debía sufrir. Y esta humiliación era por su culpa, había decepcionado a la señora Tang. No lo iba a tolerar. Como dice el refrán, si no puedes hacer bolos al vapor, al menos salva las apariencias. Al día siguiente, le pidió a la señora Tang que lo buscara un profesor profesional y estudió música intensivamente durante todo un año. Ese año ella, que ni siquiera podía asistir a las sesiones de estudio matutinas en la escuela, puso su propio despertador todos los días para levantarse temprano y practicar canto. Después de la escuela, dedicó cada momento libre a esta actividad, preparando sin descanso para la competición. Finalmente, al año siguiente, consiguió el segundo premio. Aunque no fue el primero, era muy superior al llamado premio a la excelencia. Tampoco recurrió al comportamiento grosero de la señora He de menospreciarla en las puertas de la finca. En cambio, optó por un enfoque civilizado, imprimió docenas de copias de su certificado de honor, fotos de la ceremonia de entrega de premios y la foto tomada con la señora Tang Wan en el podio. Las colocó en todos los tablones de anuncios de la urbanización, asegurándose de que todos los que pasaran por allí pudieran verlas. Aunque la señora Tang Wan la tachó de infantil, Tang Xiaoning pudo percibir su alegría cuando fueron juntas a colocar esas fotos. Así que Tang Xiaoning había estudiado música durante un año, dominaba la teoría musical básica y trabajaba bien con los miembros de la banda. Durante los días siguientes, Tang Xiaoning se sometió a entrenamiento militar durante el día y se unió a Shersu en la sala de ensayos por la noche. El día antes de la gala de bienvenida, para garantizar un rendimiento óptimo, el grupo ensayó varias veces en la sala de ensayos antes de dispersarse para descansar. Antes de irse, Luchin anunció, que nos invita a cenar esta noche. ¿Alguien quiere acompañarnos? Antes de que llegara Tang Xiaoning, salían a comer juntos después de los ensayos.
Dependia de la disponibilidad de cada uno, los que estaban libres se unían y, a veces, también invitaban a otros amigos. Su zion tenía que marchar temprano para cumplir con sus obligations en el sindicato de estudiantes. Asher su no le gustaban especialmente esas reunions, sobre todo porque no aguantaba bien el alcohol. Cada vez que salían, alguien insistía en beber con ella, y incluso cuando se negaba, seguían insistiendo. Pero pensó en que levaban juntos varios días y tensioning todavía parecía bastante llena el grupo. Más allá de los intercambios básicos, solía marcharse una vez que terminaban las cosas. Miró a Shersu, que le preguntó con la boca, ¿te apetece? Tensioning negó con la cabeza. Estaba agitada y quería volver a la cama. Solo después de recibir la señal, Shersu habló. No nos uniremos a vosotros. Mañana será una dura batalla, debemos descansar bien esta noche. Menyenche fijo su mirada directamente en tensioning y le preguntó, ¿tú tampoco vas? Tensioning se sintió bastante desconcertada. ¿No acababa de decir su nosotros? ¿No formaba ella parte de ese nosotros? Además, no le gustaba cenar con gente que no conocía. Siempre le parecía una obligación social y nunca comía lo suficiente. Luchen miró a Menyenche y intervino, si, pequeña novata, tampoco vas a venir? Todavía no hemos comido juntos como es debido. Invita Chage, así que pide lo que te apetezca. Shersu rápidamente rodeó con el brazo a tensioning y respondió por ella tampoco se unirá a nosotros. Mañana tiene una demostración de entrenamiento militar. Luego así volvió hacia ella, Ning, ¿qué vas a hacer? Antes de que tensioning pudiera hablar, recordó, sí, boxeo militar. Así que mañana estará bastante ocupada y no vendrá. ¿Y de vosotros? Shersu había hablado por ella todo el tiempo. Tensioning encontró esta sensación de protección profundamente reconfortante. Pero los demás comenzaron a mostrar su descontento. Luchen frunció el seno a Shersu. ¿Por qué no dejas que la pequeña novata hable por sí misma? Ahora eres prácticamente su portavoz. Es muy difícil escucharla decir una palabra. Shersu respondió con la misma franqueza, ¿ha estado practicando toda la noche? Ning ha cantado toda la noche? ¿Estás sordo? Si no te funcionan los oídos, ¿cómo más orejas de sordo esta noche? Se obtiene lo que se come, y que estás, toma también sesos de sordo. Luchen y Shersu eran compañeros de clase en el instituto y se llevaban bien. Habían formado esta banda juntos en su primer año de universidad. Escuchar a Shersu burlarse de él no lo molestó, simplemente se rió y respondió. Canto y hablar no es lo mismo. Y fue darling, that's not love lo que canto. Ahora se arrepentia, aunque él mismo había elegido la canción. Acababa de romper con su exnovia, se sentía un poco imprudente y su mente se había quedado en blanco cuando la eligió. Oyala hubiera elegido tomorrow al Mary en su lugar. Habría sido perfecta para la virgen. Los chicos que escuchaban a tensioning canta sobre el mañana se habrían quedado completamente enamorados. Shersu le hizo un gesto con la mano para que se fuera. Vite. Menyenche no dijo nada más y se giró para dejar el micrófono. Antes de que llegaran a la puerta del ala, alguien entró y le preguntó a Menyenche. ¿Has terminado? Al oír la voz, tensioning levantó la vista. Era Yi Anshin. Tensioning no la había visto desde su último encuentro en la residencia su. Había olvidado que Yi Anshin también estaba en la Universidad de Jingha, aparentemente en la escuela de diseño, como Menyenche y los demás. Cuando Yi Anshin miró dentro y la vio, la sorpresa brilló en sus ojos por un momento. No dijo nada y inmediatamente apartó la mirada. Muy bien. Ambas fingieron tácitamente no reconocerse, lo que lo ahorró la incomodidad de decidir cómo dirigirse a ella. Luchen miró a Yi Anshin, luego a Menyenche, y bromeó. ¿Por qué la señorita Yi no me pregunta cómo estoy? Yi Anshin sonrió y respondió de forma superficial, bueno, ya has terminado. Sin embargo, su mirada nunca se apartó de Menyenche. Capítulo 46, es amor, cariño. Shersu seguía empacando sus cosas mientras tensioning esperaba a su lado. Alvara Yi Anshin, tiro de tensioning para que se sentara y cotilleara. ¿Sabes quién es esa chica que está charlando junto a la puerta? Tensioning se inclinó y le susurró, ¿por qué sacas eso ahora? Shersu frunció el seno. Por Dios, ¿no conoces las reglas? Esa es la frase típica para iniciar un cotilleo. Se supone que debes decir, en idea. ¿Quién es? ¿La conoces? Tensioning obedeció, en idea. ¿Quién es? ¿La conoces? Solo entonces Shersu sintió con satisfacción. Esa chica es la fan más devota de Menyenche.
Onc, estrictamente hablando, no es solo una fan. Se rumorea que se conocen desde la infancia, se podría decir que son novios desde pequeños. Pero, aunque la chica siente algo por él, el chico se muestra indiferente. Yanchin siempre vie detrás de Manhwa. La mitad de la escuela sabe que está enamorada de él. Incluso ha utilizado esa situación para ahuyentar a muchos de sus admiradores. Sin embargo, él sigue cambiando de novia como si fueran desechables, sin pensar en por un segundo en Yanchin. Su volvió a mirar hacia la puerta antes de suspirar, que tiene Manhwa, aparte de ser un poco guapo y provenir de una familia rica? Es valuable y frívolo, cambia de novia más a menudo de lo que yo tengo la regla. ¿Por qué demonios Yanchin sigue gustando? Lu dio un cadazo en el hombro a Tangxianing. Tendrás que mantener los ojos bien abiertos cuando busques novio. Mantén el jeta de los frívolos, eres demasiado ingenuo para poder burlarlos, ¿me oyes? Tangxianing asintió sin comprender. Aunque desconcertada por el repentino cambio de tema a sus propios asuntos, por alguna razón, cuando Su mencionó lo de los novios, a Tangxianing le vino a la mente el rostro de Song Jing. Sacudió la cabeza enérgicamente. Debía de ser el efecto persistente de lo que Song Jing había dicho aquella noche. Recuperando el sentido común, Tangxianing tragó saliva, sorprendida de que Su se hubiera lanzado directamente a ese cotillo. Su volvió a mirar hacia la puerta y le preguntó a Tangxianing, ¿notaste algo en esa chica? Tangxianing había echado varias miradas furtivas, pero estaba confundida. ¿Qué? ¿Lentes de contacto de colores? Su la miró con exasperación. Amor, cariño. Tangxianing. De vuelta en la residencia, la habitación 315 estaba hoy completamente ocupada. Ali Waran le habían asignado la actuación con dagas y lo estaba enseñando a Chin Wandong su rutina del curso intensivo. Tangxianing y Su llegaron justo a tiempo para ver la última parte. Su negó con la cabeza al entrar. Al veros practicar en el campo estos últimos días, no sentí nada, ni siquiera una pizca de schadenfreude. Pero ver ahora esta rutina con dagas? Me ha traído recuerdos de los sangrientos días infernales del año pasado. Tangxianing estaba completamente desconcertada. ¿Por qué? Le Yuan también lo encontraba extraño. Exacto. Mañana todo habrá terminado. Esta rutina con dagas no tiene nada de especial, solo son unos movimientos sencillos que se repiten una y otra vez. A partir de pasado mañana, no tendremos que estar todos los días bajo el sol abrasador. ¿No deberíamos estar contentos? Su frunció el seno con una expresión de angustia ligeramente exagerada. Chin Wanong sonrió entre dientes, recordando a Su en esta misma época el año pasado. Al principio, a la veterana Su la asignaron a la formación de marca. Pero como era muy torpe y no podía seguir el ritmo, la pidieron al boxeo militar. Tampoco podía recordar los movimientos, así que acabó en el ejercicio con dagas. Solo había 4 formas para la actuación de graduación. Si no hubiera dominado el ejercicio con dagas, la habrían asignado a la simulación de combate, y sabes, en la que te revuelcas por el suelo con un rifle. Ella no quería eso, así que practicó sin descanso, pasando noches en vela durante días. Así que, Shin Wanong miró a Su y continuó, Yuan, si quieres saber si tus movimientos son correctos, deberías preguntarle a tu compañera Su. Creo que ella podría hacerlo con los ojos cerrados. Le Yuan se rió, Su, el ejercicio con la daga es realmente tan difícil? ¿Tuviste que quedarte despierta toda la noche para aprenderlo? Su fingió secarse las lágrimas. Wantón, tienes un corazón de piedra. ¿Cómo puedes echar sal en mis heridas de esta manera? Estoy furiosa, realmente furiosa. Bueno, entonces, Jin Wantong cogió varias bolsas de la mesa, supongo que devolverá los trajes para la actuación de tu banda mañana. En hablar. Su se levantó de un salto y se acercó a Chin Wanong. ¿Has traído los trajes? Déjame verlos. Déjame verlos. Chin Wanong se alisó los rizos y esbozó una sonrisa. ¿No acabas de decir que estabas enfadada conmigo? ¿Quién? ¿Quién está enfadada? Protestó Su. ¿Cómo podría estar enfadado contigo? ¿No sabes que te adoro más que a nada en el mundo? Chin Wanong dejó de bromir y lo entregó las bolsas. La roja es tuya, la azul es de Ningning y la negra es para los chicos sus trajes están todos juntos. Tangxianing se unió con entusiasmo, así que hay trajes a juego para la banda? Su entregó la bolsa azul y le dio una palmada en el hombro. Antes no los teníamos, solíamos ponernos lo que nos apetecía.
Pero este ano, para ampliar y reforzar la banda, mañana me aprobo la financiación el otro día. Sure su comenzo en imaginar un futuro brillante, me lo imagino, cuando termine este espectáculo, nuestra banda será tan popular que tendremos un montón de conciertos. Chin Wanong se recostó en su silla, interrumpiendo su ensonación. Ningning, probate ese traje y mira a ver site queda bien. El estilo habitual de su se mantenía, solo que ahora en una combinación de colores negro y rosa, una camiseta negra sin mangas combinada con un pito negro y rosa degradado, la camiseta adornada con letras rosas. El conjunto de tensioning consiste en un top negro y rosa con tirantes y cuello halter, combinado con una falda rosa en forma de con volantes. Bajo el dobladillo corto, sus piernas eran esbeltas, largas y deslumbrantmente pálidas. Maldita sea, exclamó Liuaran, agarrándose dramáticamente la nariz. Ayuda. Creo que me sangra la nariz. Déjame ver. Déjame ver. Dijo Chin Wanong, que ayuda a su a ajustarse el traje antes de asomarse. La ropa la quedaba perfecta, pero. Ningning, tienes unos calentadores y unos calcetines a juego, ¿por qué no te los pones? ¿Tengo que ponerme eso también? Podía aceptar las medias, pero nunca había usado polenas en fallas, y le resultaban extrañas. Sí. Sure su estaba aún más emocionada que ella, prácticamente clavando atención a la silla. No lo entiendes, te do forma parte del conjunto. Si no, tus piernas quedarían demasiado sencillas. Confía en Wantua, ponte lo que te diga. Liuaran asincio con la cabeza. Exacto, exacto. Realmente quedaba impresionante. El contraste entre el rosa y el negro, la minifalda de tirantes, combinada con esas cadenas de inspiración punk. Era dulce pero seductora, con un toque atrevido y moderno. Absolutamente precioso. Sure su y Liuaran se agarraron delante de tensioning para ayudarla a ponérselo. Chin Wantua lu abrochó los tirantes delanteros y lu dijo sonriendo, el estudio había preparado medias dirigila para ti, pero me parecieron demasiado atrevidas, así que las cambié por unas medias a juego hasta la rodilla. Sure su y Liuaran levantaron la vista al unísono, seguimos pensando que las medias dirigila eran mejores. Tensioning se puso las medias en silencio. Bueno, estas tendrán que servir. No pudieron evitar reírse. Liuaran se levantó y le dio una palmada en el hombro. Ningning, después de la actuación de mañana, serás la primera en elegir pareja. Tu suerte en esta por llegar. Por supuesto que debes estar lo más guapa posible. Tensioning nego con vehemencia, no quiero ese tipo de fortuna. Liuaran, no. Debes hacerlo. Tensioning se mostró firme, no lo quiero. Mi corazón pertenece únicamente a mis estudios. Me encanta aprender y aprender me quiere a mí. Sure su hizo girar a tensioning varias veces, no está mal, no está mal. Están preciosas. Luego abrazó a Chin Wanong y le dio un beso en la mejilla. Querida Wanong, eres mi tesoro más preciado. Chin Wanong le dio una palmada destinosa en la mejilla. Veil, entendido. La próxima vez, no pegues la amabilidad con ingratitud.